Friends, welcome to AS American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. And the video number is 4th video. What we are seeing is the video number 151. The topic is active and passive voice sentence. So what do you mean by active voice and passive voice sentence? When the subject does an action, it is called active. When the action is done by the subject, then it is called passive. When a person does the action, it is called active. When the action is done by the subject, then it is called passive. The subject may be name of the persons or the pronoun like Rama or I, we, you, he, she, it, they. It may be any pronoun. So active and passive voice sentences are the most important for transferring the sentences with the usage of what? The pronoun changes, the subject changes its position, the object changes its position. For active and passive voice, you need a subject and a verb with an object. There are sentences we can form passive voice sentences without having an object. So here, negative, active and passive voice sentence with and without object. So what you are going to see is the negative sentence. Negative sentence. For example, here we have 3 different columns here: present, past and future. In present, what you see is the action verb, ordinary action verbs. For example, here Rama doesn't love. Rama doesn't love. So what is the verb here? Doesn't love. It's a 3-word verb. Doesn't love. Who doesn't love? You ask a question, who doesn't love? The answer you get is Rama. So the Rama becomes subject. And in passive, you don't have an object. Rama doesn't love who? Whom? You don't get an answer. Doesn't love. Rama doesn't love whom? You don't get an answer. So sentence without an object. So the passive is Rama is not loved. So doesn't love changes in passive, is not loved. This loved is present tense, past tense, past participle. Past participles are not verbs. Here is the verb. So Rama is not loved. Is the meaning is the same? Rama doesn't love and Rama is not loved. Does it give the same meaning? No, the meaning differs. Rama does not love. Rama is not loved. So both the meanings are different. When you don't have an object, when you want to change into passive, the meaning changes. There's a difference between Rama doesn't love and Rama is not loved. The meaning changes. Now coming here, you have singular subject, so you are using thus. You have a singular subject, so in passive you are using is. Now coming here, Rama and Krishna, it becomes 2 subjects. So Rama and Krishna do not love. So do not love is the verb. Who do not love? You ask a question who, the answer you get is subject. So who do not love? You have 2 persons, Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes 2 subjects. Rama and Krishna do not love whom? Whom do they don't love? You don't have an answer, you don't have an object. When object is not there, the passive sentence becomes Rama and Krishna are not loved. So Rama and Krishna, 2 subjects are there. Since 2 subjects are there, present tense, in active voice you are using are not loved. Is the meaning the same? Rama and Krishna do not love and Rama and Krishna are not loved. Both have different meaning. When you don't have an object, the meaning in passive it changes. It doesn't give the meaning. So now we are coming here with an object. Rama doesn't love Sita. So what is the verb here? Doesn't love is the verb. Who doesn't love? Rama doesn't love. So Rama becomes subject. Rama becomes subject. Doesn't love whom? You ask a question whom? The answer is Sita. So Sita becomes object. So in passive voice what happens? The Sita comes as subject. So Sita comes as subject here. Sita comes as subject here. And Rama becomes object. By Rama becomes object. Does not love is changed into is not loved. So Rama doesn't love Sita. The passive is Sita is not loved by Rama. That is the passive. Now coming here,
Rama and Krishna do not love Sita and Bama. So do not love is the verb. Who do not love? Rama and Krishna. So Rama and Krishna, we have two subjects. We have two subjects here. Rama and Krishna do not love whom? You ask a question, whom to the verb. Do not love whom? The answer is Sita and Bama. So Sita and Bama becomes objects, two objects. So you have two subjects and two objects. When you have two subjects and two objects, how do you change into passive? The two objects comes as subject in passive and the two subject comes as object in passive. So Sita and Bama comes as a subject. Sita and Bama comes as a subject, two subjects. Rama and Krishna becomes object. So two objects are there. So here do not love changes into I am not loved. So what is the difference between active and passive in negatives? In passive, what do you see? You can see all the auxiliary verbs, present tense auxiliary verbs. What are the present tense auxiliary verbs? Is, are. That's what you are seeing. Is and are. And in active voice, what do you see? Do and does. So simple, right sir? So in active voice, do and does changes into passive voice in the present tense auxiliary verb is and are with past participle. Past participle is used. In active voice you don't have past participle, you have only the present tense verb. You see Rama does not love. In passive, Rama is not loved. Loved is a past participle. Hope you are able to understand. So day to day you see all these type of questions, all these type of sentences. For example, what's your name, gentlemen? Karthik doesn't operate the computer. The computer is not operated by Karthik. Okay, Karthik wife didn't prepare the food. The food is not prepared by, was not prepared by Karthik's wife. So these type of sentences, the day-to-day usage. When you don't want to mention about the subject, then you are using passive voice. When you want to give importance to the action of the verb, then you are using passive voice. Now coming here to the past tense, my dear friends. Rama did not love. The helping verb do is changed into did because it is the past tense. Rama did not love. Did not love. Who did not love? Rama did not love. So Rama becomes subject. In passive voice, Rama was not loved. So Rama becomes subject. Is there any difference between Rama did not love and Rama was not loved? Sure, there is a difference. Rama did not love whom? You don't have an answer. No object is there. So when there is no object, you are using Rama was not loved. So Rama did not love and Rama was not loved. Both have different meanings. But without an object, this is what you can do at the most. And coming here, Rama and Krishna did not love. So two subjects are there. Two subjects are there. Rama and Krishna did not love. Two subjects. Whom they did not love. No object. So in passive voice, Rama and Krishna were not loved. So Rama and Krishna were not loved. So two subjects have come here. Now you take an object. Rama did not love Sita. What is the verb here? Did not love is the verb. Who did not love? Rama did not love. So Rama becomes subject. Rama did not love whom? The answer is Sita. So Sita becomes object. So Rama did not love Sita. You have a subject and an object. And in passive, Sita comes as subject in passive and Rama comes as an object in passive. For example, Sita was not loved by Rama. So Sita becomes subject and Rama becomes object. So did not love changes into was not loved. So past part, all the auxiliary verbs, past auxiliary verbs are given. Was. Here where is given. Now coming here, two subjects. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. Did not love is the verb. Who did not love? Rama and Krishna. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. So two subjects are there. What are those two subjects? Did not love is the verb. Who did not love? Rama and Krishna. So two subjects are there. Did not love whom? You ask a question. Whom to the verb. Then the answer you get is the object. So Sita and Bama are the two objects you are getting. So Rama and Krishna did not love Sita and Bama. In passive voice, the object comes, two object comes as two subjects here. Rama and Krishna, the subject comes as an object here. Sita and Bama,
So two subjects become two object becomes two subjects in passive voice were not loved by Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two objects. So here Rama did not love, Rama was not loved, Rama and Krishna did not love, Rama and Krishna were not loved. Rama did not love Sita, Sita was not loved by Rama. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. Sita and Bama were not loved by Rama and Krishna. So my dear friends, what do you see in the past active and passive voice sentence? What you see is you are using did, and in active voice, and in passive voice what you see is was and were, the past tense auxiliary verbs was and were. In present tense what you see is and are as auxiliary verb, and do and does you can see in the active voice. Here in active voice did you are finding, and in passive voice what you are seeing is was and were. Hope you are able to understand. Now dear friends, coming to future, Rama will not love. Rama will not love, it is the future tense in active and passive. Will not love is the verb. Who will not love? Rama will not love, so Rama becomes subject. Will not love is the verb. So in passive you don't have an object. Whom? You don't have an object. So when you want to change into passive you can say Rama will not be loved. So Rama will not be loved. Rama becomes subject. Will not be loved is the verb. So both has different meaning. It is not the same meaning. The active and passive both are not the same context. It doesn't give the same meaning. The sentence varies, but without an object this is what you can do. When you have two subjects, Rama and Krishna will not love. So will not love is the verb. Who will not love? Rama and Krishna. So two subjects you have. The passive voice is Rama and Krishna will not be loved. Now you have an object. Rama will not love Sita. Will not love is the verb. Who will not love? Rama will not love. So Rama becomes subject. Will not love whom? Sita. So Sita becomes object. So will not love is the verb. What is the passive? In passive, the object changes into subject and subject changes into object. So Sita comes as a subject. Sita will not be loved. It becomes verb. By Rama, it becomes object here. So now coming here, two subjects and two objects. Rama and Krishna will not love Sita and Bama. So will not love is the verb. Who will not love? Rama and Krishna. So you have two subjects here. Will not love whom? Sita and Bama. So you have two objects here. So in passive, Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. Sita and Rama Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. So two object comes here as two subjects, and two subjects changes into two objects. So what do you find here? Rama will not love, Rama will not be loved, Rama and Krishna will not love, Rama and Krishna will not be loved, Rama will not love Sita, Sita will not be loved by Rama, Rama and Krishna will not love Sita and Bama, Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. So what do you see in future? The verb. Only verb you have to concentrate. The verb is the main part. Verb is the main life to change into active and passive. So will not love, it is a negative action future verb. It is changed into will not be loved. So you are adding will be. Will be is an auxiliary verb. Am, is, are, was, were, will be, shall be. These are the auxiliary verbs. So for future passive you are using auxiliary verbs plus past participle. This loved is not the past tense. Love, loved, loved. Third form verb. Write, wrote, written. The third form verb is given here. The subjects are coming as an object, and objects are changing into subject. When there is no object, the sentence you can change into passive, but it doesn't give a meaning. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Okay, now coming here. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய 4வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 151க்கு வந்திருக்கிறோம். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை மிக மிக முக்கியமானது.
வாக்கியங்களை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய வல்லமையை பெறுவீர்கள். மேலும் காலங்களை எப்படி மாற்ற வேண்டும், மேலும் எழுவாயை செய்யப்படுபொருளாகவும் செய்யப்படுபொருளை எழுவாயுமாக மாற்றக்கூடிய தன்மையை பெறுவீர்கள். மேலும் சில நேரங்களில் எழுவாய் சப்ஜெக்டை பற்றி சொல்ல வேண்டாம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை, அதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை என்ன? ராமா டசன்ட் லவ்னா ராமா காதலிப்பதில்லை. டஸ் நாட் லவ்னா இப்போ ரவி டஸ் நாட் ஈட் நான் வெஜிடேரியன்னா இதுவரைக்கும் அந்த காரியத்தை செய்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது டஸ் நாட் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே ராமா டஸ் நாட் லவ், இங்கே வினைச்சொல் டஸ் நாட் லவ் செய்வதில்லை. யார் செய்வதில்லை? ராமா செய்வதில்லை. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினை யாரை என்று கேட்டு பதில் இல்லை. ஸோ செய்யப்படுபொருள் இல்லாத வாக்கியத்திற்கு ராமா இஸ் நாட் லவ், ராமா காதலிக்கப்படுவதில்லை. ராமா டசன்ட் லவ்னா ராமா காதலித்ததில்லை. ராமா இஸ் நாட் லவ்னா ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ காதலித்ததில்லையும் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லைக்கும் ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இருக்கிறது. ஸோ செய்யப்படுபொருள் இல்லாத வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினையாக நீங்கள் கொண்டு வரும் பொழுது அர்த்தங்கள் ஒரே மாதிரி இருக்காது, மாற்றங்கள் இருக்கும் செய்வினைக்கும் செயற்பாட்டு வினைக்கும். ஸோ அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா டு நாட் லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பதில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ காதலித்ததில்லை, காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆர் யூ பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே செய்யப்படுபொருள் இல்லை. செய்யப்படுபொருள் இல்லாத வாக்கியத்துக்கு செய்வினையும் செயற்பாட்டு வினைக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கும் அர்த்தத்திலே. அடுத்தது ராமா டசன்ட் லவ் சீதா, ராமா சீதையை காதலித்ததில்லை. ஸோ டசன்ட் லவ்னா காதலித்ததில்லை. யார் காதலித்ததில்லை? ராமா காதலித்ததில்லை. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்ததில்லை என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது வினைச்சொல்லிடம் சீதா என்று பதில் வருகிறது. ஸோ சீதா செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா இஸ் நாட் லவ்டு பை ராமா, சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே செய்வினை வாக்கியத்தில் எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய ராமா இங்கே செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே செய்யப்படுபொருளாக ராமா வருகிறார். இங்கே சீதா செய்யப்படுபொருளாக இருக்கக்கூடிய சீதா இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வருகிறார். ஸோ லவ்ட் என்ற இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா டு நாட் லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிப்பதில்லை என்று வருகிறது. காதலிப்பதில்லை, யார் காதலிப்பதில்லை? ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, ஆகையால் அது எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்ததில்லை? சீதாவையும் பாமாவையும். ஸோ சீதாவும் பாமாவும் செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே சீதா அண்ட் பாமா ஆர் நாட் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அங்கே ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுவாயில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியங்கள் இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வாக்கியங்களாக மாறுகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை நிகழ்காலத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது டஸ் நாட் ஈட், டஸ் நாட் கோ, டஸ் நாட் கம் என்று சொல்கிறோம். அது ரெண்டு எழுவாய் பண்ணும் பொழுது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணானா டு நாட் என்று வருகிறது. அதே ஒரு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு இஸ்ஸு ஆறு வருகிறது. இஸ்ஸு அது எழுவாய், இரண்டு எழுவாயாக இருக்கும் பொழுது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று இரண்டாக இருக்கும் பொழுது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு ஆறு வருகிறது. ஸோ எழுவாய் வாக்கியத்துக்கு டூவும் டஸ்ஸும் கூட வினைச்சொல்லும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு ஆறு இஸ்ஸு கூட அந்த இறந்த கால எச்சம் வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக இந்த இறந்த காலத்திலே பார்ப்போம். past tense. Rama did not love, Rama காதலிக்கவில்லை. Rama was not loved, Rama காதலிக்கப்படவில்லை. ராமா காதலிக்கவில்லை, ராமா காதலிக்கப்படவில்லை. ரெண்டு வேறுபட்ட வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் செய்யப்படுபொருள் இல்லாத வாக்கியத்திற்கு இப்படித்தான் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தை கொண்டு வர முடியும். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா did not love, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கவில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா were not loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படவில்லை. ராமா did not love சீதா, ராமா சீதையை காதலிக்கவில்லை. ஸோ did not love என்பது வினைச்சொல். யார் காதலிக்கவில்லை? ராமா. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலிக்கவில்லை? சீதாவை. ஸோ சீதா செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. ராமா did not love சீதா, ராமா சீதையை காதலிக்கவில்லை. சீதா was not loved by ராமா, சீதாவால் காதலிக்கப்படவில்லை. இருக்கக்கூடிய
செய்யப்படும் செய்வினை வாக்கியத்திலே. அப்ப செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே ரெண்டும் மாறுபட்டு இருக்க வேண்டும். இங்க இருக்கக்கூடிய செயற்படும் பொருட்கள் ரெண்டும் செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வர வேண்டும். இங்கே இருக்கக்கூடிய எழுவாய் செய்வினை வாக்கியத்திற்கு செயற்பாட்டு வினையில செயற்படும் பொருளாக மாற வேண்டும். சீதா அண்ட் பாமா were not loved by Rama and Krishna. சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு இறந்த காலத்திலே எதிர்மறை வாக்கியத்திற்கு டிட் நாட் வினைச்சொல் நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே இது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஒன்றாக இருந்தால் வாஸ், எழுவாய் ரெண்டாக சப்ஜெக்ட் ரெண்டாக இருந்தால் வேர், நாட் கூட இறந்த கால எச்சம் லவுட் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் எதிர்காலம். எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்ய மாட்டேன், ஒரு காரியம் எதிர்காலத்திலே அவனால் என்னால் மற்றவர்களால் செய்யப்படாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த எதிர்கால செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ராமா will not love, ராமா காதலிக்க மாட்டார். ராமா will not be loved, ராமா காதலிக்கப்பட மாட்டார். ராமா காதலிக்க மாட்டாருக்கும் ராமா காதலிக்கப்பட மாட்டார் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கும் இரண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஸோ இங்க செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் என்ன பயன்படுத்துகிறீர்கள்? will not loveங்கிறது will not be loved என்று மாறிவிடுகிறது. ஸோ will be என்ற ஆக்சிலரி வினைச்சொல்லை நீங்கள் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு. அதாவது ரெண்டு எழுவாயாக வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா will not love, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க மாட்டார்கள். செயற்பாட்டு வினையிலே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா will not be loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள். ஸோ ராமா will not love சீதா, இங்கே எழுவாயும் இருக்கிறது செயற்படும் பொருளும் இருக்கிறது. இப்ப செய்வினை செயற்பாட்டு வினை கரெக்டாக மாற்றும் பொழுது 100% சரியான அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ராமா will not love சீதா, ராமா சீதையை காதலிக்க மாட்டார். சீதா will not be loved by ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட மாட்டார். ஸோ செய்வினை வாக்கியத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த செயற்படும் பொருள் செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வருகிறது. எழுவாயாக செய்வினை வாக்கியத்தில் இருப்பது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே பை ராமா என்று செய்யப்படும் பொருளாக மாறிவிடுகிறது. will not love என்பது will not be loved என்று சேர்க்கப்படுகிறது. அடுத்தது ராமா and கிருஷ்ணா will not love சீதா and பாமா, ரெண்டு எழுவாய்கள் இருக்கிறது. ராமாவும் கிருஷ்ணரும் சீதாவும் பாமாவும் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள்கள் இருக்கிறது. ரெண்டும் இடமாற்றங்கள் செய்ய வேண்டும். எழுவாய் செய்யப்படும் பொருளாக செய்யப்படும் பொருள் எழுவாயாக மாற வேண்டும். will not love என்பது will not be loved என்று மாற்ற வேண்டும். so சீதா and பாமா will not be loved by ராமா and கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய முக்கியத்துவத்தை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்த வேண்டும். இறுதியாக சொல்லிக் கொள்கிறேன், எல்லாம் டுகெதரா ஜாயின் பண்ணுங்க. ராமா டஸ் நாட் லவ், அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை என்ன? ராமா இஸ் நாட் லவ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா டு நாட் லவ், Rama and Krishna are not loved. Rama does not love Sita. Sita is not loved by Rama. Rama and Krishna do not love Sita and Bama. Sita and Bama are not loved by Rama and Krishna. Past tense. Rama did not love. Rama was not loved. Rama and Krishna did not love. Rama and Krishna were not loved. Rama did not love Sita. Sita was not loved by Rama. Rama and Krishna did not love Sita and Bama. Next. Rama will not love. Rama will not be loved. Rama and Krishna will not love. Rama will not love Sita. Sita will not be loved by Rama. Rama and Krishna will not love Sita and Bama. Sita and Bama will not be loved by Rama and Krishna. So நண்பர்களே, நன்றாக சொன்னீர்கள். இப்பொழுது ஒரு சில கேள்விகள் பாயிண்ட் இருந்தா சார், ஒரு சில பாயிண்ட் கேட்கலாம். ஓகே, ப்ளீஸ் ஸ்டாண்ட் அப் சார். ஓகே, Mr. Vijay, actor Vijay, did not act or does not act in Hindi movies. Actor Vijay does not act in Hindi movies. Actor Vijay is not acted in. Actor Vijay is not acted in. In Hindi. Actor Vijay does not act in Hindi movies.
Does not act. ஏன் passive voice கிடையாது? இருக்கு. Does not act. Does not act what? Is not. In the movies. Actor Vijay does not act in the movies. Oh, okay. Actor Vijay does not speak Hindi. Actor Vijay does not speak Hindi. The Hindi is not spoken The by Hindi, actor no, Vijay. Hindi is Hindi not is spoken. not spoken by Vijay. Okay. Vijay does not speak Hindi and Bengali. Hindi and Bengali were not spoken by actor Are Vijay. not spoken by. Okay, you gentlemen. Okay. Okay. Jains do not eat non-vegetarian food. Jains do not eat non-vegetarian food. Jains do not eat non-vegetarian food. What is the verb here? Do not eat. Who do not eat? Jains. Jains. What is the object? Do not eat what? Non-vegetarian. Non-vegetarian. What is the passive? Non-vegetarian food is not eaten by Jains. Non-vegetarian food is not eaten by Jains. The object changes into subject. Subject changes into object. Okay. Okay. Yesterday your friends called you for a meeting. Okay, you went for a party. There they asked you to have a drink. Whiskey. I did not drink whiskey in the party. I did not drink whiskey in the party. Whiskey was not drunk by me. You say. Keep the mic closer. Whiskey was not Drunk by me. by me. Okay. You. I will not dance disco. I will not dance disco. Disco will not be danced by me. Okay. I do not marry a foreign girl. Yeah, Or I did not marry a foreign girl. a foreign girl was not married by me. Okay, I married a foreign girl. A foreign girl was married by me. I married a foreign girl. A foreign girl was married by me. Okay. Manmohan Singh is not elected by people. Manmohan Singh, or the people do not elect Manmohan Singh as Prime Minister, or people did not elect Manmohan Singh as Prime Minister. He is a Rajya Sabha nominated member. So people did not elect Manmohan Singh as Prime Minister. People did not elect him, just a nominate. How do you say? Manmohan Singh was not elected by Was people. not, okay, elected by the people to be the Prime Minister of India. Good. Everybody are able to say? Good. Let us continue with the next video. Thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. We have come to the 5th video. The total number of videos what we have seen is 151. Now we have come to 152 video. We have 3 columns here: present tense, past tense and future. Active and passive voice, the foundation in sentence formation, the foundation in grammar. Unless you are good in converting active to passive voice sentences, it is impossible for you to move on to the next session of English. So for sentence formation, for tense transformation, for sentence transformation, it is the active and passive voice. It's very important. And so far what we have seen is in ordinary present tense, how do you convert from active to passive? In positive sentences, now we have come here to conversion of sentences from negative continuous sentence to active to passive voice sentences. So now coming here, Rama is not loving. This is the phrase. This is the sentence which we have.
how do you convert into passive voice sentence? See here, negative, active and passive voice sentences with and without object. This is what our sentence. What is an object? What is a subject? You ask a question to the verb, who is doing an action? The answer you get is called subject. See, is not loving. Who is not loving? Rama is not loving. So Rama becomes subject. Is not loving becomes the verb phrase. Rama is not loving whom? You ask a question whom to the verb. You don't have an answer. So this sentence is without an object. Rama isn't loving. What is the passive form for Rama is not loving? The passive is Rama is not being loved. You are adding the word being. Rama is not being loved. Both the sentences are the same. Rama isn't loving and Rama isn't being loved. Is it same? No, not at all. Both the sentence doesn't have the same meaning. But still, without an object, when you want to change into passive, it comes like this. Rama is not loving, Rama is not being loved. Now coming here, two subjects are there. Rama and Krishna are not loving. Are not loving. Who are not loving? Rama and Krishna. You have two subjects. When you have two subjects, you are using the verb are. When you have only one subject, you are using is in present continuous. So being negative sentence, you are using Rama and Krishna are not loving. And passive is Rama and Krishna are not being loved. Being you are adding, are not being loved. Both the sentences are the same? Definitely no. Even though it is an active and passive, the meaning should be the same, but the meaning differs. Now coming here, see, Rama is not loving Sita. You have a subject and an object. How did you get the subject and an object? You are asking the question, is not loving. Who is not loving? The answer you get is called Rama. Rama becomes subject. Rama isn't loving whom? You ask a question to the verb whom. You get an answer object. So Sita is the object. So coming to passive. Sita is not being loved by Rama. So Sita comes as a subject. Sita comes as a subject. Rama comes as an object in passive voice. By Rama becomes object. So Sita is not being loved by Rama. Is not being loved becomes the verb. It has 4-word phrase, is not being loved. So Rama is not loving Sita. Sita is not being loved by Rama. Both are 100% exact meaning is there. So this loved is the past participle. Past tense, past participle. So next, Rama singular. So you are using is. So suppose if you have two subjects, Rama and Krishna are not loving Sita and Bama. You have two subjects and two objects. You are asking the verb are not loving. Who are not loving? Rama and Krishna. So Rama and Krishna you get two subjects. Are not loving whom? You get an answer Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So when you change into active and passive, objects become subject. Sita and Bama become subject, two subject. Are not being loved by Rama and Krishna. So Rama and Krishna, the subject in active voice becomes object. So you have two objects. So my dear friends, Rama is not loving. What is the passive? Rama is not being loved. Rama and Krishna are not loving. Rama and Krishna are not being loved. Rama is not loving Sita. Sita is not being loved by Rama. Rama and Krishna are not loving Sita. In passive, Sita and Bama are not being loved by Rama and Krishna. Hope you are able to get the present continuous, active and passive. You are now using what? Being is added in the passive plus past participle. Are not is not. Okay, coming here in the past tense, ordinary past continuous. Rama wasn't loving. This is the passive voice. It's in the active voice in the past tense. What is the passive voice? Rama was not being loved. So who was not loving? Rama. So Rama becomes subject. There is no object. So you are using Rama wasn't being loved. Rama and Krishna were not loving. Two subjects are there. You don't have an object. So you are using in passive. Rama and Krishna were not being loved. Now you have a subject and an object. Rama was not loving Sita. So was not loving is the verb. Who was not loving? Rama. So Rama becomes subject. Rama was not loving whom? Sita. So Sita becomes object. In passive, Sita becomes subject. So Sita was not being loved by Rama. So Rama
the subject becomes object of it. Here, was not being becomes the verb phrase. Since it is in the past tense, you are using was. Since it is singular, you are using was. Suppose if you have two subjects, Rama and Krishna, were not loving, you are using were because two subjects are there. Since it is past tense, you are using were not loving. Were not loving whom? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So two subjects you have and two objects you have. So in passive, the object of active voice comes as the subject in passive. Sita and Bama were not being loved by Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two objects and two subjects are Sita and Bama. Two subjects are there. So hope you are able to understand. Rama wasn't loving. Rama wasn't being loved. Rama and Krishna were not loving. Rama and Krishna were not being loved. Rama was not loving Sita. Sita wasn't being loved by Rama. Rama and Krishna were not loving Sita and Bama. Sita and Bama were not being loved by Rama. Hope you are able to understand. Now coming here in future, Rama will not be loving. Rama will not be loving. There's no object, so no passive. For ordinary future negative continuous sentence, you don't have, what is that? You don't have passive. So continuous. For continuous, future continuous, you don't have passive. Rama and Krishna will not be loving. There's no passive. Rama will not be loving Sita. There's no passive. Rama and Krishna will not be loving Sita and Bama. So no passive. Hope you are able to understand. My dear friends, what is the sentence? Rama isn't loving. What is the passive? Everybody together. Rama is not being loved. Rama and Krishna are not loving. What is the passive? Rama and Krishna are not being loved. Rama is not loving Sita. What is the passive? Sita is not being loved by Rama. Rama and Krishna are not loving Sita and Bama. What is the passive? Sita and Bama are not being loved by Rama and Krishna. Coming here for the past, ordinary past, continuous negative. Rama was not loving. What is the passive? Rama was not being loved. Rama and Krishna were not loving. What is the passive? Rama and Krishna were not being loved. Rama was not loving Sita. What is the passive? Sita was not being loved by Rama. Rama and Krishna were not loving Sita and Bama. What is the passive? Sita and Bama were not being loved by Rama and Krishna. Now coming here in future, ordinary future negative continuous, Rama will not be loving. What is the passive? No passive. Rama and Krishna will not be loving. What is the passive? No passive. Rama will not be loving Sita. What is the passive? No passive. Rama and Krishna will not be loving Sita and Bama. What is the passive? No passive. Hope you are able to understand. So I just ask you a question. Okay, I will not be eating mangoes. What is the I will not be, and sorry, I was not eating mangoes yesterday. What's the passive? Please stand up. Keep the mic close. Okay. Okay, what's your name? Shruti. Okay, Shruti was not cooking food. So Shruti was not cooking. Shruti was not being cooked food. Shruti was not being cooked by Fuda. Is it correct? Shruti was not cooking the food. Or Shruti was not preparing for an exam. Or Shruti was not cooking food. Food was not cooked by. Food was not being cooked by Shruti. Shruti, is it right? Or food was not being cooked by Shruti, or Shruti was not being cooked by don't food? know. You don't know. Are you sure? Sure. You don't know. Okay. Yes, the food was not being cooked by Shruti. Okay, madam, please. Okay. I'm not drinking fruit. My son is not drinking fruit juices. My son is. My son is drinking fruit juices. Son is not drinking fruit juices. How do you change into passive? Fruit juices are not being drunk by my son. Okay, good. Hope you are able to understand. Okay, in the boys' side, I just ask you, anybody? Okay, please stand up, man. We were not operating the computer.
We were not operating the computer, right? Which is the subject we? What is the object? Computer. We were not operating the computer. Yes. The computer were not being operated by me. Computer is singular, so the computer was not being operated by me, not were not. The computers means were not, right? புரிஞ்சுதா? ஓகே நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண புக் லெவல் 5 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ், செய்வினை மற்றும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தினுடைய 5வது பிரிவை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 152 151 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது 152வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. செய்வினை என்றால் என்ன? வினை என்றால் ஒரு காரியத்தை செய்வது. வினை காரியத்தை எழுவாய் காரியத்தை செய்கிறது. செயற்பாட்டு வினை என்றால் அந்த வினை எழுவாயால் செய்யப்படுகிறது. செய்வினை செயற்பாட்டு வினை மிக மிக முக்கியம். காலத்தினுடைய மாற்றங்களை அறிந்து கொள்கிறீர்கள், வாக்கியத்தினுடைய மாற்றங்களை அறிந்து கொள்கிறீர்கள். நேர்கூற்று அயற்கூற்றை போன்று செயற்பாட்டு வினையிலே நிபுணத்துவம் பெறும் பொழுது உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தும் எழுத்தாங்கிலமும் சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ இதுவரைக்கும் நீங்கள் என்ன பார்த்திருக்கிறீர்கள்? செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பாசிட்டிவ் சென்டென்சஸ் அதிலே பார்த்தீர்கள். அடுத்ததாக நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ்லே பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது எதிர்மறை வாக்கியத்திலே தொடர் வாக்கியங்களுக்குள்ளே அதில் எதிர்மறை செய்வினை செயற்பாட்டு வினையை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு இந்த லவ்விங் என்பது, லவ் என்பது ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்வோம். புனிதமான வார்த்தை, இனிமையான வார்த்தை லவ். அதில் லவ்விங் ஐஎன்ஜி போடும்போது கண்டினியூஸாக மாறிவிடுகிறது. நேசித்து கொண்டிருத்தல். ராமா இஸ் நாட் லவ்விங். ராமா நேசித்து கொண்டிருப்பதில்லை. இங்கே ஆப்ஜெக்டுடன் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் வருகிறது. யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. இஸ் நாட் லவ்விங் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை ராமா இஸ் நாட் பீயிங் லவ். ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்பது ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதில்லை என்று வருகிறது. இரண்டும் வெவ்வேறு அர்த்தங்கள் இருந்தாலும் செய்யப்படுபொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே இந்த ஒரு மாற்றத்தை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்தது 2 எழுவாய் வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்விங். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. யாரை என்று கேட்டு பதிலாக இல்லை. வாக்கியத்திலே செய்யப்படுபொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் பீயிங் லவ்ட். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. ராமர் அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்விங். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் பீயிங் லவ்ட். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு மீனிங்காக இருந்தாலும் செயற்பாட்டு வினைக்கு இப்படித்தான் மாற்ற வேண்டும். இப்பொழுது நம்ம செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டுடன் ஒரு வாக்கியத்தை பார்ப்போம். ராமா இஸ் நாட் லவ்விங் சீதா. ராமா சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்று வருகிறது. காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்பது வினைச்சொல். யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. அது எழுவாயாக யார் என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது சப்ஜெக்ட் எழுவாய். யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? சீதாவை. ஸோ சீதா வந்து செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. ஸோ ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்பது செய்பாட்டு வினையிலே சீதை ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. சீதா இஸ் நாட் பீயிங் லவ்டு பை ராமா என்று வருகிறது. ஸோ இந்த செய்வினை வாக்கியத்திலே ராமா என்பது இங்கே செய்யப்படுபொருள் பை ராமா என்று வருகிறது. இங்கே செய்யப்படுபொருள் இஸ் நாட் லவ்விங் சீதா என்பது செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வருகிறது. ராமா இஸ் நாட் லவ்விங் சீதா. ராமா சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. சீதா இஸ் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா. சீதா ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. அடுத்தது 2 எழுவாய் வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ ராமரும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்று கேட்கும் பொழுது சீதாவும் பாமாவும். ஸோ சீதாவும் பாமாவும் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. ஸோ சீதாவும் பாமாவும் 2 ஆப்ஜெக்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் 2 சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ சீதா அண்ட் பாமா ஆர் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினையிலே நிபுணத்துவம் பெறுங்கள். இது நிகழ்காலத்திலே நாட்,
நிகழ்காலத்திலே நாட்டை வைத்து அமைக்கக்கூடிய செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். ராமா இஸ் நாட் லவ்விங், ராமா காதலிப்பதில்லை. ராமா இஸ் நாட் பீயிங் லவ், ராமா காதலிக்கப்படுவதில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்விங், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் பீயிங் லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. ராமா இஸ் நாட் லவ்விங் சீதா, ராமா சீதையை காதலிப்பதில்லை. சீதா இஸ் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுவதில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. சீதா அண்ட் பாமா ஆர் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ ஒன்று செய்வதில்லை, ஒன்றால் நடைபெறுவதில்லை என்று வரும்பொழுது இந்த வாசகங்களை பார்க்கிறீர்கள். அடுத்தது பாஸ்ட், ஆர்டினரி பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ், சாதாரண இறந்த கால தொடர் எதிர்மறை வாக்கியம். ராமா வாஸ் நாட் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை. ராமா வாஸ் நாட் பீயிங் லவ், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை, ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, ரெண்டும் வெவ்வேறு விதமான அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் நாட் லவ்விங், ராமாவும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் நாட் பீயிங் லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. ராமா வாஸ் நாட் லவ்விங் சீதா, ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை. சீதா வாஸ் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் நாட் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை. பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சீதா அண்ட் பாமா வேர் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இந்த பாஸ்ட் டென்ஸில் பார்க்கும் பொழுது வாஸ் என்று வருகிறது. பாஸ்ட் டென்ஸில் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வரும்பொழுது வேர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினையில் எல்லாத்துலேயும் பீயிங் பயன்படுத்துகிறீர்கள். லவுட் என்ற பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். செய்வினை வாக்கியத்தில் எல்லாம் ஐஎன்ஜின்னு வருகிறது லவ்விங்னு, செயற்பாட்டு வினையில் எல்லாம் லவுட் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்கள், ராமா வில் நாட் பி லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்க மாட்டார், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் பி லவ்விங், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ ஃபியூச்சர் நெகட்டிவ் கண்டினியூஸுக்கு செயற்பாட்டு வினை இருக்காது. ராமா வில் நாட் பி லவ்விங் சீதா, அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் பி லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, ராமா இஸ் நாட் லவ்விங், ராமா இஸ் நாட் பீயிங் லவ்ட். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்விங், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் பீயிங் லவ்ட். ராமா இஸ் நாட் லவ்விங் சீதா, சீதா இஸ் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் நாட் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, சீதா அண்ட் பாமா ஆர் நாட் பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. ஸோ பீயிங் வருகிறது. அடுத்தது ராமா வாஸ் நாட் லவ்விங், ராமா வாஸ் நாட் பீயிங் லவ்ட். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் நாட் லவ்விங், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வேர் நாட் பீயிங் லவ்ட். Rama wasn't loving Sita, Sita was not being loved by Rama. Rama and Krishna were not loving Sita and Bama, Sita and Bama were not being loved by Rama and Krishna. அடுத்து ஃபியூச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ராமா வில் நாட் பி லவ்விங், நோ பேசிவ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் பி லவ்விங், நோ பேசிவ். ராமா வில் நாட் பி லவ்விங் சீதா, நோ பேசிவ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் பி லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, அதற்கும் நோ பேசிவ், செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பொதுவாகவே நான் பாடங்களை படித்து கொண்டிருக்கிறேன், ஐ ஆம் ஸ்டடியிங் புக்ஸ், பாடங்கள் எல்லாம் படித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. இப்படி செய்வினை செயற்பாட்டு வினை இந்த கண்டினியூஸுக்கு நிறைய வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைத்து இதில் நன்கு தேர்ச்சி பெறுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. It is the active and passive voice sentences, video number 6, and the total number of videos we have seen is 152. Now we have come here to 153. See, the topic here is negative. Negative means obviously you have to have not. Active, the verb is active. Active sentences and passive voice sentences. With and without object. With and without object. See, for example, generally we say, I have not seen the movie. I have not seen Mr. Vijay's movie. I have not seen Mr. Vijay's movie. What's the passive form? I have not seen Mr. Vijay's movie. Mr. Vijay's movie has not been seen by me, has not been. We're adding been, right, in passive voice sentence. So perfect sentences. Negative in perfect sentences. What do you mean by perfect, sir? Some past you have done an action, you are trying to bring it forward in present.
That is called perfect sentence. So you're going for present perfect negative. Present perfect negative. So you should have plus past participle. You should have plus past participle or has plus past participle. If subject is 1, you are using has plus past participle. If subjects are 2, you are using have plus past participle. In passive, you have to add been, B-E-E-N, very important, right? So now you see Rama has not loved. We have taken a character called Rama. We have taken a character called Rama and Sita, Rama and Krishna, Sita and Bama to tell. When we went, don't bother, we have come for negative. We have also written about Rama's love with Sita in positive also. Just to understand, we are giving the negative statements, so don't misinterpret. So Rama has not loved. Rama has not loved. What is the verb here? Has is the verb. Loved is not a verb. Loved is a past participle, right? Loved is not a verb. Present tense and past tense and future are verb. Past participles are not verb. Love, loved, loved. This is the third form verb. So Rama has not loved. What is the verb? Has not loved. Who has not loved? Rama. So Rama becomes subject. You ask a question, who to the verb, you get the answer. It is called Rama. Rama has not loved whom? No answer. So no object is there. When there are no objects, then what do? Rama has not been loved. Rama has not loved. Rama has not been loved. Both are different meanings are there. Not the same meaning. Active to passive, it should be exact meaning should be there. When object is not there, when you want to change into passive, the meaning differs. Right, sir? Now coming here, Rama and Krishna have not loved. So have not loved is the verb. Have is the verb. Have not loved is the phrase. Verbal phrase. See, have not loved. Why do you use have and why do you use has? Because Rama is a singular subject, you are using has. Here Rama and Krishna, you have two subjects, so you are using have as a verb. So who have not loved? Rama and Krishna both have not loved. So two subjects are there. And they have not loved whom? Rama and Krishna have not loved whom? No object is there. So you have to change into passive. So Rama and Krishna have not been loved. Of course, the meaning differs once again. Rama and Krishna have not loved changes into Rama and Krishna have not been loved in passive. Of course, the meaning differs. Now we have an object. Without an object, you have seen active and passive. With the object, you are seeing active and passive. Rama has not loved Sita. Rama has not loved Sita. So what is the verb? Has is the verb. Loved is the past participle. Who has not loved? Rama has not loved. So Rama becomes subject. Rama has not loved whom? Sita. So Sita becomes object. So you ask a question whom to the verb, you get an answer Sita. You ask a question who has not loved, you get an answer is called subject. Right, sir? Rama has not loved Sita. So you have three divisions. What are the three divisions? You have a subject, you have a verb, you have an object. Right? So in active voice you have seen subject, verb and object. Passive voice, what you have to do is the object should come as subject. Sita has not been loved by Rama. So Sita becomes a subject here. Rama becomes an object in passive voice. Object. Has not loved changes into has not been loved. So has not been loved becomes a verb phrase. Has not been loved. Which is the verb here? As is the verb. Been is a past participle. Loved is a past participle. They are not verbs, right? In sentence only one verb should be there. So Sita has not been loved by Rama. You have a question. So which is the verb? Only one verb you have to have. Has is the verb. Been is a past participle. Loved is a past participle. They are not verbs, right? So Rama has not loved Sita. It changes into Sita has not been loved by Rama. Suppose you have two subject and two objects. See here. Rama and Krishna have not loved Sita and Bama. So what is the verb here? But the verbal phrases have not loved. Verb is have. So have not loved. Who have not loved? Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two subjects. Have not loved whom? You ask a question whom? The answer is
the object. Answer you get is the object. So two objects, Sita and Bama. Two objects. So Rama and Krishna have not loved Sita and Bama. So what is the passive? The object in active voice comes as subject. So two objects becomes two subjects over here in passive voice, and two subjects in active voice, Rama and Krishna, becomes object in passive voice. So two objects you are getting. Have not loved changes into have not been loved. So this is the verb here. Have is the verb. Have not been loved is the phrase. Hope you are able to get it. So Rama has changes into Rama has not been loved. Rama and Krishna have not loved changes into Rama and Krishna have not been loved. Rama hasn't loved Sita. You have a subject and object. So in passive voice, Sita has not been loved by Rama. You have two objects and two subjects. Rama and Krishna have not loved Sita and Bama. Sita and Bama have not been loved by Rama and Krishna. If subject is singular, you are using has. If subject is plural, Rama and Krishna, you are using have. In passive voice, you are using been plus past participle, right? So in active voice also, you are using has plus past participle or have plus past participle. Hope you are able to get the perfect sentences. So now coming here, past perfect negative. Past means obviously you should use had. Had plus past participle. Past participle means what? Third form verb. Write, wrote, written. Speak, spoken. The spoken you have to write. Written you have to write. Since it is weak verb, wherever in past tense you get ed, it is called weak verb. So in weak verbs, past tense are past participle. See, Rama had not loved. So you have a subject and a verb. You don't have an object. Who had not loved? Rama had not loved. So Rama becomes subject. Had becomes verb. Had becomes verb. Had not loved is the phrase. No object. So when you want to change active to passive, when the sentence doesn't have an object, it becomes Rama had not been loved. So Rama and Krishna had not loved. Had not loved. You have two subjects. Who had not loved? Rama and Krishna. Subjects having. So in passive, Rama and Krishna had not been loved. It becomes passive. So now you have a subject and an object. Rama had not loved Sita. So who had not loved? Rama had not loved. So Rama becomes subject. Rama had not loved whom? You ask a question whom, you get an object, Sita as the object. So when in passive, the Sita should come here as a subject. So Sita becomes subject, Sita. Rama becomes by Rama. So it becomes object. Had not loved changes into had not been loved. So what is the verb here? Had is the verb. Been, not been loved. It is a verbal phrase. Hope you are able to understand. Now you have two subjects. Rama and Krishna had not loved Sita and Bama. Rama and Krishna had not loved Sita and Bama. Had not loved, who had not loved? Rama and Krishna. So you have two subjects. Had not loved whom? Sita and Bama. You get two objects. You get two objects. So in passive, the object should come as subject. So Sita and Bama becomes two subjects. Had not been loved by Rama and Krishna, the subject changes into object in passive. So you get two objects. So had not loved changes into had not been loved. So had is the verb. Had not been loved is the what? Had not been loved is the phrase. So Rama had not loved. Rama had not been loved. Rama and Krishna had not loved. Rama and Krishna had not been loved. Rama had not loved Sita. Sita had not been loved by Rama. Rama and Krishna had not loved Sita and Bama. Sita and Bama had not been loved by Rama and Krishna. Hope you are able to get it. Now coming into future perfect. Once again, where do you use this? Something happened in the past, continued for some time and it got over. Two actions are there. Whichever action has happened before, there you are using past perfect. Present perfect, past action you are trying to bring it forward. Past perfect, two actions happen. The earlier action which has happened, there you are using past perfect. So future perfect. Future perfect, where do you use? In future, in particular time, I will do something. I will have completed my degree by 2018. She says means
2004, she goes and joins in a college. Engineering, B Engineering, 2018, I will have completed. So future perfect is used when you want to say something will happen in future. Now you are going in for future perfect negative means what? In future particular time, it will not have happened. That's what you are using. Future perfect perfect sentences negative. In future, in one particular time, one action will not have got completed. Then you are using future perfect negative. Rama will not have loved. It's a future perfect. Rama will not have loved. So you have a will and have and loved past participle. So it is a future perfect. So who will not have loved? Rama will not have loved. So Rama becomes subject. So in passive, Rama will not have been loved. It is the passive voice sentence, but of course the meaning changes. Next, Rama and Krishna will not have loved. Rama and Krishna will not have loved. So will not have loved becomes verb. Who will not have loved? Rama and Krishna. So two subjects are there. So in passive, Rama and Krishna will not have been loved becomes the passive voice sentence. And coming here, Rama will not have loved Sita. You have a subject and an object. Will not have loved becomes the verbal phrase. Who will not have loved? Rama will not have loved. So one subject is there. Rama will not have loved whom? Sita. So Sita becomes object. So in passive voice, Sita will not have been loved by Rama. So the object in active voice comes as subject and the subject in active voice comes as object. So will not have loved changes into will not have been loved. Will not have loved changes into will not have been loved. Next coming here, Rama and Krishna will not have loved Sita and Bama. Rama and Krishna will not have loved Sita and Bama. So will not have loved becomes verbal phrases. Who will not have loved? So you have two subjects, Rama and Krishna. Two subjects. Will not have loved whom? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So in passive voice, two objects and two subjects should come as object. So Sita and Bama becomes two subjects being loved by Rama and Krishna. So two objects. Hope you are able to understand. So Rama will not have loved Sita. Rama will not have loved, no object. Rama will not have been loved. Rama and Krishna will not have loved. Rama and Krishna will not have been loved. Rama will not have loved Sita. Sita will not have been loved by Rama. Rama and Krishna will not have loved Sita and Bama. Sita and Bama will not have been loved by Rama and Krishna. Hope you are able to get it. So once again, everybody repeat. Rama has not loved. What is the passive? Rama has not been loved. Rama and Krishna have not loved. What is the passive? Rama and Krishna have not been loved. Rama has not loved Sita. What is the passive? Sita has not Rama. Now Rama and Krishna have not loved Sita and Bama. What is the passive? Sita and Bama have not been loved by Rama and Krishna. Now coming into past perfect. Rama had not loved. What is the passive form? Rama had not been loved. Now Rama and Krishna had not loved. What is the passive form? Rama and Krishna had not been loved. Now Rama had not loved Sita. What is the passive form? Sita had not been loved by Rama. Now Rama and Krishna had not loved Sita and Bama. What is the passive form? Sita and Bama had not been loved by Rama and Krishna. Now coming here for future perfect negative. Rama will not have loved. What is the passive? Rama will not have been loved. Rama and Krishna will not have loved. What is the passive form? Rama and Krishna will not have been loved. Rama will not have loved Sita. What is the passive form? Sita will not have been loved by Rama. Rama and Krishna will not have loved Sita and Bama. What is the passive form? Sita and Bama will not have been loved by Rama and Krishna. Shall we ask questions now? Yes, we shall ask questions too. Yes, Miss Stuti, once again to you. Okay. You belong to which community? Brahmin community? Yeah. You eat non-vegetarian? No. You don't eat non-vegetarian. Okay. Your name is Shruti, isn't it? Okay. I have not eaten non-vegetarian. Okay. Or I have not eaten chicken. I have not eaten chicken.
So what is the passive form? I'm not eating chicken. Question is no. I have not eaten chicken. Active voice. Me. Chicken is singular. Had not. I have not eaten chicken. Chicken has not. Chicken has not been eaten by me. Okay, I have not eaten chicken and mutton. Chicken and mutton have not eaten by me. Have not been eaten by me. Chicken and mutton have not been eaten by me. Okay. Okay. I will not have. Okay. Any other thing with this perfect use. Okay. I had not seen Telugu movie. I have not seen even a single Telugu movie. I had not seen even a single Telugu movie. Had not seen. Telugu movie had not been seen. Had not been seen by me. Okay. Good. Sit down. Okay. Miss, Miss, please stand up. Dakshina, I just ask you a question. Okay, you wear chudidar, right? Okay. You say, I had not worn a sari. I had not worn a silk sari. I had not worn, W-O-R-N-E, worn a silk sari. A silk saree had not been worn by me. Good. A silk sari had not been worn by me. Okay. Please stand up. Can you say? No. Okay. Okay, please stand up. Okay. Okay, let us see. One simple sentence. I have not used a laptop. I have not used a laptop still now. I have not used a laptop. Okay, I have not used a laptop. A laptop has been used by me. I have not used a laptop. It is a negative question. I have not used a laptop. It is a negative sentence. A laptop has not been used by me. I have not used a laptop. A laptop has not been used by me. This is what. Okay, good, fine. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களினுடைய 6வது தொகுப்பை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ 152 பார்த்துவிட்டு இப்பொழுது 153 பார்க்கிறீர்கள். நெகட்டிவ் என்றால் எதிர்மறை. ஆக்டிவ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் வித் அண்ட் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படுபொருளுடன் செய்யப்படுபொருள் இல்லாமல். செய்யப்படுபொருள் என்றால் என்ன? ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கொள்வது. எழுவாய் சப்ஜெக்ட், வேர்ப் பயனிலை, செய்யப்படுபொருள். ஸோ ஆப்ஜெக்ட் வேண்டும். அது செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு. இதுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருக்கிறீங்க. பாசிட்டிவில் பார்த்துருக்கீங்க, ஆர்டினரி பார்த்துருக்கிறீங்க, ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ தெளிவான வாக்கியங்களுக்கு வருகிறீர்கள். ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் நெகட்டிவ், தெளிவான எதிர்மறை வாக்கியங்கள். தெளிவான வாக்கியங்கள் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன், உங்கள் அப்பா வருகிறார், உங்கள் அப்பா வந்திருக்கிறார். என்ன அர்த்தம்? உங்கள் அப்பா அங்கே உட்காந்துருக்கார். உங்கள்கிட்ட வந்து என்ன சொல்லணும்? நான் வருகிறாருன்னு சொல்லணுமா, வந்திருக்காருன்னு சொல்லணுமா? வந்திருக்கிறார். இட்ஸ் எ பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ். நான் என் டிகிரியை முடிக்கிறேன், முடித்திருக்கிறேன். எது சொல்லுவீங்க கரெக்டாக? முடித்திருக்கிறேன். இப்போ டிகிரி முடிச்சுட்டு இங்கே வந்திருக்கீங்க, நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க? நான் பிஎஸ்சி முடித்திருக்கிறேன். ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி. ரைட்டுங்களா? ஸோ நீங்கள் சொல்கிறீங்க, நான் டெல்லி போயிருக்கேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ ஹாவ் gone to Delhi. டெல்லி போயிருக்கிறேன். அந்த இக்கிறேன் எல்லாம் வர்றது தான் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட். இதில் நெகட்டிவ் பார்க்குறீங்க. நான் இது வரைக்கும் அசைவமே சாப்பிட்டு இருந்ததில்லை. ஐ ஹவ் நெவர் ஈட்டன் நான் வெஜிடேரியன் அவங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட்னா இறந்த காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் அது இல்லை. உதாரணத்துக்கு ராமா ஹேஸ் நாட் லவ்ட் என்றால் என்ன? ராமா இதுவரைக்கும் காதலித்திருந்ததே இல்லை. ராமா இதுவரை காதலித்திருந்ததே இல்லை. ஹேஸ் நாட் லவ்ட். ஐ எம் நாட் சீன் தாஜ்மஹால்னா என்ன? நான் தாஜ்மஹாலை பார்த்திருந்ததில்லை, இதுவரைக்கும் இல்லை. இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் நான் அதை செய்ததே இல்லை.
என்று சொல்லும் பொழுது ஐ ஹவ் நாட் சீன்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்கே ராமா ஹேஸ் நாட் லவ்ட். ஹேஸ் நாட் லவ்ட்னா காதலித்திருந்ததில்லை. யார் காதலித்திருந்ததில்லை? ராமா காதலித்திருந்ததில்லை. ஸோ ராமா சப்ஜெக்ட் வருகிறது, எழுவாயாக வருகிறது. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை ராமா ஹஸ் நாட் பீன் லவ்ட். ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ராமா காதலித்திருந்ததில்லை, ராமா இதுவரை காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே. செயற்பாட்டு வினையிலே பீன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹேஸ் ஏன் பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ராமா ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே, ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஹேஸ் நாட் லவ்ட் யாரை என்று கேட்டு பதிலாக இல்லை. ஸோ ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஸோ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் நாட் லவ்ட். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்திருக்கவில்லை. இதுவரைக்கும் அவர்கள் காதலித்திருந்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது யார் காதலித்திருந்ததில்லை? ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. யாரை? செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அங்கே வரும்பொழுது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் நாட் பீன் லவ். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ராமரும் கிருஷ்ணரும் பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேவ் போட்டு விடுகிறீர்கள். ராமர் ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் பண்ணி போடுகிறீர்கள். இப்பொழுது செய்யப்படும் பொருளுடன் வருகிறது ராமா ஹஸ் நாட் லவ்ட் சீதா. ராமா சீதையை காதலித்திருந்ததில்லை என்று வரும் பொழுது சீதா ஹஸ் நாட் பீன் லவ்ட் பை ராமா. சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது. ராமா எழுவையாக வருகிறது. இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே பை ராமா என்று செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. இங்கே சீதா செய்யப்படும் பொருளாக இருக்கக்கூடியது இங்கே எழுவாயாக வருகிறது, சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ராமா ஹஸ் நாட் லவ்ட் சீதா. ராமா சீதையை காதலித்திருந்ததில்லை. சீதா ஹஸ் நாட் பீன் லவ்ட் பை ராமா. சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் நாட் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்ததில்லை என்று வருகிறது. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை 2 சப்ஜெக்ட் 2 ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. இந்த 2 செய்யப்படும் பொருள் 2 எழுவாயாக வருகிறது. இங்கே 2 எழுவாய் 2 செய்யப்படும் பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. சீதா அண்ட் பாமா ஹேவ் நாட் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது. ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுவதில்லை, ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்படுவதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ஹேட் போட்டுவிட வேண்டும். இறந்த கால வினையச்சம் இந்த லவ்டு போட்டு விட வேண்டும். அடுத்தது நாட் நெகட்டிவாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நாட் போட்டு விடுகிறீர்கள். ராமா ஹேட் நாட் லவ்ட் என்றால் என்ன? ராமா காதலித்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ராமா ஹேட் நாட் பீன் லவ். ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ராமா காதலித்திருக்கவில்லை யாரை என்று கேட்டு பதில் இல்லை. ஆகையால் இந்த செயற்பாட்டு வினையிலே ராமா ஹேட் நாட் பீன் லவ். ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் நாட் லவ். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் நாட் பீன் லவ். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. இங்கே பொருள் வருகிறது, சீதா வருகிறது. ராமா ஹேட் நாட் லவ்ட் சீதா. ராமா சீதையை காதலித்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. காதலித்திருக்கவில்லை, யார் காதலித்திருக்கவில்லை? ராமா. யாரை காதலித்திருக்கவில்லை? சீதாவை. ஸோ யார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எழுவாய் சப்ஜெக்ட். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சீதா. அது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. செய்வினையிலே செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா எழுவாயாக வருகிறது, ராமா செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. ஸோ சீதா ஹேட் நாட் பீன் லவ்ட் பை ராமா. சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. அடுத்தது 2 எழுவாய் வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேட் நாட் லவ்டு சீதா அண்ட் பாமா. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ 2 சப்ஜெக்ட் 2 ஆப்ஜெக்ட், 2 எழுவாய் 2 செய்யப்படும் பொருள். ஸோ செயற்பாட்டு வினையில் அந்த 2 செய்யப்படும் பொருள் 2 எழுவாயாக வருகிறது, சீதா அண்ட் பாமா. 2 எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா செய்யப்படும் பொருளாக by Rama and Krishna ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ சீதா அண்ட் பாமா ஹேட் நாட் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இந்த சைடு எல்லாம் புரிஞ்சுட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸு ஹேவ் வருகிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு. இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேடு வருகிறது. இந்த செயற்பாட்டு வினைக்கு பீன் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள், நாட்டு சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இறந்த கால வினையச்சம் லவுட் என்பது பாஸ்ட் டென்ஸ் இல்லை, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால எச்சம். வாக்கியத்திற்கு ஒரு வினைச்சொல் வேண்டும். இங்கே ஹேஸும் ஹேவும் தான் வினைச்சொல், இங்கே ஹேட் ஒன்றுதான் வினைச்சொல். பீன் வினைச்சொல் அல்ல, லவுட் வினைச்சொல் அல்ல. அடுத்ததாக பாருங்க, ராமா வில் நாட் ஹேவ் லவ்ட். இது ஃபியூச்சர். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒன்று முடிந்து விட்டும். ஆனால் இது நெகட்டிவாக இருக்கிற காரணத்தினாலே எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒன்று முடிந்திருக்காது என்று சொல்லும் பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் பயன்படுத்துகிறோம்.
அவன் பாஸ் ஆகியிருக்க மாட்டான். he will not have passed. சொல்லுவோம் அல்லவா, அவன் பாஸ் ஆகி இருக்க மாட்டான், அவன் ஊருக்கு போயிருக்க மாட்டான். he will not have gone என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று ராமா will not have loved, ராமா காதலித்திருந்திருக்க மாட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது யாரை என்று கேட்டு பதிலாக செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. ஸோ அது செய்யப்பாட்டு வினைக்கு வரும் பொழுது ராமா will not have been loved, ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார் என்று வருகிறது. இந்த செய்வினை வாக்கியம் செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியமுக்கும் செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத வாக்கியங்களுக்கு அர்த்தம் மாறி வருகிறது. அடுத்தது ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா will not have loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்திருக்க மாட்டார்கள். ஸோ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா will not have been loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே ஆப்ஜெக்டோட வருகிறது, செய்யப்படும் பொருளோட வருகிறது. ராமா will not have loved சீதா என்றால் என்ன? ராமா சீதையை காதலித்திருந்திருக்க மாட்டார், காதலிக்க மாட்டார். யார் காதலிக்க மாட்டார்? ராமா. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலிக்க மாட்டார்? சீதாவை. ஸோ சீதா will not have been loved by ராமா. ஸோ சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார் என்று வருகிறது. இப்போ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செய்யப்படும் பொருள். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் will not have loved சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. செய்யப்பாட்டு வினையிலே சீதா அண்ட் பாமா, சீதாவும் பாமாவும் will not have been loved by ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ரொம்ப முக்கியம் இதை பாருங்க. இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னா ஹேஸு ஹேவு கூட இறந்த கால வினையெச்சம். செயற்பாட்டு வினைக்கு போகும்போது என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்க? பீன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? ஹேடு ப்ளஸ்ஸு பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் ஆக்டிவில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் நிகழ்காலம், இறந்த கால எச்சம், ரைட் ரோட் மாதிரி அந்த மூன்றாவது ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. செயற்பாட்டு வினைக்கு ஹேடு பீனு நாட்டு பாஸ் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் வில்லு ஹேவு இறந்த கால எச்சம் நெகட்டிவ் என்கிற காரணத்தினாலே நாட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. செயற்பாட்டு வினையில் வில் நாட் ஹேவ் பீன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ப்ளஸ் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. மறுபடியும் பாருங்கள், ராமா ஹேஸ் நாட் லவ்ட், ராமா ஹேஸ் நாட் பீன் லவ்ட். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் நாட் லவ்ட், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் நாட் பீன் லவ்ட். ராமா ஹேஸ் நாட் லவ்ட் சீதா, சீதா ஹேஸ் நாட் பீன் லவ்ட் பை ராமா. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் நாட் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, சீதா அண்ட் பாமா ஹேவ் நாட் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று வருகிறது. ராமா had not loved, ராமா had not been loved. ராமா and கிருஷ்ணா had not loved, ராமா and கிருஷ்ணா had not been loved. ராமா had not loved சீதா, சீதா had not been loved by ராமா. ராமா and கிருஷ்ணா had not loved சீதா and பாமா, சீதா and பாமா had not been loved by ராமா and கிருஷ்ணா. அடுத்தது ராமா will not have loved, ராமா will not have been loved. ராமா and கிருஷ்ணா will not have loved, ராமா and கிருஷ்ணா will not have been loved. Rama will not have loved Sita, Sita will not have been loved by Rama. Rama and Krishna will not have loved Sita and Bama, Sita and Bama will not have been loved by Rama and Krishna. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்கள் இந்த பீனை எப்படி பயன்படுத்துவது என்பதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து இந்த செய்யப்பாட்டு வினை பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களில் மிக தெளிவை அடையுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American Center. Check your grammar level 5. The video number is 155. The active and passive voice sentences. Very important, isn't it, in English? Active and passive voice. Somebody do something. Something is done by somebody. Thiruvalluvar wrote Tirukkural. Passive. Tirukkural was written by Thiruvalluvar. Kamalagasan acts in Dasavadaram. Dasavadaram is acted by Kamalagasan. Very important. You see all the word manipulations going here and there. So, active to passive voice sentences for yes or no questions. What do you mean by yes or no questions? When you ask a question, the answer you get is yes or no. So, whenever you start a sentence with do, does, did, see, does, do, did, will. Whenever you ask sentences using, start the sentence with does, did, has, have, had, will have, then the answer should be in yes or no questions, right, sir? So, now we have active and passive voice sentences with object and without object. You see here, we have three columns here, present tense, past tense and future.
Yes or no question for ordinary tense. Yes or no question for ordinary tense means what? Ordinary, it is not continuous, it is not perfect. See, does Rama love? Does Rama love? What is the subject here? Love. Who loves Rama? Question, does Rama love? Loves whom? No answer. So, sentence without an object, a question sentence without an object, yes or no questions without an object. So, in passive voice, is Rama loved? This loved is past participle, this love is present tense, this is a helping verb, does Rama love? Does Rama love? In passive voice, is Rama loved? Does Rama loved? In passive voice, is Rama loved? Does Rama love? Is Rama loved? Suppose you have two subjects. Do Rama and Krishna love? Why do you use do and why do you use does here? Rama is singular, so you are using does. Here Rama and Krishna, two subjects are there, so you are using do. Rama is singular, you are using does. Rama and Krishna, two subjects are there, you are using do. So, does Rama love? Is Rama loved? Do Rama and Krishna love? Are Rama and Krishna loved? Are Rama and Krishna, two subjects are there, so you are using are. Here two subjects are there, one subject is there, you are using is. Right, sir? Now coming to the past tense, did Rama love? So what is the subject here? Rama is the subject. What is the verb here? Does love is the verb. Do Rama and Krishna love? Verb is do, love. What is the subject here? Rama and Krishna becomes the subject. See, did Rama love in past tense? Whenever you want to ask a question in past, then you have to use did Rama love. Love should be in the present tense. You are not supposed to say did Rama loved. No, loved, no, love. Did Rama love? What is the passive voice? Was Rama loved? Did Rama love? Passive voice is was Rama loved. Subject is Ram. Love is verb. So Rama once again subject. Loved is verb. Was loved. Did Rama and Krishna love? Two subjects. Love, how many of them? Rama and Krishna. The passive is where Rama and Krishna loved. Where Rama and Krishna loved. Did Rama and Krishna love? Rama and Krishna become subjects. Two subjects. Where Rama and Krishna loved. So Rama and Krishna becomes two subjects. So it is a plural verb where. Now coming here for future. Will Rama love? Whenever will comes, it is future. So will love becomes a verb. Rama becomes subject. Will Rama be loved? Will Rama be loved? So will be loved is the verb format. Rama becomes subject. So will Rama and Krishna love? Will two subjects love? So will Rama and Krishna be loved? So Rama and Krishna is two subjects. So will Rama and Krishna be loved? So will be loved is the verb phrase. Rama and Krishna becomes two subjects. Right, sir? Two subjects. So does Rama love? Is Rama loved? Do Rama and Krishna love? Are Rama and Krishna loved? Did Rama love? Was Rama loved? Did Rama and Krishna love? Were Rama and Krishna loved? Will Rama love? Will Rama be loved? Will Rama and Krishna love? Will Rama and Krishna be loved? Hope you are able to understand. All these sentences are without object. Now we are coming with the object in present tense. Does Rama love Sita? Who loves whom? Does Rama. Who loves? Does Rama. Loves whom? Sita. So Rama is subject, Sita is object. So does love is the verb. Does Rama love Sita? What is the passive voice? Is Sita loved by Rama? Is Sita loved by Rama? So Sita becomes subject, becomes object, becomes subject here, and Rama becomes object here. Is loved becomes the verb. Loved is the past participle. So why do you use does? Rama is singular, you are using. Why do you use is? Sita is singular, you are using is. Now coming here, two subjects and two objects. Do Rama and Krishna love Sita and Bama? Who loves? Rama and Krishna, two subjects. Love whom? Sita and Bama becomes two objects. So what is the verb? Do love. It's the verb phrase. What is the passive voice? Are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama becomes two subjects. Rama and Krishna becomes two objects. Are loved becomes
passive, verb, are loud. So why do you use are? Sita and Bama, two are there, two subjects are there, you are using are. Sita is singular subject, then you are using yes. Hope you are able to get it. Yes, sir. Now coming here to the past tense. Did Rama love Sita? Who loves? Rama, subject. Loves whom? Sita. It becomes object. So did love is the past tense. Past tense. You are asking a question. Yes or no question. Then what is the passive? Sita comes object, comes as subject. Rama as subject becomes object. Was loved becomes the verb. It is in the past tense, singular. You are using was. Right, sir? If two subjects are there, you are using in past tense where. See here, did Rama and Krishna love Sita and Bama? So Rama and Krishna becomes two subjects. Did what? Love Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. Did love is the past verb. So the passive is where Sita and Bama loved by Rama and Krishna. So where Sita and Bama loved by Rama and Krishna. So Sita and Bama becomes two subjects. Rama and Krishna becomes two objects. Where loved becomes the verb phrase. So where you are using because two subjects are there, Sita and Bama. Got it, sir? Now coming here, future. Will Rama love Sita? So Rama becomes subject, Sita becomes object. Will love is the future verb phrase. Will Rama love Sita? And passive voice is will Sita be loved by Rama? So Sita becomes object, becomes subject here. Rama becomes subject, becomes object here. Will be loved. Will love changes into will be loved in the passive voice. Got it, sir? Now coming here, will Rama and Krishna love Sita and Bama? So will Rama and Krishna love Sita and Bama? So Rama and Krishna becomes two subject. Sita and Bama becomes two objects. So will love becomes the verb phrase. So will Rama and Krishna love Sita and Bama? The passive form is will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama, the two objects becomes two subjects here. And Rama and Krishna, two subjects becomes two objects here. And will be loved. Will love changes into will be loved. Hope you are able to get it. No doubt about it. So everybody say together, does Rama love? Does Rama love? Is Rama loved? Do Rama and Krishna love? Are Rama and Krishna loved? Did Rama love? Was Rama loved? Did Rama and Krishna love? Were Rama and Krishna loved? Will Rama love? Will Rama be loved? Will Rama and Krishna love? Will Rama and Krishna be loved? Does Rama love Sita? Is Sita loved by Rama? Do Rama and Krishna love Sita and Bama? Are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Did Rama love Sita? Was Sita loved by Rama? Did Rama and Krishna love Sita and Bama? Were Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Will Rama love Sita? Will Sita be loved by Rama? Will Rama and Krishna love Sita and Bama? Will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? Okay, able to understand. Do you eat mango? What is the passive form? Do you eat mango? Mango is being eaten by. Or does Rama eat mango? Or what's your name? What's your name? Does Damodaran eat a mango? Does Damodaran eat mango? What is the passive form? Does Damodaran eat mango? Is the Damodaran? Is the Damodaran eaten by mango? Is mango? Is the mango eaten by Damodaran? You should not change. Is Damodaran eaten by mango? So mango eats Damodaran. No, it's a wrong phrase. Are you able to understand? Is the mango eaten by Damodaran? Does Damodaran eat mango and orange? Are the mangoes and oranges eaten by Mr. Damodaran? Able to understand? So when two subjects are there, two objects comes as subject, then you are using are. One singular subject is there, then you are using is. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இங்கே வீடியோ நம்பர் 155க்கு வந்து இருக்கிறோம். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செய்வினையும் பேசிவ் வாய்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய செயற்பாட்டு வினையும் வாக்கியங்கள் ஃபார் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ், ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகள். ஆக்டிவ் என்றால் வினை செய்கிறது, செய்கையிலே இருக்கிறது. பேசிவ் வாய்ஸ் என்றால் என்ன? வினை செய்யப்படுகிறது, வினை அமைதியாக இருக்கிறது. வினை அமைதியாக இருக்கும் பொழுது
நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எச்சம் இறந்த கால எச்சம் ஈட் ஏட் ஈட்டன் அந்த ஈட்டனை போட்டுவிட வேண்டும் இந்த பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸுக்கு அந்த மூன்றாவது வினை அமைப்பை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும் உதாரணத்திற்கு ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் என்றால் என்ன உன்னிடம் பணம் இருக்கிறதா டு யூ ஹேவ் மணி ஆர் யூ எ டீச்சர் நீ ஒரு டீச்சரா அப்படி கேள்வி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய அந்த வாக்கியங்களை ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள் என்று சொல்கிறோம் அங்கே எங்கே எப்படி ஏன் எதற்காக என்ற தகவல் வார்த்தைகளை நீங்கள் போடக்கூடாது வாட் வென் விச் வேர் வைன்னு போடக்கூடாது அதற்கு பதிலாக டூ டஸ் டிட்டு வில்லு பாருங்கள் டூ டஸ்ஸை வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் இஸ்ஸை வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் டூவை வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் டாரை வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் டிட்டை வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் வாசை வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் வேற வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் வில்லை வச்சு ஆரம்பிக்கிறோம் வில் பி இப்படியாக இந்த துணை வினை சொற்களுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் அனைத்தும் ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய வாக்கியங்கள் உங்களிடமிருந்து அவர்கள் தகவல் பெறவில்லை ஸோ இந்த வாக்கியங்களுக்கு செய்வினை செயல்பாட்டு வினை எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறீர்கள் டஸ் ராமா லவ் ராமா காதலிக்கிறாரா டஸ் ராமா லவ் ராமா காதலிக்கிறாரா ஏன் டஸ் போடுறீங்க ராமா ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ் போடுறீங்க யார் காதலிக்கிறார்கள் ராமா எழுவாயாக இருக்கிறார் எழுவாய் ஒன்றாக இருக்கிறது ஒருமையாக இருக்கிறது ஆகையால் இந்த வினைச்சொல் டஸ் என்பது டஸ் என்று சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள் ராமனும் லட்சுமணன் என்று இரண்டு பேர்கள் ராமனும் கிருஷ்ணரும் என்று இரண்டு பேர்கள் இருக்கும் பொழுது இங்கே டஸ்ஸுக்கு பதிலாக டூ என்று போட வேண்டும் உதாரணத்துக்கு டஸ் ராமா லவ் ராமா காதலிக்கிறாரா இஸ் ராமா லவ் ராமா காதலிக்கப்படுகிறாரா என்று செயற்பாட்டு வினையிலே வருக வேண்டும் இப்போ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் இருக்கிற பொழுது டூ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்களா யார் காதலிக்கிறார்கள் ராமனும் கிருஷ்ணரும் ஸோ ராமனும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக வருகிறது டூ ரெண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ்ஸுக்கு பதிலாக டூ போட்டு விடுகிறீர்கள் அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுகிறார்களா ராமனும் கிருஷ்ணரும் இரண்டு பேர்கள் இருக்கிற காரணத்தினாலே எழுவாய் ஆர்ஸ் போட்டு விடுகிறாய் செயற்பாட்டு வினையிலே இங்கே இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய் ஏன் இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய் என்றால் ராமா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறாய் அடுத்தது டிட் ராமா லவ் ராமா காதலித்தாரா இறந்த காலத்திலே இந்த டிட் என்பது நடந்து முடிந்து போன விஷயம் யார் காதலித்தார்கள் ராமா எழுவாயாக வருகிறார்கள் காதலித்தார் வெர்பாக வருகிறது டிட் ராமா லவ் ராமா காதலித்தாரா வாஸ் ராமா லவ் ராமா காதலிக்கப்பட்டாரா என்று வருகிறது அர்த்தங்கள் மாறி வருகிறது செயற்பாட்டு வினை ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத காரணத்தினாலே டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்தார்களா என்று வருகிறது அப்போ செயற்பாட்டு வினை வேர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்கப்பட்டார்களா என்று வருகிறது ஸோ ஒருவராக இருக்கிற பொழுது இறந்த காலத்திலே வாஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள் ராமர் மட்டும் இருக்கிறார் ராமனும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே பன்மையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் வேர் போட்டு விடுகிறீர்கள் WERE ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த டூ டஸ் டிட்டு ஆம் இஸ் ஆர் வாசுடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய அந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் இதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பார்க்கிறீர்கள் இப்பொழுது செயற்படு பொருளாக வருகிறீர்கள் டஸ் ராமா லவ் சீதா ராமன் சீதையை காதலிக்கிறாரா யார் காதலிக்கிறார்கள் ராமன் யாரை காதலிக்கிறார் சீதை கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது டஸ்ஸு போட்டு விடுறீங்க ஏன்னா ராமர் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே செயற்பாட்டு வினையிலே ராமர் சீதையை காதலிக்கிறாரா என்பது சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுகிறாரா என்று வருகிறது சீதா செயற்படுபவர்களாக இருக்கக்கூடியது இங்கே எழுவாயாக சீதாவாக வருகிறது ராமா எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய அந்த செய்வினை வாக்கியத்திலே இங்கே செயற்படுபவர்களாக வருகிறது இந்த டஸ்ஸுங்கிறது இஸ்ஸாக வருகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே ஏனென்றால் சீதா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஸோ செயற்பாட்டு வினையில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஆம் இஸ் ஆர் வாஸ் எல்லாம் வர வேண்டும் அடுத்ததாக டூ ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்கிறார்களா ரெண்டு பேரும் ராமனும் கிருஷ்ணருமாக இருக்கிற காரணத்தினால எழுவாயாக டூ போட்டு விடுகிறீர்கள் ராமா ஒன்றாக இருக்கிறதுனால டஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள் யாரை காதலிக்கிறார்கள் சீதாவும் பாமாவும் ஸோ சீதையும் பாமாவும் செயற்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது செயற்பாட்டு வினைக்கு இந்த செயற்படுபொருள் எழுவாயாக வருகிறது ஆர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுகிறார்களா சீதா அண்ட் பாமா பன்மையிலே வருகிற காரணத்தினாலே ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள் பை இங்கே ராமரும் கிருஷ்ணர் எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய செய்வினை வாக்கியத்திலே இங்கே செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது ஸோ அடுத்ததாக டிட் ராமா லவ் சீதா ராமன் சீதையை காதலிக்கிறாரா என்பது நிகழ்காலம் காதலித்தாரா என்பது இறந்த காலம் டிட்டு போட்டு விடுகிறீர்கள் அதனால் காதலித்தாரா யார் காதலித்தார்கள் ராமன் யாரை காதலித்தார் சீதா ராமன் எழுவாயாக வருகிறார் சீதா ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபவர்களாக வருகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா முன்னாடி வருகிறார் சீதா
வாஸ் சீதா லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டாரா? சீதா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வாஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள், இது இறந்த காலம் இருக்கிற காரணத்தினாலே. ஸோ சீதா செய்யப்படும் பொருளாக இருக்கக்கூடிய எழுவாய் வாக்கியத்திலே இது செய்யப்படும் பொருள் என்னவாக வருகிறது? செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. சீதா இங்கே ராமன் எழுவாயாக இருக்கக்கூடியது, இங்கே ராமா ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார். அடுத்ததாக டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்தார்களா? யாரை காதலித்தார்கள்? யார் காதலித்தார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும். யாரை காதலித்தார்கள்? சீதாவும் பாமாவும். ஸோ ராமனும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக வருகிறது, சீதாவும் பாமாவும் செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. இறந்த காலம் டிட்டு, ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், செயற்பாட்டு வினையில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் எழுவாயாக வருகிறது. வேர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதையும் பாமாவும் ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டார்களா? இரண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர், சீதா ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே வாஸ் போட்டு விடுகிறாய். அடுத்தது எதிர்காலத்திலே வில் ராமா லவ் சீதா, ராமன் சீதையை காதலிப்பாரா? வில்லுன்னு போட்டுட்டாலே எதிர்காலத்திலே ஒன்று உண்டா? இது செயற்பாட்டு வினையிலே வில் சீதா பி லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுவாரா எதிர்காலத்திலே வருகிறது. அப்போ ராமா எழுவாய், சீதா சப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிப்பார்களா? யார் காதலிக்கிறார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணனும் எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலிப்பார்கள்? சீதாவையும் பாமாவையும் என்று செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. எதிர்காலம் வில் லவ் காதலிப்பார்களா என்று வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே வில் சீதா அண்ட் பாமா பி லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவார்களா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, அனைவரும் ஒரு தடவை சொல்லி பாருங்கள். டஸ் ராமா லவ், ராமா காதலிக்கிறாரா? இஸ் ராமா லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்படுகிறாரா? டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்களா? ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் காதலிக்கப்படுகிறார்களா? டிட் ராமா லவ், ராமா காதலித்தாரா? வாஸ் ராமா லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டாரா? டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்தார்களா? வேர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டார்களா? வில் ராமா லவ், ராமா காதலிப்பாரா? வில் ராமா பி லவ்ட், ராமர் காதலிக்கப்படுவாரா? வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பார்களா? வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பி லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுவார்களா? அடுத்தது டஸ் ராமா லவ் சீதா, ராமன் சீதையை காதலிக்கிறாரா? இஸ் சீதா லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுகிறாரா? டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்கிறார்களா? ஆர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதையும் பாமாவும் ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுகிறார்களா? டிட் ராமா லவ் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்தாரா? வாஸ் சீதா லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டாரா? டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்தார்களா? வேர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டார்களா? வில் ராமா லவ் சீதா, ராமன் சீதையை காதலிப்பாரா? வில் சீதா பி லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனினால் காதலிக்கப்படுவாரா? வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிப்பார்களா? செயற்பாட்டு வினையிலே வில் சீதா அண்ட் பாமா பி லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவார்களா? ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இதை வைத்து அன்றாடம் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு, செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு நீங்கள் அன்றாடம் பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take a level 5 grammar book, the active and passive voice sentences. We have come to the 7th video, and the videos, so far we have seen 153 videos in level 5 grammar book. Now we have come to 154th video. Negative, active and passive voice sentences with and without object. So far seen quite a lot of active and passive voice sentences in positive, ordinary present, past, future, ordinary continuous present, past, future, present perfect, past perfect, future perfect,
And negative we have seen for ordinary, present tense, past tense and future. And continuous also we have seen. Present perfect we have seen negative sentences. Now we come here to see present perfect continuous negative sentences. So in present perfect negative, what you have to have, see here, Rama hasn't been loving. So Rama hasn't been loving in the sense from the past till now, till the present time, an action has not been done continuously. So Rama has not been loving means till now, still the present time he has not been loving. So there is no passive for present perfect continuous. Now coming here, we have two subjects. Rama and Krishna have not been loving. So who have not been loving? Rama and Krishna. So what is the verb here? Have is the verb. Here has is the verb. Since there are two subjects, you are using have. Been loving is not a verb. Been is a past participle. Loving is participle. So have is the verb. Has is the verb. No passive for that. Now coming here. Rama has not been loving Sita. So we have subject and an object. But it's a present perfect continuous. So there is no passive for present perfect continuous. Now coming here. Rama and Krishna have not been loving Sita. So here verb is been loving is the verb phrase. Who have not been loving? Rama and Krishna. So Rama and Krishna become subject. Sita and Bama becomes object. Rama and Krishna have not been loving. Have not been loving whom? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes object. There is no passive. Here you are using has because Rama is singular. Rama and Krishna is plural. So you are using have. So in present perfect continuous, you don't have passive voice sentences. Coming here, in past perfect continuous negative. What do you mean by past perfect continuous? From the past till a past time, present is here. So some action happened from past to past, not in present tense. So present is different. So here some action has not been going on from past to past. Then you are using past perfect continuous. Rama had not been loving. Who had not been loving? Rama had not been loving. So Rama becomes subject. Had not been loving becomes verbal phrase. So here verb is had. Been loving is not a verb. So no passive for past perfect continuous. Now coming here, Rama and Krishna had not been loving. So one action had not been happening from the past to the past. So who are the subjects? Rama and Krishna are the subjects. So you ask the verb had not been loving. Who had not been loving? Rama and Krishna. So Rama and Krishna become subject. There is no passive for this sentence. Rama and Krishna had not been loving Sita. So you have a subject Rama. You have an object Sita. So here had not been loving is the verb. Asking the question had not been loving. Who had not been loving? Rama had not been loving. So Rama becomes subject. Had not been loving whom? Sita. So Sita becomes object. No passive here. So Rama and Krishna had not been loving Sita and Bama. So Rama and Krishna becomes two subjects. Sita and Bama becomes two objects. And no passive form for past perfect continuous. And coming here, future perfect continuous. Future perfect continuous means some action happened in past. It is continuing it to the present. It goes on to the future. So continuous action which goes on continuously. Then you are using future perfect continuous. So Rama will not have been loving. So Rama is the subject. Will not have been loving is the verbal phrase. So no passive for future perfect continuous. Rama and Krishna will not have been loving. So Rama and Krishna becomes two subject and no passive. Rama will not have been loving Sita. So Rama is a subject. Sita is an object. No passive. Rama and Krishna will not have been loving Sita and Bama. So you have two subjects here. Sita and Bama becomes two objects. So no passive for future perfect continuous. Hope you are able to understand. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ் செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களில் 7வது தொகுப்பை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 154, 153 வீடியோ முடித்திருக்கிறீர்கள். இப்படி 154வது வீடியோ பார்க்கிறீர்கள். ஸோ ஆர்டினரி ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு எப்படி செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை, சாதாரண இறந்த காலத்துக்கு செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை, சாதாரண எதிர்காலத்துக்கு செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை,
அது கண்டினியூஸுக்கு பார்த்தோம், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு பார்த்தோம். இப்போ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்க்கு நிகழ்கால எச்ச தொடர் வாக்கியங்களுக்கு பார்க்கிறோம். இந்த நிகழ்கால தொடர் எச்ச வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினைகள் இல்லை. உதாரணத்துக்கு ராமா ஹேஸ் நாட் பீன் லவ்விங் என்றால் ராமா இதுவரைக்கு காதலித்து கொண்டே இருந்ததில்லை. அப்போ இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒன்று காரியத்தை தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வாக்கியத்தை யூஸ் பண்ணுகிறோம். ஹேஸ் நாட் பீன் லவ்விங், ஐ ஹவ் நாட் பீன் டிரைவிங் மை கார் டில் நவ் என்று சொல்லலாம். ஸோ இப்படியாக ஒரு காரியத்தை இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் இப்போ வரைக்கும் செய்து கொண்டிருப்பதில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ராமா ஹேஸ் நாட் பீன் லவ்விங் என்று சொல்லலாம். அதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் நாட் பீன் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணரும் இதுவரைக்கும் செய்து கொண்டே இருந்ததில்லை. ரெண்டு எழுவாய்கள் வருகிறது, ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது. யார் செய்து கொண்டு இருப்பதில்லை? ராமாவும் கிருஷ்ணாவும். ஸோ ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது, இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா ஹேஸ் நாட் பீன் லவ்விங் சீதா. ஸோ ராமா ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுவாய், ஹேஸ் நாட் பீன் லவ்விங்னா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமர் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? சீதா. சீதா ஆப்ஜெக்ட் செயற்படுபொருளாக வருகிறது, இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இப்போ ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செயற்படுபொருள் வருகிறது. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது. சீதா அண்ட் பாமா ரெண்டு செயற்படுபொருள் வருகிறது, இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமரும் கிருஷ்ணரும் இதர் வரைக்கும் பாமாவையும் சீதாவையும் காதலித்து கொண்டே இருந்ததில்லை என்று வருகிறது, இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது இறந்த காலம் எச்ச தொடர் வாக்கியத்திற்கு பாருங்க. ராமா ஹேட் நாட் பீன் லவ்விங். இந்த ஹேட் நாட் பீன்னா இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டே இருந்ததில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸை பயன்படுத்துகிறோம். இதில் எதிர்மறையாக பயன்படுத்தும் பொழுது நாட் பயன்படுத்துகிறோம். ராமா ஹேட் நாட் பீன் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை இறந்த காலத்திலே, அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமரும் அண்ட் கிருஷ்ணரும் ஹேட் நாட் பீன் லவ்விங், ராமரும் அண்ட் கிருஷ்ணரும் இறந்த காலத்திலே காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது, செயற்படுபொருள் இல்லை. ஆப்ஜெக்ட் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் இது செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்து ராமா ஹேட் நாட் பீன் லவ்விங் சீதா. ஸோ காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை, யார் காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை? ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை? சீதாவை. ஸோ இதற்கும் ராமர் சீதரையை இதுவரைக்கும் கொண்டிருக்கவில்லை இறந்த காலத்திலே என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இங்கே ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செயற்படுபொருள் வருகிறது. ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லை இறந்த காலத்திலே என்று வரும் பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவ், எதிர்கால தொடர் எச்ச வாக்கியம். இது இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே எதிர்காலத்திலே போய்கொண்டே இருக்கிறது ஒரு செயல்பாடு. அந்த நேரத்திலே ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நெகட்டிவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு ராமா வில் நாட் ஹேவ் பீன் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார் என்று வரும் பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் ஹேவ் பீன் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா வில் நாட் ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா, ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா வில் நாட் ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், இவைகளுக்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் கிடையாது. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் வாக்கியங்களை இதற்கு முன்னால் பார்த்த வீடியோகளையும் பார்த்து அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்தையும் பேச்சாங்கிலத்தையும் வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice. Video number 9. Total number of videos we have seen is 155. Now you have come here to 156th video. And the topic is the most basic and foundation in English. It is the active voice and passive voice. The transformation of sentence from active voice to passive. It gives you a better idea of how to change the tenses, how to convert the meanings, how to analyze and do the sentence operation. So coming here, we have 3 different columns: present tense, past tense and future. So what is active and what is passive, sir? What is active? What is passive? Here the subject does the action actively. The verb is active. The verb is active. What is passive? The verb is passive. Verb is passive means what? Quite, calm. So in passive voice sentence the verb changes into
past participle. What is past participle? Write is present tense. What is past tense? Wrote. What is the past participle? Written. So written is not a verb. It is a passive verb. It is a participle. Right, sir? So we have come here to active and passive voice. When a subject does an action, it is active voice. When the action is done by the subject, it becomes passive. Right, sir? See, I teach English. I teach English. It is active. English is taught by me. It becomes passive. When subject does an action, it is called active. When the action is done by the subject, it is called passive. Very important, isn't it? See, for example, any day-to-day conversation, do you use active and passive? Yes. Is the book or is the movie acted by? Is the movie acted by Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan? Is the movie acted by? So these are the sentences in your day-to-day conversation which you use active and passive, both in written and in spoken. So we have three different columns. It is in the present tense, it is in the past tense, and it is in the future. And the topic here is active to passive voice for yes or no questions. Yes or no. Yes or no. Yes or no means what? The answer you expect is yes or no. You don't want information. The sentence doesn't start with what, when, which, where, why. W5 W's, no. 1H, how, no. You want to know the answer, yes or no. Will you come? Yes, sir. Will you won't come? No, sir. Yes or no, that's what we want. So when you are going for yes or no sentences, the sentence should start with what? Do, does, did, has, have, had, is, are, was. So since we are coming here for ordinary continuous, ordinary continuous. Continuous means what, sir? Action is continuing, isn't it? Eating, is going, are playing. It is the continuous. So for continuous sentence, yes or no, it has to start with either is or are, because it is the present tense. Is or are, because it is present tense. Present tense auxiliary verbs are what? Am, is, are. You are using either am, is or are. Am is not possible here, or you can use am I eating, okay. There you can come, but we are using here is and are. See, is Rama loving? The sentence starts with is Rama loving? Rama is loving means what? Rama is loving, okay. Is Rama loving? So it becomes yes or no. Who is loving? Rama. So Rama becomes subject. Loving whom? You don't get an answer. So it is no object. So in passive, is Rama being loved? You are adding the word being. Loving is the present participle. It is not a verb. Loved is a past participle. It is not a verb. Then what is the verb? In a sentence, you should have only one verb. Is and is are the verbs. Right, sir? Is Rama loving? Is Rama being loved? Both doesn't have the same meaning. But still, without an object, you can form only this. Is Rama loving? Is Rama being loved? Two different things are there. Is he speaking English? Is English spoken? No, it doesn't give same meaning. It differs. See, next, two subjects are there. Rama and Krishna. Two subjects are there. Two subjects. Are Rama and Krishna loving? Two subjects are there. So you are using are. Are Rama and Krishna loving? What is the passive? Are Rama and Krishna being loved? You are adding the word being, and loved is the past participle. So Rama and Krishna are they loving? Anybody? Whom? No answer, no object. So you are getting in passive. Are Rama and Krishna being loved? Now you have an object. See here. Is Rama loving Sita? Is Rama loving Sita? So what is the subject here? Rama is the subject. What is the object here? Sita is the object. So Rama is the single subject. So you are using is. Is Rama loving? Answer is yes or no. Is Rama loving? And in passive voice, what happened? Is Rama loving Sita? Sita comes as subject. Is Sita being loved by Rama? So Rama becomes as an object and Sita becomes subject. You are adding being loved. So is Sita being loved by Rama? Is Rama loving Sita changes into is Sita being loved by Rama? Now you want to take two subjects and two objects.
Are Rama and Krishna loving Sita and Bama? Are Rama and Krishna loving Sita and Bama? So what happens? What is the verb here? Are is the verb. Loving is the present participle. So Rama and Krishna, two subjects are there. What are the objects? Sita and Bama are the two objects. Two objects are there. So we have two subjects and two objects. Since it is in the present tense, you are using are. If it is only one subject, you are using is Rama loving. Two subjects are there. So are Rama and Krishna loving Sita and Bama. So what happens in passive? Sita and Bama comes as subject. Rama and Krishna comes as object. So are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama, two objects becomes two subjects, and Rama and Krishna, two subjects becomes here two objects, right? So are you are using because two subjects are there. You are able to understand? You are adding being in the passive voice sentence, and loved, the past participle is used. This loved is not the past tense. Loved, loved. Loved is third form verb. It is the past participle. So my dear friends, is Rama loving? Is Rama being loved? Are Rama and Krishna loving? Are Rama and Krishna being loved? Is Rama loving Sita? Is Sita being loved by Rama? Are Rama and Krishna loving Sita and Bama? Are Sita and Rama being loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. No doubt about it. Now coming here to the past tense. Yes or no past tense? So past continuous, what you have to use? You have to use only was and were. Only was and were. If the subject is singular, you are using was. If subject is in plural, Rama and Krishna, you are using were. In passive, you are using being. See, was Rama loving? Was Rama loving whom? No object. So the passive changes into was Rama being loved, because there is no object. The sentence doesn't give the same meaning. Was Rama loving and was Rama being loved, both differs in meaning. So was Rama and Krishna, were Rama and Krishna loving? Rama and Krishna, two subjects are there. So you are using two subjects are there. So you are using were as a verb. Were Rama and Krishna loving, and in passive were Rama and Krishna being loved. So it becomes two subjects, right? So now you have an object. Was Rama loving Sita? Who was loving? Rama. So Rama becomes subject. Whom Rama was loving? Sita. Sita becomes object. So was, since it is Rama is the singular subject, you are using was. And in passive, was Sita being loved by Rama? So Sita becomes object here, object becomes subject here, Rama subject becomes object here. So being loved, was Sita being loved by Rama? Was Rama loving Sita changes into was Sita being loved by Rama. Now you are taking two subjects, Rama and Krishna, you are taking two subjects here. Where Rama and Krishna loving two objects. What are the two objects? Sita and Bama. Where Rama and Krishna loving Sita and Bama. Why do you use where? Because it is in the past tense. Why do you use where? Because the subject is in plural. So in passive, where Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. So Sita and Bama, two objects becomes here, two subjects, and two subjects, Rama and Krishna becomes the objects here. So where Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. Hope you are able to understand. See, was Rama loving? Was Rama being loved? Where Rama and Krishna loving? Where Rama and Krishna being loved? Was Rama loving Sita? Was Sita being loved by Rama? Where Rama and Krishna loving Sita and Bama? Where Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. So in past tense you are using was and where. In present tense you are using is and are. Hope you are able to understand. Now coming here, in future. Future is very important, isn't it? Future continuous. So future continuous you are using will be, auxiliary verbs. You have used is and are, was and were, then obviously it should be will be and shall be. So future yes or no question for ordinary continuous. Will Rama be loving? Is there any passive? No passive for future continuous. Will Rama and Krishna be loving? Two subjects you have. Do you have passive? No passive. Will Rama be loving Sita? Subject and object in future continuous. No object. No passive, sorry. Will Rama and Krishna be loving and Sita and Bama? So two subjects and two objects. But in passive, you don't have any passive. Now once again everybody repeat together.
Now let us start the repetition. Everybody should be active. After that, I will be asking questions. So you should be thorough with the questions. Yes, sir. Everybody together. Is Rama loving? Is Rama being loved? Are Rama and Krishna loving? Are Rama and Krishna being loved? Is Rama loving Sita? Is Sita being loved by Rama? Are Rama and Krishna loving Sita and Bama? Are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? So now coming here, was Rama loving? Was Rama being loved? Were Rama and Krishna loving? Were Rama and Krishna being loved? Was Rama loving Sita? Was Sita being loved by Rama? Were Rama and Krishna loving Sita and Bama? Were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Will Rama be loving? No passive. Will Rama and Krishna be loving? No passive. Will Rama be loving Sita? No passive. Will Rama and Krishna be loving Sita and Bama? No passive. Okay. Next. Hello. Hello. Let us start with, yes, young lady, please stand up. Okay. Is Rajinikanth acting in Hollywood movies? Yes, Rajinikanth acting in Hollywood movies. Is Hollywood movie being acted by Rajinikanth? Is Rajinikanth acting in Hollywood movies? Hollywood movies are in plural, isn't it? Is Rajinikanth acting in Hollywood movies? Are the Hollywood movies being acted by Mr. Rajinikanth? Say the sentence properly. Keep the mic. Hollywood movies being acted by Rajinikanth? Rajinikanth. Okay. 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 Are the people are they conducting election in India? Are they conducting election in India? Are they conducting election in India? Is the election being conducted by them in India? Is the election being conducted by them in India? Are they conducting election in India? Is the election being conducted by them in India? Okay. Yes, you can. Okay, you can. Okay. Is he drawing a picture? Is he drawing a picture? Is he drawing a picture? Is the picture drawing Is a picture by him? being drawn by him? Is a picture being drawn by him? Okay, fine. You. Okay. Okay. Is he buying a jeans pant? 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 Is he jeans bought by him? Is he buying the jeans pant? Jeans pants is plural, isn't it? Jeans pants. Pant is a single leg. Are the jeans pants being bought by him? Right, sir. Okay. Now, are you learning English? Anybody? Are you learning English? Yes, say, stand up and say, are you learning English? Are you learning English? The English or learning? Is English being learnt by Him. you? Are you learning English? Is English being learnt by you? Okay. Are you doing your projects? Are you doing the projects? Are you doing the projects? You? No. Anybody, are you doing the projects? Are you doing the projects? Are the projects being done by you?
Are you doing the projects? Are you doing the projects? I'm asking you, are you doing the projects? How do you change? It's not indirect speech. It is active passive. If it is indirect speech, you can change into me. It is not indirect speech. It is active and passive voice sentence. Okay? Straight. Sure. Are the projects being done by you? Okay, please sit down. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 9வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். மொத்தம் வீடியோ 155ஐ முடித்து 156க்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ், செய்வினை வாக்கியங்களிலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு மாறுவது எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ், ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். ஸோ ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ 3 பத்திகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலமாக 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? கண்டினியூஸ், ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் நல்லா நாம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆர்டினரி கண்டினியூஸ்னால் என்ன? இஸ் ஈட்டிங், ஈட்டிங் ஐஎன்ஜி, சாப்பிட்டு கொண்டு, கொண்டு ஐஎன்ஜினா கொண்டு, சாப்பிட்டு கொண்டு, விளையாடி கொண்டு, இருக்கிறார்கள், இருக்கிறார்கள், இருக்கிறான், இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் கண்டினியூஸை பார்க்கிறீர்கள். இதில் ஆமாம் இல்லை கேள்வி, ஆமாம் இல்லை கேள்வினா என்ன? அதில் இஸ்ஸு வர வேண்டும், ஆர் வர வேண்டும், ஆனால் வென்னு விச்சு வேறு ஒய்யெல்லாம் வரக்கூடாது. ரைட்டுங்களா? சரி, அதை அப்படி வச்சுருங்க. இஸ் ராமா லவ்விங் என்றால் என்ன? ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா? இஸ் ராமா லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். யாரை? பதில் இல்லை. இஸ் ராமா லவ்விங். ஏன் இஸ்ஸு போடுறீங்க? ராமா ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ்ஸு போடுகிறீர்கள். இஸ் ராமா லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா? இஸ் ராமா பீயிங் லவ், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறாரா? காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா, காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறாரா? ரெண்டுக்கு வேறுபாடு இருக்கிறது. ஏனென்றால் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள் இல்லை. யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்? ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத காரணத்தினாலே அர்த்தம் செயற்பாட்டு வினையிலே மாறி வருகிறது. இஸ் ராமா லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா? இஸ் ராமா பீயிங் லவ், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறாரா? ரெண்டுக்கு வேறு விதமான அர்த்தங்கள் கொடுக்கிறது. அதே போன்று 2 எழுவாய் வருகிறது. ராமரும் கிருஷ்ணரும் என்று வரும்பொழுது ஆர் என்ற வினைச்சொல்லை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டு இருக்கிறார்களா என்று வருகிறது. அதில் பேசிவில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்டு, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறார்களா என்று வருகிறது. ஸோ பேசிவ் வாய்ஸில் நீங்கள் பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். பேசிவ் வாய்ஸில் யூ ஆர் ஆடிங் பீயிங் என்ற வார்த்தையை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே செயற்பாட்டு வினை இல்லை, ரெண்டும் அர்த்தம் ஒன்றேதான், வேறு விதமான அர்த்தங்களை கொடுக்கிறது. அடுத்தது இங்கே சப்ஜெக்டும் வருகிறது, ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது. ராமரும் வருகிறார், சீத்தையும் வருகிறார். இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா, ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா? யார் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்? யார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ராமர். ஸோ ராமர் பிகம்ஸ் எழுவாய் சப்ஜெக்ட். யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்? சீதாவை. ஸோ சீதா பிகம்ஸ் செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ராமர் ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா. அதனுடைய பேசிவ் வாய்ஸ் இஸ் சீதா பீயிங் லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறாரா என்று வருகிறது. ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா? இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா, இஸ் சீதா பீயிங் லவ்டு பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறாரா? 2 மீனிங் ஒன்றாக வருகிறது. இந்த 2 மீனிங் வேறு வேறு மீனிங்காக வருகிறது. ஏனென்றால் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. ஆனால் இங்கே சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கும் பொழுது ஒரே மீனிங்கை கொடுக்கிறது. அடுத்தது 2 சப்ஜெக்ட் 2 ஆப்ஜெக்ட். ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீத்தையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்களா என்று வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே ஆரை முன்னாடி போட்டு வர்றீங்க, ஏன்னா 2 சப்ஜெக்ட் வருகிறது. சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீத்தையும் ராமனும் பாமா மற்றும் சீத்தையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறார்களா என்று வருகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே. ஸோ நண்பர்களே, செயற்பாட்டு வினையிலே என்ன வர வேண்டும்? பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறாய், இஸ்ஸை சேர்த்திக் கொள்கிறாய், அல்லது 6 பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். சப்ஜெக்ட் 2ஆக இருக்கும் பொழுது அடுத்தது என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? செயற்பாட்டு வினையில் பேசிவில் என்ன வரணும்? லவ்டு என்று சொல்லக்கூடிய 3rd ஃபார்ம் வேர்ப் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வரணும். ரைட், ரோட், ரிட்டன் மாதிரி
love, loved, loved. Third form verb ஐ போட்டுக்கொள்கிறீர்கள். So, is Rama loving? Is Rama being loved? Are Rama and Krishna loving? Are Rama and Krishna being loved? Is Rama loving Sita? Is Sita being loved by Rama? Are Rama and Krishna loving Sita and Bama? Are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? So, in the present tense active and passive voice 100% importance ஐ அறிந்து கொண்டு அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அடுத்து past continuous. Past continuous என்ன? அந்த auxiliary verb wasum வேரும் வர வேண்டும். வாசும் வேரும் வர வேண்டும். For example, was Rama loving? ராமா காதலித்து கொண்டிருந்தாரா? இதனுடைய passive was Rama being loved? ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கப்பட்டாரா என்று வருகிறது. காதலித்து கொண்டிருந்தாரா, காதலித்து கொண்டிருக்கப்பட்டாரா, ரெண்டுக்கும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, செய்யப்படுபொருள் இல்லை. ஸோ செய்யப்படுபொருள் இல்லாத வாக்கியங்களுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை மாற்றும் போது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினைக்கு நீங்கள் என்ன சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள்? பீயிங் என்ற வார்த்தையை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது. வேர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங்? ராமரும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருந்தார்களா? வேர் என்பது பாஸ்ட் டென்ஸ், வேர் என்பது வாசும் வேரும் பாஸ்ட் டென்ஸ். ரெண்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர், இங்கே ஒரே சப்ஜெக்ட் இருக்கிற காரணத்தினாலே வாஸ். ஸோ பேசிவ்ல வேர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்ட்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார்களா என்று வருகிறது. லவ்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆப்ஜெக்டுடன் வரும்பொழுது ஓரளவு ஐடியா புரிஞ்சிடும். வாஸ் ராமா லவ்விங் சீதா? ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருந்தாரா என்று வருகிறது. வாஸ் என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் வாஸ் சீதா பீயிங் லவ்டு பை ராமா? சீதா ராமனால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்பட்டாரா என்று வருகிறது. வாஸ் சீதா பீயிங் லவ்டு பை ராமா? ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது. வேர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா? ஏன் வேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க? ரெண்டு சப்ஜெக்ட், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர். வேர் சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா? சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்பட்டார்களா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் கண்டினியூஸ்ல ஆக்டிவ் பேசிவ்ல வாசு வருகிறது, வேர் வருகிறது, பேசிவ்ல பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள், ஆக்டிவ்ல எல்லாம் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் வருகிறது. ஸோ இந்த பாஸ்ட் ஆர்டினரி கண்டினியூஸை முடித்து விட்டு அடுத்து நம்ம ஃபியூச்சருக்கு போகிறோம். ஃபியூச்சர் எதிர்காலத்திலே ஒருவர் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருப்பாரா? வில் ராமா பி லவ்விங்? ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பாரா? செயற்பாட்டு வினை இல்லை. வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பி லவ்விங்? ரெண்டு சப்ஜெக்ட் செய்து கொண்டிருக்குமா? அதற்கும் நோ பேசிவ், செயற்பாட்டு வினை இல்லை. வில் ராமா பி லவ்விங் சீதா? ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பார்? அதற்கும் நோ பேசிவ். வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பி லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா? ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை ஒன்று செய்து கொண்டிருக்குமா என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கும் பேசிவ் இல்லை. ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸுக்கு ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் இருக்கிறது. ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸுக்கு செயற்பாட்டு வினைகளை அமைக்க முடியாது. இந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கும் பாஸ்ட் டென்ஸுக்கும் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்லேருந்து பேசிவ் வாய்ஸுக்கு போகும்போது நீங்கள் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறீங்க? எக்ஸ்ட்ரா பீயிங் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்புறம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இந்த அனைத்தும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர் ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸுக்கு வினைச்சொல்லாக வரக்கூடியது ஆம், இஸ், ஆர், வாஸ், வேர், வில் பி, ஷால் பி. இந்த 7 துணை வினைச்சொற்கள் கண்டிப்பாக வர வேண்டும். புரிந்ததா? Hope you are able to understand. Now அடுத்த செக்ஷனுக்கு நாம் போவோம். அதுவரை thank you very much. Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book, the active and passive voice sentences. Now what you have come is the video number 10. The total number of videos you have seen is 156 videos. Now we have come here to 157th video. The active voice to passive voice sentences. You are converting the sentences from active voice to passive voice sentences for yes or no questions. Yes or no questions, very important. You don't expect an answer like information. You're getting an answer like yes or no. So yes or no type of questions for perfect sentences. Perfect sentences. Yes or no for perfect sentences. What is perfect, sir? You wear the dress properly, it is a perfect dress, isn't it? A matching dress. Perfect means it is just exactness. So here perfect is the verb, the action is perfect. When you want to say the action is perfect,
then you are using the sentence perfect sentences, right? So, for perfect sentences, the word which you need is has. This is not this has, I have a pen, no. He has a pen, no. I have a pen, has. No, this has is different from that has. This has is possessive verb, I have a pen. But this has, to say the action is done perfectly, that has is used to bring an action from the past to the present. Have is used or has is used to bring an action in the past to present. So, this have is different from that have. So, this have or has is used with past participle. What is past participle? Third form verb, write, wrote, written, have written, speak, spoke, spoken, have spoken, play, played, played, have played, love, loved, loved, have loved. So, this has or have is used with past participle, right? So, only then it becomes perfect. What is present perfect? Bringing the past to the present is called present perfect. Bringing the past till the past one particular time, it is called past perfect. Taking the present to the future, it is called future perfect, right? Present perfect, past perfect, future present, future perfect. What do you mean by present perfect? Past action finished, now you are bringing using have. That is called present perfect. What is past perfect? Past action finished in a past time. That action from past to a past time, that is called past perfect. Future perfect, taking the present action to the future one particular time, is called future perfect, right? So, present perfect, past perfect, future perfect, you are using has and have with past participle. Here past perfect had with past participle. Future perfect will have plus past participle. Hope you are able to understand. Yes, this have is different from that have. This have takes the past participle verb, not the past tense, right? So, you cannot write have wrote, no, have written, have spoke, wrong, have spoken, has went, wrong, has gone. You are using the past participle to bring the action from the past to the present, from the past to a past particular point, from the present to the future particular point, future perfect. Now, we are coming here as Rama loved. What do you mean by that? It is a question. Rama has loved means in the past, Rama has loved, you are trying to bring it in the present. Has Rama loved means so far till now, has Rama loved. Have you seen a movie? Has she cooked? Has she cooked means what? Still now has she cooked? Till now. From the past till now has she cooked. So, has she cooked or has Rama loved means so far from the past to the present, has Rama loved. So, this loved is past participle. Has Rama loved, has loved, who loved? Rama loved. So, Rama becomes subject. Rama has loved whom? No object, you don't get an object. So, in passive, has Rama been loved? Has Rama loved changes into has Rama been loved. The sentence meaning differs, but still in passive, this is the way you have to do. Have Rama and Krishna loved? So, two subjects are there. So, who loved? Rama and Krishna. So, two subjects are there. The verb is have loved. Have is the verb. Loved is not a verb because it is a past participle. Have Rama and Krishna loved. Rama and Krishna, two subjects are there. So, you are using have. Rama is singular subject. So, you are using have as. So, what is the passive? Have Rama and Krishna been loved. You are adding the word been. Have Rama and Krishna been loved. So, two different sentences, two different meaning. Active and passive, you are using been is added. Just like in continuous, you are using being, but in perfect, you are using been. Have Rama and Krishna loved. Have Rama and Krishna been loved. Now, coming here, now you are taking a subject and an object. Sita is the subject. Has Sita, subject, been loved, has Sita loved, as Rama, it should come like this, as Rama loved
Sita. Has Rama loved Sita? Has loved. Who has loved? Rama. So Rama becomes subject. Whom did he love? Sita. Sita becomes object. So what is the passive? Has Sita been loved by Rama? Has Sita been loved by Rama? So Sita, the object, becomes subject here, and the Rama subject becomes object here. So you are adding been. Has Sita been loved by Rama? Now you are taking two subjects and two verbs. Have Rama and Krishna. Two verbs are, two subjects are there. So you are using have. Have Rama and Krishna loved Sita and Bama. So have loved. Who have loved? Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two subjects. Whom they have loved? Sita and Bama. So two objects are there. So when you go in for passive, you have to use the Sita and Bama should come as subject. Have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama becomes two subjects. Rama and Krishna becomes two objects. So have loved changes into have been loved. Hope you are able to understand. So what happens in present perfect, in active voice? What you have to have? Either has if the subject is singular, have if the subject is in plural. Then you are using past participle in active voice. When you come to passive voice, the object comes as the subject. Then you are using been plus past participle. Hope you are able to understand this side. And coming here, past participle. So past perfect. So past perfect had plus past participle. Had seen, had gone, had bought. See, had Rama loved. Had Rama loved. This loved is present tense, past tense or past participle? Past participle, it is not a verb. So had becomes the verb. Past participle and present participles are not verb. Eating is not a verb, or loving is not a verb. Loved is not a verb. To love is not a verb. Loved is a verb as a past tense. So had Rama loved. Who had loved? Rama. So Rama becomes subject. Had Rama loved whom? You don't get an answer. No object is there. So in passive, had Rama been loved? You are adding been in passive voice. Had Rama loved, had Rama been loved, both has a different meaning. So active and passive, it is not exact meaning. Now coming here, had Rama and Krishna loved, had Rama and Krishna loved. Who had loved? Rama and Krishna. So it becomes two subjects are there. Had Rama and Krishna been loved, this is the passive. Now you are taking a subject and a object. Had Rama loved Sita, had loved, who had loved? Rama. So Rama becomes subject. Rama loved whom? Sita. Sita becomes object. Had Rama loved Sita, so Sita becomes a subject here. Rama becomes an object here. Then you are adding been. Had Sita been loved by Rama, so Sita becomes here as a subject and Rama becomes as an object here. So had Sita been loved by Rama. Now you are taking two subjects and two objects. Had Rama and Krishna loved Sita and Bama. So had loved, who had loved? Rama and Krishna. You ask a question who, the answer you get is subject. So you are having two subjects. Rama and Krishna loved whom? Sita and Bama. So Sita and Bama, whom you ask a question, answer you get is two objects you are getting. So had Rama and Krishna loved Sita and Bama. So in passive voice what happens? Had Sita and Bama. So the objects become subject here. Sita and Bama becomes two subjects here. Had Sita and Bama been loved by Rama and Krishna. So Rama and Krishna, the subject becomes objects here, two objects. So in active and passive voice in past perfect, what do you use? Had plus past participle in the active voice. In passive voice what happens? Had plus been plus past participle. Right, sir? Now coming here. Hareba, future perfect sentences. What do you mean by future perfect sentences? In future, within a particular time, one thing will get over. Right? In future, one thing will get over. Okay, her name is Dakshana. She is having a son. Okay, by 20 years. Now, what is his age? 5 years. Within 20 years, he will have gone abroad. How do you say? He will have gone abroad means what? He will have gone abroad by 2015, isn't it? By 2040. My son will have got married.
Okay, will have got married. You can say like that. So within 3 years I will have completed my degree. So in future one particular time something will get over. There you are using future perfect, right sir? Now coming here, will Rama have loved? Will Rama have loved in the sense what? In future, will Rama have loved? What is the passive? Will Rama have been loved? You are adding have been. Will Rama and Krishna have loved? Will Rama and Krishna have loved in future? And passive, will Rama and Krishna have been loved? You are adding have been. So you are adding a subject and an object. Will Rama have loved Sita? Loved. Who have loved? Rama. So Rama becomes subject. Will have loved whom? Sita becomes object. So will Rama have loved Sita? And in passive, will Sita have been loved by Rama? So the object becomes subject here and Rama becomes object here. So will Sita have been loved by Rama? So have loved changes into have been loved. Hope you are able to get it. Now coming here. Now you are adding two subjects and two objects. Will Rama and Krishna? Will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? So will have loved. Who will have loved? Rama and Krishna. You ask a question, who will have? You are getting two subjects. Rama and Krishna who will have loved whom? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. Two objects. So will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? And the passive becomes the Sita and Bama become subjects here. Will Sita and Bama, two subjects. Will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? So Rama and Krishna becomes two objects. So all these sentences in future, perfect, yes or no, active and passive voice. What is the first word it should come? Everywhere it should come will, right? You see will, all will is there. Then you are using the subject, active voice. In passive voice, the object comes as subject. Then you are using in passive, been is added, have is added, right sir? So simple. So my dear friends, let us repeat together. As Rama loved, what is the passive? As Rama loved changes into 1 minute. Dear friends, everybody together. So in active and passive voice sentence for present perfect, past perfect, future perfect, what you have seen. In all the passives you see been is added, right sir? Now everybody together. Has Rama loved. What is the passive form? Has Rama been loved. Stress the word been loved. Have Rama and Krishna loved. What is the passive? Have Rama and Krishna been loved. Has Rama loved Sita? You have subject and object, yes? Has Sita been loved by Rama? So, see, Sita and Rama both are nouns. So, you have to give more stress on Rama and Sita. You have to stress the word. Have Rama and Krishna loved Sita and Bama. What is the passive form? Have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand this side. And coming here, yes or no for perfect, past perfect, continuous, past perfect sentences. Had Rama loved. What is the passive? Had Rama been loved. Had Rama and Krishna loved. Had Rama and Krishna been loved. Had Rama loved Sita. Had Sita been loved by Rama? Had Rama and Krishna loved Sita and Bama? Has Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Now coming here in for future perfect sentence. Will Rama have loved Sita? Will Rama have been loved? And will Rama and Krishna have loved? Will Rama and Krishna have been loved? Will Rama have loved Sita? Will Sita have been loved by Rama? Will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? Will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. Now let us ask questions. Okay, yes, let us start with the young lady. Please stand up.
Have you seen a movie? Have you seen a movie? Have you seen a English movie? What is the passive voice? Have you seen a English movie? Have you seen an English movie? An English movie have been seen Has by. English movie. Has English movie have Has English movie been seen by me. Seen by you. 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 It is not direct, indirect. It is active, passive. That's simple. Okay. Okay. Right. Yes. Have you purchased dresses for your children for Diwali? Have you purchased dresses for Diwali? Have you purchased dresses? Have you purchased dresses for Diwali? Have you purchased dresses for Diwali? Have the dresses been purchased by you for Diwali? Okay. Next. Yes, you gentlemen, please stand up. Right. Have they taken cup of coffee? Have they taken breakfast? Have they taken breakfast? Have they taken breakfast? Have breakfast taken by? Has the breakfast, have they taken breakfast? Has the breakfast been taken by? Have they taken by them? Okay. By have the breakfast taken by them? Right? Have they taken the breakfast? Has the breakfast been taken by them? Okay. You. Had you done has tailing? Had you done the haircut? Had you done the haircut? Had you done the haircut? Had the haircut been done by you? Had you done the haircut? Had the haircut been done by you? Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay, sir. Now, நண்பர்களே, உங்களுடைய இலக்கண லெவல் 5 புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை, வாக்கியங்கள் 10வது வீடியோ நம்பர் 157க்கு வந்திருக்கிறோம். 56 முடித்து 57 3 கட்டங்களாக பிரித்திருக்கிறோம். நிகழ்காலம் பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், ஃபியூச்சர் எதிர்காலம். பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? பர்ஃபெக்ட்டுக்கு எப்போவுமே என்ன வேணும்? ஹேவ் என்று வினைச்சொல் வேணும். இந்த ஹேவ் வேறு, ஐ ஹேவ் எ பென். இந்த ஹேவ் இல்லை. இந்த ஹேவ் வந்து இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிறது. ஐ ஹேவ் சீன். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஹேவ் சீன்னா இறந்த காலத்திலே பார்த்ததை நிகழ்காலத்திலே படகு மூலமாக ஹேவ் உன்னை தூக்கி சுமந்து வருகிறது. இறந்த காலத்திலே செய்து முடித்த ஒரு செய்கை அதை நிகழ்காலத்திலே கொண்டு வரும் பொழுது ஹேவ் பயன்படுத்துகிறாய். ரைட்டா சார்? அது ஹேவ். ஐ ஹவ் சீன், ஐ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் மை டிகிரி என்றால் 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிகிரி முடிச்சிருக்கேன், அதை ப்ரெசன்ட் டென்ஸு கொண்டு வருகிறேன். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒன்று ஆரம்பித்து பாஸ்ட் டென்ஸில் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமோட முடிந்து விடுகிறது. ஐ ஹேட் சீன் என்றால் பார்த்தேன், அது இறந்த காலத்திலுடன் முடிந்து விடுகிறது. ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் என்றால் ப்ரெசண்ட்லேருந்து ஃபியூச்சருக்கு ஜம்ப் பண்ணுவதற்கு ஹேவ் பயன்படுத்துகிறாய். வில் ஹேவ் பயன்படுத்துகிறாய். ஐ வில் ஹேவ் கான் டு அமெரிக்கா பை within 2 years. இன்னும் 2 ஆண்டு காலத்துக்குள் அமெரிக்கா சென்று இருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஸோ இந்த பர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணால் ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால வினையச்சம். ஒன்று ஹேவ் யூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஹேஸ் யூஸ் பண்ணலாம். எதுக்கு? ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேவ் அல்லது ஹேஸ். இந்த ஹேவ் வேறு, ஐ ஹேவ் எ பென். இந்த ஹேவ் வேறு, இந்த ஹேவ் வேறு. இந்த ஹேவ் உதவி செய்யக்கூடிய வினைச்சொல். இறந்த காலத்திலே ஏற்பட்ட விஷயங்களை நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருகிறது. ஹேஸ் ராமா லவ்ட் என்றால் இதுவரை ராமா காதலித்திருக்கிறாரா? ஹேஸ் ராமா லவ்ட். ஹேஸ் ராமா லவ்ட். ஹேஸ் ராமா லவ்ட் யாரை? நோ ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. ஆகையால் இதை செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றும் பொழுது ஹேஸ் ராமா பீன் லவ்ட். ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா? ராமா காதலிக்கிறாரா? ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா? ராமா காதலிக்கிறாரா? ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா? ரெண்டும் வெவ்வேறு மீனிங் வருகிறது. ஆனால் செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே இப்படித்தான் நம்ம மாற்ற முடியும். அடுத்தது ஹேவ். எங்கே ஹேவ் வருகிறது? எழுவாய் 2ஆக இருக்கிறது. ராமரும் கிருஷ்ணரும் 2 பேர் இருக்கிறார்கள். ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கிறார்களா? ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட். ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கிறார்களா?
Have Rama and Krishna been loved? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்களா? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா? ரெண்டும் செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அதனால் மீனிங் வந்து விதவிதமாக வருகிறது. ஸோ அதை பற்றி கவலைப்படாதீங்க. இப்போ சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஹேஸ் ராமா லவ்டு சீதா? யார் யாரை காதலிக்கிறார்கள்? ராமா சீதையை காதலிக்கிறார். ஸோ ராமா எழுவாயாக, சீதை செய்யப்படுபொருளாக, சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து விடுகிறது. ஹேஸ் ராமா லவ்டு சீதா? இதுவரைக்கும் ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கிறாரா என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஹேஸ் சீதா பீன் லவ்டு பை ராமா? சீதை ராமனால் இதுவரை காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறாரா என்று வருகிறது. ஒருவர் ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்று வரும் பொழுது ஹேஸ் சீதா பீன் லவ்டு பை ராமா என்று வருகிறது. இந்த ஆய்வு உன்னால் நடத்தப்பட்டிருக்கிறதா? ஹேஸ் த ப்ராஜெக்ட் பீன் டன் பை யூ? ஸோ இங்கே செயற்பாட்டு வினைக்கு என்ன வருகிறது? பீன் சேர்த்திக் கொள்கிறாய். தென் பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சமான லவுடை சேர்த்திக் கொள்கிறாய். இந்த லவுடு இறந்த காலம் இல்லை, லவுடு. ஸோ இறந்த கால எச்சங்கள் எல்லாம் வினைச்சொல் அல்ல, ஹேஸ் தான் வினைச்சொல். ஸோ அடுத்ததாக ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா? ரெண்டு பேர் ரெண்டு காரியத்தை செய்கிறார்கள். ரெண்டு பேர் எழுவாய், ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலிக்கிறார்கள். ஸோ யார் யாரை காதலிக்கிறார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் எழுவாய் சப்ஜெக்ட். யாரை காதலிக்கிறார்கள்? சீதாவும் பாமாவும் செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிக்கிறார்களா? ஸோ அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை அந்த சீதாவும் பாமாவும் அந்த செய்யப்படுபொருளாக இருக்கக்கூடியது எழுவாயாக வருகிறது. இந்த பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. ஹேவ் சீதா அண்ட் பாமா பீன் லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா? சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்று வருகிறது. காதலிக்கிறார்களா என்பது காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்களா என்று வருகிறது. காரியம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை யூஸ் பண்ணுறோம். பட்டிருக்கிறதா என்பதுதான் இந்த பீன் என்ற அர்த்தம். பீன் என்ற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் என்ன? ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்று வருகிறது. செய்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது சும்மா லவ்டு என்று சொல்கிறோம், ஆஸ் ராமா லவ்டு. செய்யப்பட்டிருக்கிறதா என்று சொல்லும் பொழுது பீன் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ பீன் என்றால் பட்டிருக்கிறதா என்று அர்த்தம். ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லேருந்து இந்த ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டில் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும்? செயற்பாட்டு வினைக்கு பீன் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். பீன் சேர்த்திக்கொள்ள வேண்டும். அடுத்தது பாஸ் பர்ஃபெக்ட். இங்கே பார்க்குறீங்க, பாஸ் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன வர வேண்டும்? ஹேட் வர வேண்டும். எல்லா வாக்கியத்துக்கும் இது கேள்வி வாக்கியம், அதனால் ஹேட் முன்னாடி தான் இருக்க வேணும். இது தகவல் வாக்கியம் இல்லை. ஹேட் ராமா லவ்ட்? ராமா காதலித்தாரா? இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்தாரா? ஹேட் ராமா லவ்ட் என்பது பேசிவ்ல ஹேட் ராமா பீன் லவ்ட்? ராமா காதலிக்கப்பட்டாரா? காதலித்தாரா என்பது காதலிக்கப்பட்டாரா. இங்கே பட்டிருக்கிறார் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், இங்கே பீன்னா பட்டாரா என்று வருகிறது. அடுத்தது ஹேட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்தார்களா என்று வருகிறது. ஹேட். ஸோ இந்த பர்ஃபெக்டில் பேசிவ்ல ஹேட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்ட்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டார்களா என்று வருகிறது. ஹேட் ராமா லவ்ட் சீதா? இங்கே சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது. ராமர் சீதையை காதலித்தாரா என்று வருகிறது. ஹேட் சீதா பீன் லவ்ட் பை ராமா? சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டாரா என்று வருகிறது. ஹேட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா? ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்தார்களா என்று வருகிறது. ஹேட் சீதா அண்ட் பாமா பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா? சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டார்களா என்று வருகிறது. ஸோ பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்ல எல்லாம் பட்டார்களா? இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்ல எல்லாம் பட்டிருக்கிறார்களா? ஹேவ் பீன் என்றால் பட்டிருக்கிறார்கள். ஹேட் பீன் என்றால் என்ன? பட்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். ஃபியூச்சரில் எப்பவுமே வில் வர வேண்டும், ஹேவ் வர வேண்டும். குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை முடித்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது வில் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. கூட என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம் லவ்டை யூஸ் பண்ணுறீங்க, தேர்ட் ஃபார்ம் வேர்ப். ஆனால் பேசிவ்ல வில் ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை யூஸ் பண்ணுறீங்க. வில் ராமா ஹேவ் லவ்? ராமா காதலிப்பாரா? வில் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்ட்? வில் ராமா காதலிக்கப்பட்டிருப்பாரா? ராமா காதலிப்பாரா? ராமா காதலிக்கப்பட்டிருப்பாரா? அந்த வில் ஹேவ்னா காதலிப்பாரா, வில் ஹேவ் பீன்னா காதலிக்கப்பட்டிருப்பாரா என்று வருகிறது. அர்த்தம் மாறுபட்டு வருகிறது. ஏன்னா செய்யப்படும் பொருள் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட்? ராமாவும் கிருஷ்ணாவும் காதலிப்பார்களா? அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்ட்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுவார்களா எதிர்காலத்தில்? ஸோ பார்களா என்பது
பட்டிருப்பார்களா என்று வருகிறது. இதுவும் அர்த்தம் கொடுக்கறது இல்லை. இங்கே சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கொள்கிறோம். வில் ராமா ஹேவ் லவ்ட் சீதா? ராமர் சீதையை காதலிப்பாரா? ராமர் சீதையை காதலிப்பாரா என்று வருகிறது. செயற்பாட்டு வினைக்கு சீதை எழுவாயாக வருகிறது. ராமர் செயற்படு பொருளாக வருகிறது. வில் சீதா ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா? சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுவாரா என்று வருகிறது. ராமர் சீதையை, இங்கே பாருங்க, வில் ராமா ஹேவ் லவ்ட் சீதா ராமா சீதையை காதலிப்பாரா? சீதை ராமனால் காதலிக்கப்படுவாரா என்று வருகிறது. ஸோ காதலிப்பாரா என்பது காதலிக்கப்படுவாரா என்று வருகிறது. அடுத்து 2 சப்ஜெக்ட் 2 ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிப்பார்களா என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே சீதையும் பாமையும் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ராமாவும் கிருஷ்ணாவும் பேசிவ்ல செயற்படு பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. வில் சீதா அண்ட் பாமா ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா? சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவார்களா என்று வருகிறது. ஸோ காதலிப்பார்களா என்பது காதலிக்கப்படுவார்களா என்று வருகிறது. ஒரு காரியம் செய்வார்களா என்பதை விட்டு செயற்பாட்டு வினைக்கு செய்யப்படுமா பட்டிருக்குமா என்று வருகிறது. செய்யுமா என்பது செய்யப்படுமா என்பது செய்யப்பட்டிருக்குமா என்று வருகிறது. ஸோ இந்த காரியமெல்லாம் ஒரு காலத்திலே எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியத்தை செய்திருப்பார்களா என்பது அது செயற்பாட்டு வினையிலே செய்யப்பட்டிருந்திருக்குமா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு, பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு, ஃப்யூச்சருக்கு, பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம். இந்த நிகழ்கால ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு ஹேஸ் ஹேவ் வாக்கியத்திற்கு முன்னாடி வர வேண்டும். ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம் என்ற காரணத்தினாலே ஸோ சப்ஜெக்ட்லேயும், அதாவது ஆக்டிவ்லேயும் பேசிவ்லேயும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் வேர்பு லவுடு அந்த 3வது ஃபார்ம் வேர்பு தான் யூஸ் பண்ணுறீங்க. மறுபடியும் ஆக்டிவ் பேசிவில் அந்த பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் வரும்பொழுது பீன் என்ற வார்த்தையை சேர்த்து கொள்கிறீர்கள். பாஸ்ட் டென்ஸில் ஹேட் பீன் என்று வருகிறது. ஃப்யூச்சரில் வில் ஹேவ் பீன் என்று வருகிறது. ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட். ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் ஆக்டிவ் பேசிவில் முடித்தவுடன் அடுத்த செட்டுக்கு போகும் வரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 book, Active and Passive Voice Sentence. The video number is 11. Total videos what we have seen in level 5 is 157 videos. Now we have come here to the 158th video. The active and passive voice sentences for yes or no questions. Yes or no questions. So for yes or no questions, what are the active and passive voice? We have 3 columns here: present tense, past tense and future. So here, present perfect continuous sentence, yes or no. Present perfect continuous sentence, yes or no. So obviously if it is present perfect continuous, you have to have has, been, verb plus ing. See here, has Rama been loving? You start the sentence using has, so the answer will be yes or no. Has Rama been loving? No passive. So Rama is the subject, has been loving is the verb, has been loving. So as Rama been loving means from the past till the present, one action as it going on, as Rama been loving. So no passive for present perfect continuous question. Have Rama and Krishna been loving? So have Rama and Krishna, both of them are there. 2 subjects are there, so you are using have. You have to start the sentence as and have because it is not an informative sentence, it is yes or no sentence. As Rama and Krishna been loving, no passive. Now coming here, as Rama been loving Sita, so you have a subject, you have an object. Who has been loving? Rama, so Rama becomes subject. Loving whom? Sita becomes object. So has Rama been loving Sita? So there is no passive for this subject and object, perfect continuous sentence, question sentence. Next, have Rama and Krishna been loving Sita and Bama? So you have 2 subjects, Rama and Krishna, 2 objects, Sita and Bama. So as Rama and Krishna becomes 2 subject, Sita and Bama becomes 2 objects. So no passive for this. How do you get subject and object? When you ask a question, have been loving, who have been loving? Rama and Krishna. You ask a question to the verb, have been loving who? The answer you get is called subject. And you are asking a question,
Whom? The answer is Sita and Bama. So you are getting two subjects and two objects. So there is no object in, and there is no passive voice in for perfect continuous sentence. So coming here, past perfect continuous, yes or no? Past perfect continuous sentence, active and passive. Had Rama been loving? So from the past to the past, now it's the present. So the some action going on from past to past. It is called, there you are using had Rama been loving, or had somebody been doing something. Had Rama been loving? No passive. Had Rama and Krishna been loving? No passive. Had Rama been loving Sita? No passive. Had Rama and Krishna been loving Sita and Bama? No passive. So all the past perfect continuous, you don't have passive voice sentence. Now coming here in for future, yes or no perfect continuous sentence for future. Will Rama have been loving Sita? No passive. Will Rama and Krishna have been loving Sita? Have been loving? No passive. Two, no objects. Will Rama have been loving? Not Sita. Will Rama have been loving? Rama and Krishna have been loving. So no passive. Will Rama have been loving Sita? So Rama and Sita are their subject and object, but no passive for future perfect continuous. Will Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? Two subjects and two verbs, two subjects and two objects are there. Even for future perfect continuous, you don't have passive. So my dear friends, for all the present, past and future perfect continuous sentences, you don't have passive voice sentence. Only for ordinary present tense, ordinary past, ordinary future, present continuous, past continuous, you have passive voice sentences. Not for future continuous. Present perfect, past perfect, future perfect, you have active and passive. But for present perfect continuous, past perfect continuous and future perfect continuous, you don't have passive voice sentences. Hope you are able to understand. So நண்பர்களே, உங்கள் லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ், செய்வினை வாக்கியங்கள், செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 11வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் வீடியோக்கள் 157ஐ பார்த்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது பார்க்கக்கூடிய வீடியோ 158. ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ் ஃபார் எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின்ஸ். ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே 3 பத்திகளாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிகழ்காலம், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், ஃபியூச்சர் எதிர்காலம். ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால எச்ச தொடர் வாக்கியம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்லே நிகழ்காலத்திலே வரும் பொழுது ஹேஸ் ராமா பீன் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டே இருக்கிறாரா? இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறதா என்று கேட்கும் பொழுது ஹேஸ் ராமா பீன் லவ்விங், காதலித்து கொண்டே இருக்கிறாரா? யார் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்? ராமா. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது, செயற்படும் பொருள் இல்லை, அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை, நோ பாசிவ். அடுத்து ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா 2 எழுவாய்கள். ஆஸ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்களா? அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை, நோ பாசிவ். இங்கே எழுவாயும் ஆப்ஜெக்ட் செயற்படும் பொருளும் இருக்கிறது. ஆஸ் ராமா பீன் லவ்விங் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருக்கிறாரா? இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் என்று வரும் பொழுது நோ பாசிவ், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இங்கே 2 எழுவாய் 2 செயற்படுபொருள் வருகிறது. ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்களா என்று சொல்லும் பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இங்கே ஏன் இங்கே ஹேஸ் போடுகிறோம்? ராமா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் போடுகிறோம். இங்கே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா எழுவாய் 2ஆக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேவ் போடுகிறோம். ஸோ இங்கே 2 எழுவாய் 2 செயற்படுபொருள் இருக்கிறது, இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் இல்லை. அடுத்ததாக பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? ஹேடிலிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் எஸ் ஆர் நோ, ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். ஸோ ஹேட் ராமா பீன் லவ்விங், இது இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த காலம் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது, நிகழ்காலத்துக்கு வருவதில்லை. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்காலத்துக்கு வருகிறது. பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் பாஸ்டிலிருந்து பாஸ்ட் ப்ரெசண்ட்டுக்கு வருவதில்லை. ஸோ ஹேட் ராமா பீன் லவ்விங், ஹேட் ராமா பீன் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டே இருந்தாரா? இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து காலம் வரைக்கும், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஹேட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருந்தார்களா இறந்த காலத்திலே? அங்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஹேட் ராமா பீன் லவ்விங் சீதா, ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருந்தாரா இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும்? இங்கே எழுவாயும் செயற்படுபொருளும் இருக்கிறது. யார் காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள்? ராமர்.
யாரை காதலித்து கொண்டே இருந்தார்? சீதாவை. ஸோ ராமா எழுவாயாக, சீதா செயற்படு பொருளாக வருகிறது. ஸோ இங்கே செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது had Rama and Krishna been loving Sita and Bama. இங்கே 2 எழுவாய், ராமரும் கிருஷ்ணரும், 2 செயற்படு பொருள்கள் சீதாவும் பாமாவும். ஸோ had Rama and Krishna been loving Sita and Bama, அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள். யார் காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ எழுவாயாக 2 எழுவாய். யாரை காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள்? சீதாவையும் பாமாவையும். ஸோ செயற்படு பொருள் 2ஆக வருகிறது. ஸோ இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ அடுத்ததாக எதிர்கால வாக்கியங்களுக்கு எஸ் ஆர் நோ, ஆமாம் இல்லை, தெளிவான தொடர் வாக்கியங்களுக்கு வில் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங். இது பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரெசண்ட்டிலிருந்து, பாஸ்டிலிருந்து, இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும், நிகழ்காலத்திலிருந்து எதிர்காலம், இப்படியாக 3 காலத்தையும் தொடக்கூடியது தான் இந்த ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்று சொல்கிறோம். இங்கே வில் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டே இருப்பாரா? அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்விங், ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருப்பார்களா என்று பார்க்கும் பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. வில் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா, ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருப்பாரா? காதலித்து கொண்டே இருப்பாரா? யார் காதலித்து கொண்டே இருப்பார்? ராமா. ஸோ ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டே இருப்பார்? சீதாவை. ஸோ சீதா செயற்படு பொருளாக வருகிறது. இதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருப்பார்களா என்று எதிர்காலத்திலே எச்சமாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி. 2 எழுவாய்கள் வருகிறது, ராமரும் கிருஷ்ணரும், 2 செயற்படு பொருள்கள் வருகிறது, சீதாவும் பாமாவும். இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் நிகழ்கால எச்ச வாக்கியம் இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. இதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த காலம் வரைக்கும் வந்து நிகழ்காலத்திலே நடைபெறுவதில்லை. இதை பற்றி பேசும்பொழுது இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸுக்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃபியூச்சர் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே நடந்து எதிர்காலத்திலே செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளுக்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் கிடையாது. ஸோ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் சாதாரண வினைச்சொற்களுக்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் உண்டு. தொடர் வாக்கியங்களுக்கு சாதாரண நிகழ்காலம், சாதாரண இறந்த காலத்திற்கு செயற்பாட்டு வினை இருக்கிறது. எதிர்கால ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸுக்கு, ஃபியூச்சருக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் அந்த தெளிவான வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினை இருக்கிறது. ஆனால் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் இல்லை. இவைகள் அனைத்தும் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களே. அதிலே பாசிட்டிவ். இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களிலே நெகட்டிவை பார்க்க போகிறீர்கள். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு American English Teacher Level 5. The grammar book level 5. The topic here is active and passive voice sentences. The video number is 12th video. And total number of videos in level 5 is 158th video we have finished, and we have come here to 159th video. So, active voice to passive voice sentences for yes or no questions. Yes or no questions mean what? You are not expecting an answer. You are expecting the answer to be yes or no, right? So, we have come here for ordinary continuous tense. Continuous means what? It has to be a present participle should be there. ing, eating, sleeping, talking, going. So, all ing formats. So, ordinary continuous means an auxiliary verb should be there. Perfect continuous means you have to have been, verb plus ing. Ordinary continuous you have to have is eating, is going, is are playing. So, ordinary continuous, how do you change into active and passive voice for negative yes or no questions? Quite complicated, isn't it? Yes or no in question. So, when yes or no in question continuous comes, you are using either is or are in active voice sentences, and in passive voice also you are using is or. So, is and or is used as auxiliary verbs which are used for questioning the continuous sentences both in active and passive. You see here, isn't Rama loving? Isn't Rama loving? So, what is the passive? Isn't Rama being loved? You are adding the word being.
Isn't Rama loving? Isn't Rama being loved? Both have different meaning. What is the subject here? Rama is the subject. So no object. Isn't Rama loving whom? You don't get an answer. No object is there. So both the sentence has different meanings. Isn't Rama loving? Isn't Rama being loved? So active and passive voice. The active voice, there's no object. When you want to change into passive, you get a sentence like this, but the context, the meaning is differing from the active voice sentence. Now coming, you have two subjects, but no object. See here, aren't Rama and Krishna loving? Why do you use are? Because there are two subjects, Rama and Krishna. Two subjects are there. So you are using are. Aren't Rama and Krishna loving? So it's the only one subject you are using is, when you have two questions, you are using are. Since it's a yes or no negative question, you are using not. Aren't Rama and Krishna loving? The passive is, aren't Rama and Krishna being loved? Once again, the meaning changes. In passive, you are using being. Now coming here, we have a subject and an object. Isn't Rama loving Sita? Who isn't loving? Rama. So Rama becomes subject. Rama isn't loving whom? Sita. So Sita becomes an object. So you have a subject and object in the present continuous. Yes or no question. Isn't Rama loving Sita? What is the passive? Isn't Sita being loved by Rama? So isn't Rama loving Sita? Isn't Sita being loved by Rama? So Sita goes as a subject over here, and Rama, subject in active voice, comes as a object in passive voice sentence. So isn't Rama loving Sita? Isn't Sita being loved by Rama? Now coming here, aren't Rama and Krishna loving Sita and Bama? You are getting two subjects and two objects. You ask a question, aren't loving. Who aren't loving? Rama and Krishna. You ask a question, who to the verb. The answer you get is called subject. So you're having two subject. So aren't Rama and Krishna loving whom? Sita and Bama. You get an answer. Ask question, whom to the verb. You get an answer, Sita and Baba. So you get two objects. So what is the passive here? Aren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? So you are adding being in the passive voice sentence. In all the passive voice sentence, for continuous, question, or in positive, whatever sentences, you are adding being. And if it is the subject is singular, you are using is. If the subjects are in plural, you are using are. So simple. Isn't Rama loving? Isn't Rama being loved? Aren't Rama and Krishna loving? Aren't Rama and Krishna being loved? Isn't Rama loving Sita? Isn't Sita being loved by Rama? Aren't Rama and Krishna loving Sita and Bama? Aren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand this set of phrase. And coming here, past. Past tense for continuous sentence. Past tense for continuous sentence. Obviously, there should be an auxiliary verb, was and were. For continuous sentence, active and passive voice, you should use auxiliary verbs, right? Active voice, you are using present participle, loving. But in past participle, you are using third form verb. What is the third form verb? Love, loved, loved you are using. And being is used. See here, past tense, wasn't Rama loving? Wasn't Rama loving? What is the passive? Wasn't Rama being loved? No object is there. Wasn't Rama loving whom? You don't get an answer. Only Rama is their subject. So here, and sentence without an object for questioning, yes or no, question sentence. So wasn't Rama being loved? It will be the passive, but both the meanings are different. And weren't Rama and Krishna loving? You are using were because Rama and Krishna, two subjects are there. Since it is past tense, continuous, you are using the auxiliary verb were. Since it is a negative sentence, you are using not. Weren't Rama and Krishna loving? And the passive voice is weren't Rama and Krishna being loved? So weren't Rama and Krishna being loved? Of course, two sentences has different meaning. Now we are having subject and an object in C. Wasn't Rama loving Sita? Wasn't loving. Who wasn't loving? Rama. So Rama becomes subject. Wasn't loving whom? Sita. Sita becomes object. So you have a subject and an object in the active voice sentence. It is the past tense. It is the past tense in continuous format. So in passive voice, the Sita comes as a subject over here and Rama comes as an object over here. So wasn't Sita being loved by Rama? So wasn't Rama loving Sita? Wasn't Sita being loved by Rama is the passive voice sentence. Now coming here, you have two subjects here and two objects. Weren't Rama and Krishna loving Sita and Bama? Weren't Rama and Krishna loving Sita and Bama? So Rama and Krishna weren't loving. Who weren't loving? Rama and Krishna. So two subjects are there.
What is the passive? Loving whom? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects over here. So weren't Rama and Krishna loving Sita and Bama? What's the passive voice sentence? Weren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama, the object becomes a subject, two subjects, and Rama and Krishna, the subject becomes two objects. So weren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? So in passive voice sentence, active voice and passive voice, in past continuous yes or no questions, you are using was and were depending upon how many subjects are there. Single subject is there, you are using was. Double subjects are there, you are using were. In passive voice, you are using being plus past participle, and in active voice, you are using just verb plus ing. Hope you are able to understand this format. And coming here, future, negative, yes or no, ordinary, continuous tense. Will not Rama be loving? Of course, in future you have to use will, not you are using, and be is added because am, is, are, was, were, will be and shall be are the auxiliary verbs. For future you are using will be. Will not Rama be loving? There is no object and no passive is there for future continuous, ordinary continuous. Will not Rama and Krishna be loving? There is no passive. Now we have a subject and an object. Will not Rama be loving Sita? So no passive. Will not Rama and Krishna be loving Sita and Bama? There is no passive. Hope you are able to understand. Are you clear about it? Shall we go in for just one repetition, and after that we shall come for the question and answer session. Okay, coming here. Isn't Rama loving? What is the passive form? Isn't Rama being loved? Aren't Rama and Krishna loving? What is the passive form? Aren't Rama and Krishna being loved? Isn't Rama loving Sita? What is the passive form? Isn't Sita being loved by Rama? Aren't Rama and Krishna loving Sita and Bama? What is the passive form? Aren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Aren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Now coming here to the past continuous. Wasn't Rama loving? What is the passive form? Wasn't Rama being loved? Wasn't Rama being loved? Weren't Rama and Krishna loving? What is the passive form? Weren't Rama and Krishna being loved? Weren't Rama and Krishna being loved? Wasn't Rama loving Sita? What is the passive form? Wasn't Sita being loved by Rama? Wasn't Sita being loved by Rama? Weren't Rama and Krishna loving Sita and Bama? What is the passive form? Weren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Weren't Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Now coming here the future. Will not Rama be loving? What is the passive form? No passive. Will not Rama and Krishna be loving? What is the passive form? No passive. Won't Rama be loving Sita? No passive. Won't Rama and Krishna be loving Sita and Baba? No passive. Now let me ask few questions. Let us see. Okay, right? Okay. Okay. Now, is or isn't Tendulkar playing cricket? Isn't Tendulkar playing cricket? What is the passive form? Isn't Tendulkar playing cricket? Isn't Tendulkar being cricket? Isn't Tendulkar playing cricket? In the sense, isn't Tendulkar playing World Cup cricket? Isn't the World Cup cricket? Isn't World Cup cricket being played by cricket? Being played by Tendulkar. Isn't cricket World Cup cricket being played by Tendulkar. Okay. Aren't Ravi and Ram operating the computer? Operating the computers. Aren't Ravi and Ram operating the computers? Aren't Rama and Ravi? Aren't the computers? Aren't the computers being operated by Ravi and Rama? So aren't Ravi and Rama operating the computers? So aren't the computers being operated by Ravi and Rama? Now coming here.
Weren't they preparing the food? Weren't they cooking the food? Weren't they cooking the food? Weren't they cooking the food? Weren't the food Wasn't the food wasn't the food being cooked by? by us? Okay. Okay. Now you. Isn't is not isn't they wearing jeans? Isn't they aren't the jeans being worn? Aren't the jeans being worn by them? Okay, got it. Okay. Again, going for Tamil version. So, நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ், செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 12வது வீடியோக்கள் வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ மொத்தம் 158. இப்பொழுது பார்க்கக்கூடிய வீடியோ 159. இந்த லெவல் 5 கிராமர் புக்கிலே ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பாசிவ் வாய்ஸ், வாக்கியங்களை செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு மாற்றுவது. ஃபார் எஸ் ஆர் நோ, ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு. ஸோ செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு மாற்றக்கூடிய அந்த தன்மையை அறிந்து கொண்டு விட்டால் வாக்கிய ஜாலங்களாக, வாக்கியத்தை ஜாலங்களாக உருவாக்க உங்களுடைய தனித்திறமையை நீங்கள் வளர்த்து கொள்கிறீர்கள். வாக்கிய ஜாலங்கள். ஸோ நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று வருகிறது. ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்கள். எழுவாய், நான், நாம், நீ, நீங்கள், அவன், அவள், அது, அவர்கள். அதிலே நேர்வாக்கியம், கேள்வி வாக்கியம், கேள்வியிலே எதிர்மறை வாக்கியம், கேள்வியிலே நேர்வாக்கியம், தகவல் வாக்கியங்கள், இப்படியாக பல ஆயிரம் வாக்கியங்களை மாற்றக்கூடிய அந்த அறிவாற்றலை பெற்றுவிட்டால் வாக்கியங்கள் அமைப்பதிலே நீங்கள் சிறந்தவர்களாக விளங்குவீர்கள். ஸோ ஏற்கனவே பல செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை நேர்வாக்கியம், நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியம், கேள்வியிலே பாசிட்டிவ் வாக்கியம், கேள்வியிலே எதிர்மறை வாக்கியம், அதிலே பல வாக்கியங்களை பார்த்து இப்போ தொடர்ச்சியாக கண்டினியூஸ் வாக்கியங்களுக்கு எதிர்மறை வாக்கியங்கள், கேள்வி வாக்கியத்தை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ நிகழ், இறந்த, எதிர்காலம் என்று 3 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் நெகட்டிவ் எஸ் ஆர் நோ, ஆர்டினரி கண்டினியூஸ், சாதாரண தொடர். தெளிவான தொடர் என்றால் ஹேவ் பீன் சொல்லி போடுறீங்க. தே ஹேவ் பீன் ஈட்டிங் என்று சொல்கிறீர்கள். சாதாரண தொடர் என்றால் they are eating, அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்களுக்கும் they have been eating, அவர்கள் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறார்களுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஸோ சாதாரண தொடர் தெளிவான வாக்கியங்களுக்கு எதிர்மறை நெகட்டிவ், அதிலே ஆமாம் இல்லை பதில் வரக்கூடிய அந்த கேள்வி வாசகங்களை பார்க்கிறீர்கள். isn't ராமா லவ்விங், இஸ் ராமா லவ்விங்னா ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா? isn't ராமா லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? உதாரணத்துக்கு நாம் கேட்குறோம், வேலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறாயா? ஆர் யூ கோயிங் ஃபார் எ ஜாப்? ஆர்ன்ட் யூ கோயிங் ஃபார் எ ஜாப்? வேலைக்கு போய் கொண்டிருப்பதில்லையா? வேலைக்கு போய் கொண்டிருக்கிறாயா? வேலைக்கு போய் கொண்டிருப்பதில்லையா? அந்த கொண்டிருப்பதில்லையா போன்ற வாசகங்களை அதனுடைய செய்வினை, செயற்பாட்டு வினையை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ உதாரணத்திற்கு isn't ராமா லவ்விங், ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? isn't ராமா பீயிங் லவ், ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுவதில்லையா? காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லையா? படுவதில்லையா என்பதுதான் பீயிங்கை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ ஐஎன்ஜி அதில் இஸ் என்று போட்டு விடுகிறாய். ஏன் இஸ் போட்டு விடுகிறாய்? ராமா என்ற இருக்கிற காரணத்தினாலே, ஒருமையில் இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ் போட்டு விடுகிறாய். இல்லை என்ற நெகட்டிவ் வாக்கியத்த காரணத்தினாலே நாட்டு போட்டு விடுகிறாய். ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம் இருக்கிற காரணத்தினாலே வென்னு விச்சு வேறு வை என்று தகவல் பெறக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை நீ சேர்ப்பதில்லை. ஸோ isn't ராமா லவ்விங், ராமா காதலிப்பதில்லையா? isn't ராமா பீயிங் லவ், ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுவதில்லையா? ரெண்டும் வேறு வேறு அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள் இருந்தாலும் செய்யப்படும் பொருள் ராமா காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? யாரை என்று கேட்டு பதில் இல்லை. செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை இஸ்இட் ராமா பீயிங் லவ், ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ அர்த்தம் வேறுபட்டு வருகிறது. செயற்பாட்டு வினை இதைத்தான் நாம் செய்ய முடியும். அடுத்ததாக ஆர்ன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா?
ஆர் ஏன் பயன்படுத்துகிறாய்? ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு எழுவாயாக வருகிற காரணத்தினாலே. அதே போன்று அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை ஆர் அண்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுவதில்லையா என்று வருகிறது. காதலிப்பதில்லையா காதலிக்கப்படுவதில்லையா என்று வருகிறது. அர்த்தங்கள் வேறு. இப்பொழுது செயற்படுபொருள் ஆப்ஜெக்டை எடுக்கிறது இந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட். இஸ்ன்ட் ராமா லவ்விங் சீதா? இஸ்ன்ட் லவ்விங் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்று பதில் வரக்கூடியது சீதா என்று வருகிறது. ஸோ சீதா செயற்படுபொருள், ராமா எழுவாயாக வருகிறது. ஸோ இதனுடைய செயற்பாட்டு வினையாக இஸ்ன்ட் சீதா பீயிங் லவ்டு பை ராமா? சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுவதில்லையா என்று வருகிறது. இஸ்ன்ட் ராமா லவ்விங் சீதானா ராமா சீதாவை காதலிப்பதில்லையா, சீதா ராமனால் கொண்டிருக்கப்படுவதில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ இந்த பீயிங் லவ்ட் என்ற வார்த்தைகள் வேறு வார்த்தைகளாக வருகிறது. இங்கே லவ்விங்னு போட்டுறீங்க, இங்கே லவ்டு இது இறந்த கால எச்சம். லவ் லவ்டு லவ்டு ரைட் ரோட் ரிட்டன் அந்த மூன்றாவது ஃபார்ம் வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஆர் அண்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது, ரெண்டு செயற்படுபொருள் வருகிறது. ரெண்டு எழுவாய் வருகிற காரணத்தினாலே அது நிகழ்காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர் போட்டுக்கொள்கிறாய். அப்போ ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா என்று வருகிறது. யார் யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமரும் கிருஷ்ணரும். யார் என்ற கேள்விக்கு பதில் எழுவாய். யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? சீதாவும் பாமாவும். ஸோ சீதாவும் பாமாவும் செயற்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார்கள். ஸோ செயற்பாட்டு வினையில் இந்த செயற்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் எழுவாயாக வருகிறது. ஸோ சீதா அண்ட் பாமா, ஆர் சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா. இங்கே எழுவாயாக வரக்கூடிய ராமா அண்ட் கிருஷ்ணாவும் இங்கே செயற்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே வருகிறது. லவ்விங் ராமா காதலிப்பதில்லையா? இஸ்ன்ட் ராமா பீயிங் லவ்ட் ராமா காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுவதில்லையா? ஆர்ன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பதில்லையா? ஆர்ன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்ட் ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுவதில்லையா? இஸ்ன்ட் ராமா லவ்விங் சீதா ராமா சீதையை காதலிப்பதில்லையா? இஸ்ன்ட் சீதா பீயிங் லவ்டு பை ராமா சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படுவதில்லையா? ஆர்ன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிப்பதில்லையா? அண்ட் ஆர்ன்ட் சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படவில்லையா என்று வருகிறது, படுவதில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இரண்டாவதாக இறந்த கால தொடர் வாக்கியத்துக்கு போவோம். இது இறந்த காலம் காரணத்தினாலே வாசு வேறு தான் வருகிறது. முன்னாடி வாக்கியத்துக்கு முன்னாடி தகவல் வார்த்தைகள் வருவதில்லை. ஸோ ஆக்சிலரி வேர்ப் வாசும் வேறும் போட்டு விடுகிறீர்கள். எழுவாய் ஒன்றாக இருந்தால் வாஸ், எழுவாய் ராமர் கிருஷ்ணர் இரண்டாக இருந்தால் வேர் போட்டு விடுகிறீர்கள். ஸோ வாசன்ட் ராமா லவ்விங் ராமா காதலிக்கவில்லையா என்று வருகிறது. வாசன்ட் ராமா பீயிங் லவ் ராமா காதலிக்கப்படவில்லையா என்று வருகிறது. வேரன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கவில்லையா என்று வருகிறது. வேரன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்ட் ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படவில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே எழுவாயும் செயற்படுபொருளும் சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். வாசன்ட் ராமா லவ்விங் சீதா ராமன் சீதையை காதலிக்கவில்லையா என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வாசன்ட் சீதா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படவில்லையா என்று வருகிறது. காதலிக்கவில்லையா என்பது காதலிக்கப்படவில்லையா என்று வருகிறது. யார் காதலிக்கவில்லை? ராமன் காதலிக்கவில்லையா என்று வருகிறது. ராமன் எழுவாய். யாரை காதலிக்கவில்லை? சீதாவை. ஸோ சீதா செயற்படுபொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா எழுவாயாக வருகிறது. சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படவில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ ராமன் செயற்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார். இப்பொழுது ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செயற்படுபொருள் எடுத்துக்கொள்கிறோம். வேரன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. யார் யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை? ராமாவும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை? சீதாவையும் பாமாவும். ஆக சீதாவும் பாமாவும் செயற்படுபொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாய் செய்வினை வாக்கியத்தினுடைய இந்த செயற்படுபொருள் எழுவாயாக வருகிறது. வேரன் சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படவில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸினுடைய ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்த்து விட்டீர்கள். அடுத்ததாக எதிர்காலம்
future negative yes or no ordinary continuous எதிர்மறை ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயப்பாட்டு வினை பார்க்கிறீர்கள். will not Rama be loving ராமா காதலித்து கொண்டிருக்க மாட்டாரா என்று வருகிறது. நீ நாளைக்கு வரமாட்டாயா ஆங்கிலத்தில் எப்படி சொல்லுவாய்? will not you be coming tomorrow? அதை போன்று கேள்வியிலே எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்காதா என்று வரும்பொழுது will not Rama be loving அதற்கு செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. சாதாரண தொடர் வாக்கியம் எதிர்கால வாக்கியங்களுக்கு செய்யப்பாட்டு வினை கிடையாது. ஸோ will not Rama and Krishna be loving ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்க மாட்டார்களா என்று வரும்பொழுது அதற்கு செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ செய்யப்படும் பொருளை எடுக்கிறோம், ஆப்ஜெக்ட் சீதாவை எடுக்கிறோம். will not Rama be loving சீதா ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்க மாட்டாரா அதற்கும் செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. 2 எழுவாய் 2 செய்யப்படும் பொருள் எடுக்கிறோம். will not Rama and Krishna be loving சீதா and பாமா ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டிருக்க மாட்டார்களா என்று வரும்பொழுது செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, இந்த அனைத்து வாக்கியங்களும் செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் அன்றாடும் வழக்கத்திலும் பழக்கத்திலும் புழக்கத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும் அது காது கொடுத்து கேட்கக்கூடிய வாக்கியத்திலும் படிக்கக்கூடிய வாக்கியங்களிலும் இந்த செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை அடிக்கடி நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். ஸோ இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களிலே perfect வாக்கியங்களை நாம் பார்ப்போம். அதுவரை thank you very much. Our dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. Now we have come to the 13th video on active and passive voice sentences. The video number so far we have seen is 159 videos. Now we have come here to the 160th video in this level 5 grammar book. And coming here, active to passive voice sentences for yes or no questions. Yes or no questions. When you want to get an yes or no question, what definitely should not be there? When, which, where, why, what, how. You should not have the information question words in front of the sentence, whereas you can have do, does, did, has, have, had, can, is, are, was, where, will be, shall be. So those auxiliary verbs and helping verbs should be there in front of a sentence. Now coming here, you have 3 different columns: present tense, past tense and future. We have 3 different columns: present tense, past tense and future. What is active voice? When subject does an action, it is called active. What is passive voice? When the action is done by the subject, is called passive voice. Now what you have come here is negative. Negative, of course, you have to have NOT. Yes or no. Yes or no question. So you have to have perfect sentences. When you want to go in for perfect sentence, yes or no, the sentence should start with either has or have. If the subject is singular, you are using has. If the subject is plural, you are using have. And for perfect sentence, has plus past participle is used. What is past participle? Present tense, past tense, past participle. The third form of verb should be used. Now you are using love. Love as a verb. Past tense is loud. What is the past participle? Third form verb, loud. Past participles aren't verbs. Present participles, loving is not verb. The helping verb has is the verb. As is the verb. So hasn't Rama loved? Hasn't loved. Who hasn't loved? Rama. So you are, the subject is Rama. So Rama becomes subject here. Hasn't Rama loved? What is the passive? Hasn't Rama been loved? You are adding been for the passive. So been loved. Hasn't Rama been loved? Hasn't Rama loved and hasn't Rama been loved? Active and passive, 2 different meanings are there in this sentence. Both doesn't give the same meaning. So active and passive, hasn't Rama loved, hasn't Rama been loved? Both are of different context. Both are of different meaning. Since there is no object, hasn't Rama loved whom? You don't get an answer. So no object is there. When no object is there, when you want to change into passive, of course you can get a passive voice sentence but doesn't give the same meaning. Now you are coming here with the 2 subjects. Haven't Rama and Krishna loved? Haven't loved. Who haven't loved? You ask a question, the answer you get is Rama and Krishna. So you have 2 subjects are there, Rama and Krishna. So when you go in for passive, the have comes forward because 2 subjects are there. Haven't Rama and Krishna been loved? So haven't Rama and Krishna loved and haven't Rama and Krishna been loved? It has 2 meanings. Why do you use has over here? Because Rama is a singular noun,
Why do you use have here? Because Rama and Krishna are in plural form. Subject are in plural. Now you are taking a sentence having both the subject and an object. For example, as in Rama loved Sita, as in Rama loved Sita, as in loved, who hasn't loved? Rama. So Rama becomes subject. As in loved whom? Sita. So Sita becomes the object. So here you have a subject and an object using perfect sentence, yes or no question. So as in Rama loved Sita, the passive is the Sita comes as the subject over there in passive voice. So subject, and Rama becomes an object. As in Sita being loved by Rama, not Sita, by Rama. So Rama here becomes the object here. The subject in active voice becomes object, and object in the active voice becomes subject here. So it is Rama becomes object. So as in Rama loved Sita, and the passive voice is as in Rama, as in Sita being loved by Rama. Almost both the meaning of the sentence is same, because you have a subject and an object, and the object comes as a subject and the subject comes as an object. You are adding been. Very important word, been. Now coming here, you are taking two subjects and two objects. Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Haven't loved, who haven't loved? It is Rama and Krishna. So Rama and Krishna become subjects, two subjects. Whom they have not loved? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So when you go in for two subjects and two objects, what is the passive form you have to use? In present perfect. Haven't Sita and Bama, haven't Sita and Bama, the object in active voice comes as subject in the passive voice. Haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? So Rama and Krishna becomes two objects. So this is this is how you have to change from active and to passive voice. Changing from active to passive for perfect sentences, you have to add been. Very important. If the subject is singular, you are using has. If the subject is plural, you are using have. Hope you are able to understand. Hasn't Rama loved, hasn't Rama been loved? Haven't Rama and Krishna loved, haven't Rama and Krishna been loved? Hasn't Rama loved Sita, hasn't Sita been loved by Rama? Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama, haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand the present structure. Now you are coming here to the past structure. For past perfect, what you have to have? You should have had and past participle. In passive, you have to have been. Very important. Hadn't Rama loved. Where do you use hasn't Rama loved? From past to present. Hadn't Rama loved, past to past, not in present. So hadn't Rama loved is the active voice. Hadn't Rama loved. What is the verb? Hadn't loved. Who hadn't loved? Rama. So Rama becomes subject. Rama hadn't loved whom? You don't get an answer. No object. When no object is there in the passive, hadn't Rama been loved? Of course, the meaning of both the sentence active and passive differs, but still when there is no object, this is how happens. Hadn't Rama and Krishna loved? Hadn't loved. Who hadn't loved? Rama and Krishna. So you have two subjects and passive. Hadn't Rama and Krishna been loved? This is the passive voice. Now you are taking a subject and an object. For example, hadn't Rama loved Sita? So hadn't loved. Who hadn't loved? Rama hadn't loved. So Rama becomes subject. Hadn't loved whom? Sita. Sita becomes an object. So hadn't Rama loved Sita? This is the active voice. Then passive voice, hadn't Sita been loved by Rama? So Sita becomes a subject in passive voice, and Rama, the subject, becomes an object in the passive voice. So hadn't Sita been loved by Rama? Now we are taking two subjects and two objects. See here, hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama? Hadn't loved. Who hadn't loved? Two persons are here, Rama and Krishna. So two subjects are there. These two subjects, Rama and Krishna, haven't loved whom? It is Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So you have two subjects and two objects. In passive voice, the two objects comes as subject, and in the passive voice, two subjects. In active voice comes as two objects in the passive voice. So hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama becomes two subjects. Rama and Krishna becomes two objects. So you are adding in passive voice sentence, in active voice sentence, had plus past participle, but in passive voice, had, been plus past participle is used. My dear friend, hadn't Rama loved, hadn't Rama been loved. Hadn't Rama and Krishna loved, hadn't Rama and Krishna been loved. Hadn't Rama loved Sita, hadn't Sita been loved by Rama. Hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama, hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna.
Hope you are able to understand the past structure of active and passive voice sentence. Now coming here in future, won't or will not. When you are speaking, you have to say won't Rama have loved Krishna? Won't Rama have loved Krishna? Where do you use future perfect? Future perfect is used when an action in future, particular time, it may get over. There you are using future perfect. So, won't Rama haven't loved Sita? Haven't loved. Who won't have loved? It is Rama. So, Rama becomes subject. Rama wouldn't have loved, will not have loved whom? You don't get an answer, no object. So, will not Rama haven't been loved? This is the passive. So, you are taking two subjects, will not Rama and Krishna haven't loved. Will not Rama and Krishna have loved? No, double not. So, the passive becomes, won't Rama and Krishna have been loved? Will not Rama and Krishna have been loved? This is the passive voice. Now, you are taking subject and a object. So, will not Rama have loved Sita? Will not Rama have loved Sita? So, will not have loved. Who will not have loved? It is Rama, subject. Rama will not have loved whom? The Sita. So, you get an object. So, one subject and one object is there. When you want to go in for a passive voice sentence, what you have to do? The object comes as a subject. Will not Sita, so Sita becomes subject, have been loved by Rama. So Rama becomes object here. So will not Rama have loved Sita? And the passive is, will not Sita have been loved by Rama? This is how the sentence changes. Now coming here, we are taking two subjects with the two objects. Will not Rama and Krishna have loved Sita and Bama? So will not have loved. Who will not have loved? It is Rama and Krishna. So two subjects we have. Will not Rama and Krishna have loved whom? You ask a question, whom? The answer you get is Sita and Bama. So you are getting two objects. So two subjects and two objects you are getting. And in passive voice, this two object comes as two subjects. Will not Sita and Bama have been? So two subjects here have been loved by Rama and Krishna, two objects. So subjects, two subjects in active voice becomes two objects in passive voice. Two objects in the active voice becomes two subjects in the passive voice. So my dear friend, will not Rama have loved? And the passive voice is, won't Rama have loved? Not, once again, not, you have not to add not. Will not Rama and Krishna have loved? And the passive voice, won't Rama and Krishna have been loved? Will not Rama have loved Sita? We have a subject and an object. Won't Sita have been loved by Rama? So the subject changes into object. Won't Rama and Krishna have loved Sita and Bama? You have two subjects and two object, and the passive voice is, won't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. Now I just ask everybody to just say active and passive voice. I'll be asking questions, you just say the answer. So my dear friends, let us repeat once again, recollect. Hasn't Rama loved? What is the passive form? Hasn't Rama been loved? We are adding been. And next, haven't Rama and Krishna loved? What is the passive form? Haven't Rama and Krishna been loved? Haven't Rama and Krishna been loved? Hasn't Rama loved Sita? Subject and object. What is the passive form? Hasn't Sita been loved by Rama? Hasn't Sita been loved by Rama? Now you are going in for two subjects and two objects. Haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? What is the passive form? Haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand the present perfect. Now you are coming to the past perfect. Hadn't Rama loved? What is the passive form? Hadn't Rama been loved? What is the passive form for hadn't Rama and Krishna loved? Hadn't Rama and Krishna been loved? Hadn't Rama and Krishna been loved? What is the passive form for hadn't Rama loved Sita? Hadn't Sita been loved by Rama? Now you are taking two subjects and two objects. Hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama? What is the passive form? Hadn't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Now you are coming to future perfect. Won't Rama have loved Sita? What is the passive form? Will not Rama have been loved? And won't Rama and Krishna have loved? What is the passive form? Won't Rama and Krishna have been loved? Won't Rama have loved Sita? Subject and object. What is the passive form? Won't Sita have been loved by Rama? You are taking two subjects and two objects. Won't Rama and Krishna have loved Sita and Bama? What is the passive form? Won't Sita and Bama have been loved by Rama?
Won't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. Now I'll be asking questions directly. Let us see how many of you will be able to say. Dear gentlemen, please stand up. Won't he have got the manager's post? Won't he have got the manager's post? Will not he have got the manager's post? By 2015, will not he have got the manager post? Will not have the. Will not he have got the manager's post? Will not have been the manager post. No. Will not he have got the manager post? Will not he have got? Will not he have got the manager post? Will not the manager post have got by him? Right? Okay. Hadn't he operated the computer? Hadn't he? Had not he operated the computer? Hadn't he operated the computer? Hadn't he operated? Hadn't the computer been operated by him? Been operated by him. Hadn't the computer been operated? Hadn't he operated the computer? He becomes subject. Computer becomes object. Computer comes forward. Hadn't the computer been operated by him? That's all. Fine. Okay. Please stand up, gentlemen. Okay. Okay. As in he bought an house. As in he bought an house. Hasn't house been Hasn't an house been bought by him? Okay, hasn't he bought two houses? Hasn't he bought two houses? Hasn't he bought two houses? Having two houses, because two houses is the subject. It's in plural. Having two houses. Having two houses been bought by him. Okay, you gentlemen, please stand up. Okay. Hasn't A.R. Rahman played sitar? Hasn't A.R. Rahman played sitar? Hasn't A.R. Rahman played sitar? Sitar is an instrument. Hasn't A.R. Rahman played a sitar? Hasn't the sitar have been played? Hasn't a sitar been played by A.R. Rahman? Okay, hasn't or haven't is okay, or hasn't A.R. Rahman played sitar and a guitar? Hasn't A.R. Rahman played a guitar and a guitar? Sitar and a guitar. Haven't guitar and sitar been played by A.R. Rahman? You got it, sir. Fine. Sit down. Hope you are able to get it. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 13வது வீடியோவை வருகிறீர்கள். வீடியோ நம்பர் 160வது வீடியோவுக்கு வருகிறீர்கள். ஸோ இங்கே 160வது வீடியோவில் ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸஸ், செய்வினை வாக்கியத்திலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு 1 minute. செய்வினை வாக்கியங்களிலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்களை எப்படி செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றுகிறீர்கள்? இதில் 3 கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். நிகழ்காலத்திலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், இறந்த காலத்திலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள், எதிர்காலத்திலே ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியங்கள். ஆனால் இவைகளுக்கு பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தெளிவான வாக்கியங்கள், சாதாரண வாக்கியங்கள், தெளிவான வாக்கியங்கள். ஆர்டினரி சென்டென்ஸ், பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ். பெர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் என்று வரும்பொழுதே ஹேஸ் இருக்க வேண்டும். மிக மிக முக்கியம். ஹேஸ்னா ஐ ஹேவ் எ பென், அந்த ஹேஸ் இல்லை. ஹி ஹேஸ் எ பென், அந்த ஹேஸ் இல்லை. இந்த ஹேஸ் இறந்த காலத்திற்கு கொண்டு போகிறது. இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் முடிந்து நிகழ்காலத்திலும் கொண்டு வருகிறது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட். இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே முடிப்பதே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். நிகழ்காலத்திலே நடந்து எதிர்காலத்திற்கு கொண்டு போய் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் வருவது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸுக்கு ஹேஸ் அல்லது ஹேவ், நிகழ்கால பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸுக்கு ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் கூட இறந்த கால வினையெச்சம் ஈட்டன், ஸ்போக்கன், ரைட்டன், லவ்டு, பிளேடு அந்த இறந்த கால எச்ச வார்த்தையை பயன்படுத்த வேண்டும். உதாரணத்திற்கு ஹேஸு அதை பர்ஃபெக்டில் நெகட்டிவ்,
perfectly negative. As Rama loudna Rama காதலித்திருக்கிறாரா, as in Rama loudna Rama காதலித்திருந்ததில்லையா, காதலித்திருக்கிறாரா காதலித்திருந்ததில்லையா, படித்திருக்கிறாயா படித்திருந்திருக்கவில்லையா, படிக்கவில்லையா படித்திருக்கவில்லையா, ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்கிறது. ஸோ பர்ஃபெக்டில் பாசிட்டிவ் கேள்வி, பர்ஃபெக்டில் எதிர்மறை கேள்வி. நம்ம பர்ஃபெக்டில் எதிர்மறை கேள்வி கேட்கிறோம். வருகிறாயா வந்திருக்கவில்லையா, வந்திருக்கிறாரா வந்திருக்கவில்லையா, சாப்பிட்டிருக்கிறாயா சாப்பிட்டு இருக்கவில்லையா, இந்த சாப்பிட்டு இருக்கவில்லையா, இதை போன்ற பர்ஃபெக்டில் நெகட்டிவ் வாக்கியங்களை பார்க்கிறோம். ஆஸ் இன் ராமா லவுட், ராமா காதலித்திருந்ததில்லையா, ஆஸ் இன் ராமா லவுட், நீ டெல்லிக்கு போயிருந்ததில்லையா, ஆஸ் இன் யூ ஹேவன்ட் யூ கான் டு டெல்லி. ஸோ ஆஸ் இன் ராமா லவுட் என்பது ராமா காதலித்திருந்ததில்லையா, காதலித்திருந்ததில்லை, யாரை காதலித்திருந்ததில்லை, செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இந்த மாதிரி சென்டென்ஸில் ஆஸ் இன்ட் ராமா பீன் லவ், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லையா, ராமா காதலித்திருந்ததில்லையா, ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லையா. ஸோ பட்டிருந்தது என்பது தான் இந்த பீன், இதுதான் பேசிவ். காதலித்திருந்ததில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லையா, வீடு வாங்கி இருந்ததில்லையா வாங்கி இருந்திருந்ததில்லையா, வாங்கப்பட்டிருக்கவில்லையா. ஸோ அந்த பட்டிருப்பது என்பது தான் செயற்பாட்டு வினை. ஸோ அடுத்தது ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்ததில்லையா, இதுக்கு யாரை காதலித்திருந்ததில்லை, நோ ஆப்ஜெக்ட், செய்யப்படுபொருள் இல்லை. ஆகையால் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா, காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா, காதலித்திருந்ததில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா, இங்கேயும் செய்யப்படுபொருள் இல்லை. ரெண்டும் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை, ரெண்டும் அர்த்தங்கள் வேறு விதமாக கொடுக்கிறது. இப்பொழுது நாம் பார்க்க போவது எழுவாய் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் இருக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ஆஸ் இன் ராமா லவுட் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லையா, ஆஸ் இன் ராமா லவுட் சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லையா. ஸோ யார் காதலித்திருந்ததில்லை, ராமா எழுவாய், யாரை காதலித்திருந்ததில்லை, சீதா, செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது, எழுவாயும் செய்யப்படுபொருளும் வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே ஹாஸ் இன் சீதா பீன் லவ்ட் பை ராமா, சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா, ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லையா, சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா, காதலித்திருந்ததில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா. இதுதான் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம். இங்கே ஏன் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, இங்கே ஏன் ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரெண்டு எழுவாய் இருக்கும் பொழுது ஹேவ், ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் பொழுது ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது, ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செய்யப்படுபொருள். இங்கே பாருங்கள், ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்ததில்லையா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்ததில்லையா என்று வரும்பொழுது இங்கே செய்யப்படுபொருளாக சீதையும் பாமாவும் எழுவாயாக, செய்யப்படுபொருளாக ராமரும் கிருஷ்ணரும் வருகிறார்கள். ஹேவன் சீதா அண்ட் பாமா பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்ததில்லையா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ செய்வினை செயற்பாட்டு வினையிலே செய்திருந்ததில்லையா செய்யப்பட்டிருந்ததில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக இறந்த காலம் பாருங்க, ஹேடன்ட் ராமா லவ்ட், ராமன் காதலித்திருக்கவில்லையா, ராமா காதலித்திருக்கவில்லையா, இறந்த காலத்திலே காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. யாரை காதலித்திருக்கவில்லை, செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே ஹேடன்ட் ராமா பீன் லவ்ட், ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. காதலித்திருக்கவில்லையா காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. அடுத்தது ஹேடன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கவில்லையா, hadn't Rama and Krishna been loved, ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. இந்த பட்டிருக்கவில்லையா என்பதுதான் பீன். இப்போ எழுவாயும் செய்யப்படுபொருளும் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டுடன் வருகிற பொழுது hadn't Rama loved சீதா, ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினையிலே சீதா எழுவாயாக வருகிறது, ராமர் ஆப்ஜெக்டாக செய்யப்படுபொருளாக வருகிறார். hadn't சீதா been loved by ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லையா, சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். hadn't Rama and Krishna loved சீதா and பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. இங்கே யாரை காதலித்திருக்கவில்லை, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்கவில்லையா என்று வருகும் பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு எழுவாய்கள் ரெண்டு சப்ஜெக்ட்,
சீதாவும் பாமாவும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், ரெண்டு செய்யப்படு பொருள். இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே இந்த ரெண்டு செய்யப்படு பொருள்கள் ரெண்டு எழுவாயாக வருகிறது. ரெண்டு எழுவாயான ராமரும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு செய்யப்படு பொருளாக செயற்பாட்டு வினை பேசிவிலே வருகிறது. ஸோ ஹேடன் சீதா அண்ட் பாமா, சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லையா என்று வருகிறது. ஸோ ஹேடன் சீதா அண்ட் பாமா பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இறந்த கால வினையச்சத்திற்கு இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸுக்கு கேள்வியிலே நெகட்டிவ் வரும்பொழுது ஹேடலுடன் ஆரம்பிக்கிறோம், பேசிவில் பீன் சேர்த்தி கொள்கிறோம். அடுத்ததாக எதிர்காலம், எதிர்கால பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லும் பொழுது எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒன்று நடந்து முடிந்திருக்குமா என்று யூஸ் பண்ணும்போது பர்ஃபெக்ட், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். அது இல்லையா என்று சொல்லும் பொழுது நாட் பயன்படுத்துகிறோம். அதில் வில் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் இறந்த கால வினையச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வில் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு வில் நாட் ராமா ஹேவ் லவ்ட், ராமா காதலிக்க மாட்டாரா. வில் நாட் ராமா ஹேவ் லவ்ட், ராமா காதலிக்க மாட்டாரா. எதிர்காலத்திலே கேள்வி கேட்கிறீர்கள். வில் நாட் ராமா ஹேவ் பீன் லவ், ராமா காதலிக்கப்பட மாட்டாரா என்று வருகிறது. ராமா காதலிக்க மாட்டாரா, ராமா காதலிக்கப்பட மாட்டாரா என்று வருகிறது. வில் நாட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க மாட்டார்களா. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வில் நாட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்ட், ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட மாட்டார்களா என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. ஸோ இங்கே யாரை காதலிக்க மாட்டார்கள், செய்யப்படு பொருள் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இப்பொழுது சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டுடன் வருகிறோம். வில் நாட் ராமா ஹேவ் லவ்ட் சீதா, ராமா சீதையை காதலிக்க மாட்டாரா. வில் நாட் ராமா ஹேவ் லவ்ட் சீதா, ராமா சீதையை காதலித்திருக்க மாட்டாரா என்று வருகிறது. வில் நாட் சீதா ஹேவ் பீன் லவ்ட் பை ராமா, சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டாரா என்று வருகிறது. காதலிக்க மாட்டாரா என்பது காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டாரா என்று வருகிறது. ஸோ அடுத்தது ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறோம். வில் நாட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்க மாட்டார்களா என்று எதிர்காலத்திலே கேட்கிறோம். யார் யாரை காதலித்திருக்க மாட்டார்கள், ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருக்க மாட்டார்களா என்று வருகிறது. ஸோ ராமரும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக, சீதையும் பாமாவும் செய்யப்படுபவர்களாக வருகிறது. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினைக்கு வரும்பொழுது will not Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna. சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார்களா, காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார்களா என்று எதிர்காலத்திலே வருகிறது. ஸோ இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை இது. ஸோ இந்த நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், எச்ச வாக்கியங்கள், எச்ச வாக்கியங்களுக்குள்ளே கேள்வி வாக்கியம், எச்ச கேள்வி வாக்கியத்திலே எதிர்மறை வாக்கியம். இதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய அருமை பெருமைகளை தெரிந்து கொண்டால் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும் கேட்கக்கூடிய ஆங்கிலத்திலும் நுண்ணறிவை பெறுவீர்கள். ஸோ இங்கே நிகழ்காலத்துக்கு ஆஸு இறந்த கால வினையெச்சம், பேசிவில் ஹேஸு பீனு இறந்த கால எச்சம், சப்ஜெக்ட் ரெண்டாக எழுவாய் ரெண்டாக இருக்கும் பொழுது ஹேவு நாட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம். ஸோ பேசிவில் ஹேவு நாட்டு பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இங்கே ஹேடு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நாட்டு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இங்கே பேசிவில் ஹேடு நாட்டு பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இங்கே வில் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அண்ட் பேசிவில் வில் நாட் ஹேவ் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், பீன் ப்ளஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினையினுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நீ அடுத்த வீடியோவில் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book, active and passive voice sentences. The video number is 14 and the video is 161. Video number is 161. Active to passive voice sentences for negative, yes or no, perfect continuous sentences. So my dear friends, we have three different columns: present tense, past tense, future. In present we are going for perfect continuous. What is ordinary continuous? Is eating or going. It is called present ordinary continuous. Present perfect continuous means has been going, has been eating, have been playing, right? So when you want to mention a particular
action going on continuously for a particular time till present tense. There you are using present perfect continuous. Hope you are able to understand. Some action started in the past. That action is continuing till present. Maybe this may be 10 years, right? 10 years. So, when you want to mention the time from the past to the present, 10 years, there you are using present perfect continuous, right? I have been working in the company for the last 10 years. I have been working continuously, right? So, when you want to go in for question, then you are using have I been working in this company for the last 10 years? Haven't I been? So, question negative perfect continuous. You have seen lot of active passive voice sentences in earlier videos. First you have seen about action verbs, present tense, past tense, future. Then you have gone for continuous active passive. Then you have gone for perfect active passive. Then you have come for present perfect continuous. The one thing is, in present perfect continuous you don't have passive. Like for example, Rama eats a mango. A mango is eaten by Rama. So for ordinary sentence you have passive, but for present perfect continuous you don't have passive voice sentences. Coming here, see, negative yes or no perfect continuous. Yes or no means what? You have to start the sentence using, for perfect continuous, has or have. Since it is the negative, you are using not, right? After that, subject comes. After that, been comes. After that, verb comes. Verb plus ing. So, hasn't Rama been eating? Who hasn't been eating? You ask a question, the answer you get is Rama. So, Rama is the subject. Hasn't Rama been eating? Hasn't Rama been eating? Hasn't Rama been loving whom? You know, you don't get an answer. No object is there. So, anyway, no passive for present perfect continuous, question negative, there is no passive sentence. So, haven't Rama and Krishna been loving? Why do you use have? Because the subjects are two. Haven't been loving. Who haven't been loving? Rama and Krishna. So, two subjects are there. So, you don't have. You are using have instead of has. One subject is there, you are using has. Two subjects are there, you are using have. For that, no passive. Now you are having a subject and an object. Hasn't Rama been loving Sita? Hasn't loving. Who hasn't loving? Rama. So Rama becomes subject. Who hasn't been loving? Loving whom? Sita. So Sita becomes object. So you have a subject and an object. Since Rama is the single subject, you are using has. So no passive for that sentence. Hasn't Rama been loving Sita? Now you have two subjects. What are the two subjects? Rama and Krishna. Two subjects are there. Two objects are there. What are the two objects? Sita and Bama. Two objects. How do you get the object and how do you get the subject? You ask a question, hasn't been loving. Who hasn't been loving? Rama and Krishna. You ask a question, who to the verb. The answer you get, that is called subject. As Rama and Krishna hasn't been loving whom? You ask a question, whom? The answer is Sita and Bama. So you are getting Sita and Bama as the object. So, two subjects and two objects. Since it is the present tense, you are using have. Since it is negative, you are using negative, not. So, haven't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? What is the passive? No passive sentence for this, right? So, present perfect continuous, no passive, right? So, if you want to understand be thorough about the active and passive, you have to see all the earlier videos, then you will be quite familiar with the sentence conversion from active and passive. Now you are coming to past perfect continuous. What is past perfect continuous? Obviously you have to have had, you have to have been, you have to have present perfect, present verb plus ing. So negative yes or no, so you are using not. Hadn't Rama been loving? See, hadn't, where do you use hadn't Rama been loving? See, past, present. Okay, one action continued in the past, it goes on till past. See, for example, from 2005 to 2010, now 2015. So some action going on continuously from 2005 to 2010. That action, when you want to mention, you are using past perfect continuous, right? I had been working in this company
I had been working in that company from 2005 to 2010, not now. Now you are different. So you are using had been. So when you go in for question negative yes or no, hadn't Rama been loving? Hadn't been loving. Who hadn't been loving? Rama. So Rama becomes subject. For that no passive is there. Next, hadn't Rama and Krishna been loving? Hadn't loving. Been loving. Who hadn't been loving? Rama and Krishna. So you have two subjects. For that also you don't have passive. Hadn't Rama been loving Sita? Hadn't been loving. Who hadn't been loving? Rama. So subject. Loving whom? Sita. Sita becomes object. One subject and one object. You don't have passive. Now you have taken two subjects. Hadn't Rama and Krishna been loving and Sita and Bama? So Rama and Krishna, two subjects are there. Sita and Bama, two objects are there. No passive for this sentence also. Hope you are able to get it. Right, sir. Now coming here, future perfect continuous. Future perfect continuous, how do you say? See, one action happened in past, present, and it goes in for future, right? You start an action from the past, now it goes on till the future. One action in the past, in the present, in the future, it keeps on going. Then you are using future perfect continuous. Will not Rama have been loving Sita? Will not been loving. See, will not have been loving. Okay, will not have been loving, not Sita. Will not Rama have been loving? Is there any passive? No passive voice sentence for this. No passive. Will not Rama and Krishna have been loving? For that also no passive. Will not Rama have been loving Sita? You have a subject and you have an object. For this also you don't, this sentence also you don't have passive. Will not Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? So you have two subjects here and two objects are here. For this sentence also you don't have passive voice sentence. Hope you are able to understand. So my dear friends, take your உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், பேசிவ் வாய்ஸ், செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். இதனுடைய வீடியோவினுடைய தொகுப்பு 14வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ 161வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். மொத்தம் 161 வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் டு பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ், செய்வினை வாக்கியங்களிலிருந்து செயப்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு வருவதற்கு ஃபார் நெகட்டிவ் எஸ் ஆர் நோ. நெகட்டிவ் என்றால் என்ன? எதிர்மறை. எஸ் ஆர் நோனா ஆமாம் இல்லை கேள்வி வாக்கியம். எதற்கு? பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்சஸ். பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்சஸுக்கு ஆமாம் இல்லை எதிர்மறை கேள்வி வாக்கியங்களுக்கு செய்வினை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். அப்போ 3 பிரிவாக இந்த போர்டிலே பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் நிகழ்காலம், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், ஃபியூச்சர் எதிர்காலமாக மாறிவிடுகிறது. ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா என்ன? நான் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னா என்ன? இறந்த காலத்திலிருந்து இதுவரைக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். ஐ ஹவ் பீன் டீச்சிங் இங்கிலீஷ் ஃபார் த லாஸ்ட் 20 years. 20 ஆண்டு காலமாக நான் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறேன். அந்த கால நேரத்தை குறிப்பிட்டு இதுவரைக்கும் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ அதில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துட்டோம்? பாசிட்டிவில் பார்த்துட்டோம், கேள்வியில் பார்த்துட்டோம், கொஸ்டினில் பார்த்துட்டோம். கொஸ்டினில் நெகட்டிவ் பார்க்கிறோம். ஆஸ் இன் ராமா பீன் லவ்விங். ராமா காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லையா? காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையானா இஸ் ராமா நாட் லவ்விங் என்று சொல்லலாம். இஸ் ராமா லவ்விங் என்று கேட்கலாம். ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறாரா? காதலித்து கொண்டே இருந்ததில்லையா என்று சொல்லும் பொழுது ஆஸ் இன் ராமா பீன் லவ்விங். காதலித்து கொண்டே இருந்ததில்லை. யார் காதலித்து கொண்டிருந்ததில்லை என்று கேட்கும் பொழுது ராமா என்று பதில் வருகிறது. ஸோ ராமா எழுவாய். இதற்கு செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. Haven't Rama and Krishna been loving? ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ 2 சப்ஜெக்ட் வருகிறது, 2 எழுவாய்கள் வருகிறது. இதற்கும் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் இல்லை, செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. அடுத்ததாக பாருங்க, hasn't Rama been loving Sita? ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லையா? எழுவாயும் சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது. இதற்கும் செயப்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை, நோ பேசிவ். Haven't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? இது 2 எழுவாய் வருகிறது, ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாயும். இதற்கும் செயப்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ அடுத்தது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ், இறந்த கால கண்டினியூஸ்னுடைய கேள்வி. hadn't Rama been loving? பாஸ்ட் கண்டினியூஸுக்கு அப்பமே had been verb plus ing வரணும்.
had போட்டோம். இந்த past continuous past perfect continuous எங்க யூஸ் பண்றோம்? இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே அந்த காரியம் முடிந்து விட்டது. அது நிகழ்காலத்துக்கு வருவதில்லை. உதாரணத்துக்கு 2005 லிருந்து 2010 வரைக்கும் அந்த கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? I had been working in the company from 2005 to 2010. ரைட்டா? இப்போ இல்லை, இப்போ வர்றதில்லை. குறிப்பிட்ட காலம் இறந்த காலத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட காலம் இறந்த காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது I had been working in that company from 2005 to 2010 என்று சொல்ல வேண்டும். அப்போ பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியது காலகட்டங்களை மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது பயன்படுத்துகிறாய். அதில் பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திலே குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும். ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுற? இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இதில் கேள்வி, இதில் எதிர்மறை. இது கேள்வியிலே எதிர்மறை வாக்கியம். இதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு எப்பொழுதுமே செயற்பாட்டு வினை இல்லை. Hadn't Rama and Krishna been loving? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லையா? காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லையா? யார் காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வருகிறது, அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இப்போ செயற்படுபொருளோட ஆப்ஜெக்டோட இருக்கிறோம். Hadn't Rama been loving Sita? ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லையா? காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லையா? யார் யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லை? ராமர் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கவில்லையா? ஏழுவாய் ராமர் சீதை செயற்படுபொருள் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. Hadn't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? ராமரும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது. சீதையையும் பாமாவையும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வருகிறது. காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லையா? அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. present perfect continuousum past perfect continuousum அறிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இப்போ future perfect continuousக்கு போவோம். will not Rama have been loving? ராமா காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டாரா? அப்போ இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே தொடர்ந்து எதிர்காலத்திலே ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது இந்த future perfect continuousை பயன்படுத்துகிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு will not Rama have been loving? ராமா காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டாரா? அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. will not Rama and Krishna have been loving? ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்களா எதிர்காலத்திலே? அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. will not Rama have been loving Sita? ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்க மாட்டாரா? யாரை காதலித்து கொண்டிருக்க மாட்டார்? ராமர் சீதை. ஸோ ராமர் எழுவாய், சீதை செயற்படுபொருள். இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. will not Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்களா? ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செயற்படுபொருள் வருகிறது. இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் கிடையாது. ஓகே, ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோகள் பார்க்கும் பொழுது இன்னும் தெளிவடைவீர்கள். ஸோ ஆரம்பத்திலிருந்து இந்த ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸினுடைய அந்த மாற்றங்களை அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் வாக்கிய அமைப்பிலே சிறந்த நிபுணர்களாக ஆவீர்கள். அதை அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் சொல்வோம். அதுவரைக்கும் தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. Is the active and passive voice sentence. We have come to the 15th video. The video number is 162. So far we have seen 161 videos. Now we have come here to 162 video in the level 5 grammar book, and on the topic active and passive voice we have come to the 15th video session. So we have three columns here: present tense, past tense and future, right? In the human body, it is the life which is important, heart which is important, isn't it? Otherwise, if you are a dead body, what happens? If you don't have life, you are considered to be a dead body. In a sentence, verb is most important. And the verb has three tenses. What are the three tenses? Present, past and future. So all the activities, all the communication, it all depends upon the verb. Verb means it has to have present tense, past tense and future. There are different types of verbs: action verbs, auxiliary verbs, helping verbs, modal verbs. Now we have come here to action verb. What is the action verb? Eat, sleep, talk, jump, go, right? Auxiliary verb is am, is, are, was, right, sir? So now we are going in for a combination of action verb and auxiliary verbs. Active voice, action verb. In passive voice, auxiliary verbs. Action verb, in active voice it is the action verb. In passive voice it changes into auxiliary verb plus action verb. See here, love is changed into is loud.
So the topic is information. Information means what, sir? How do you get the information? When you ask a question only, you will get information, isn't it? Information is asked in 5 different words. What are they? What, when, which, where, why? 1H, how? So information question positive. It is in positive, not in negative. Active and passive voice sentences with the object and without object. Yes, sir, a sentence should have sometimes an object, sometimes without an object. For example, I eat. Subject is I, eat is verb. I eat what? You don't have an answer. Suppose if I say I eat a mango, right? Who eats? I eat. So I becomes subject. Eats what? Mango. So mango becomes object. You have a sentence with the object like I eat a mango. Without object I eat. That's all. So both are sentences. If you have a verb, there is enough and more to form a sentence. If you have an object, it is good. In passive voice sentences, you need an object to give a exact meaning. For example, you see Rama love. What do you mean by Rama love? Rama loves means what? Rama eats or Rama loves or Rama plays, Rama goes. Rama loves. Does Rama love means it's a question. Is he loving? When does Rama love means it is information, right? Rama love is positive. Does Rama love is question. When does Rama love is information. You are asking information. When does Rama love? When does, okay, when does Manmohan Singh comes? When does Manmohan Singh come? When is he coming? That is the information. When does the election results? When does the election results? Something, whatever the information you want to ask, you are using when, where, which, why, what, whatever the information you can use. Nearby, what you have to have? You have to have the, what do you have to have? Does, if it is in present tense. Do, if it is in the present tense. If subject is singular, you are using does. If subject is in plural, you are using do. So, when does Rama love? Rama love. Okay, when does love? Who loves? Rama. So, Rama becomes subject. What is the passive? When is Rama loved? When does Rama love? When is Rama loved? When does Rama love? When is Rama loved? So, this is the active and passive. The object is not there. The sentence gives a different meaning. Both the sentences are not the same. When does Rama love? When is Rama loved? You understand why do you use does? Because Rama is singular. When do you use is? Because Rama is singular. This loved is past participle. It is not a verb, right? Past participles are not verbs. So, when does Rama love is changed into when is Rama loved. Both are different meanings, right? Next, when do Rama and Krishna love? You have two subjects. What are the two subjects? Rama and Krishna. You have two subjects. Two subjects. You have Rama as one subject, so you are using is. You have Rama one subject, you are using does. When you have two subjects, you are using do. Nearby, you are getting the information when. You can use where, why, what, how. How do Rama and Krishna love? Where do Rama and Krishna love? What do Rama and Krishna love? So, all those information words you can use. When do Rama and Krishna love? And the passive is when are Rama and Krishna loved? So, two subjects comes here. It has comes as an object. So, when are Rama and Krishna loved? Right? So, why do you use are? Why do you use is? Is used because Rama is singular. Rama and Krishna are in plural. So, you are using are since it is being present tense. In present tense, active and passive voice. In passive voice, you have to use is, am and are. Now, you see, you take an object, subject and an object. When does Rama love? When does Rama love whom? Sita. So, Sita becomes object. When does who love? Rama love. So, Rama becomes subject. You ask a question to the verb love who. The answer you get subject is Rama. Loved whom? You ask a question, you get the answer Sita. So, Sita becomes object. Right, sir? When does is used because Rama is a singular subject. Then passive. When is Sita loved by Rama? When is Sita loved by Rama? Why do you use is? Because Sita is singular. The object in active voice comes as subject. And
The subject in active voice comes as a object in passive voice. When is Sita loved by Rama? This loved is past participle, it is not a verb, right? Right? Now, when do Rama and Krishna love Sita and Bama? When do love who? Who love? Rama and Krishna, so two subjects. Whom do they love? It is Sita and Bama, two objects are there. So, two subjects and two objects are there. Two subjects are there, so you are using do. One subject is there, you are using does, since it is the present tense. And what is the passive form? When are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? When are? Why do you use are? Sita and Bama, two subjects are there. Loved by Rama and Krishna becomes two objects, right, sir? So, two subjects and two objects are there. The object in the active voice changes into subject in the passive voice. The subject in the active voice changes into object in the passive voice. You are able to understand? So, when does Rama love changes into when is Rama loved? When do Rama and Krishna love changes into when are Rama and Krishna loved? When does Rama love Sita changes into when is Sita loved by Rama? When do Rama and Krishna love Sita and Bama changes into when are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. When do you eat? Tiffin. When is the tiffin eaten by? Like that, right? When do I play football? When do you play football? When is the football? When does he watch television? When does he watch television? When is the television watched by him? What time? So, active and passive, all these type of sentences are there. So, different sentences with object, without object you can go. Now, coming here to past. Past tense in action verb, everything should come in did. So, past tense passive voice, it should come for ordinary sentences was and were, right? Was and were. See, when did Rama love? When did Rama love? When did you eat? You are asking information. It's a past tense. Did you are using the love should be love. The word should be. You shouldn't say when did you loved. When did you ate? No. When did you love? The love. The verb should be in the present tense. The past tense should be only the helping verbs. In passive form, when was Rama loved? When did Rama love and when was Rama loved? Both have different meanings. But still, without an object, you don't have an object. So, you are using in this way to give a meaning, but it doesn't give an exact meaning. When did Rama and Krishna love? When did those objects did the action? The passive is when are Rama and Krishna loved? So, Rama and Krishna become subjects. Two subjects are there. Rama and Krishna, two subjects are there. So, no, I mean passive, it doesn't give the same meaning. Suppose you have a subject and object. When did Rama love Krishna? So, when did love who? Rama. Whom did he love? Sita. So, Sita becomes object, Rama becomes subject. So, what is the passive? When was? Immediately after the information word, you are using either did or was or were, right? So, the auxiliary verb and the helping verb should come immediately after the information word and before the noun Rama and after the information word when. You should not say when Rama did love. No. When did Rama love? When was Rama? So, this was and did should come in between the subject and the information word. When was, when did Rama love Sita? Then it changes, the subject comes here as a subject and the subject here Rama changes into object. When was Sita loved by Rama? Suppose you have two subjects and two objects. When did Rama and Krishna love Sita and Bama? So, when did love? Who did love? Rama and Krishna. So, two subjects. Whom did they love? It is the Sita and Bama. You get two objects. The passive is when, where. Sita and Bama loved by Rama and Krishna. Where do you use where? Because Sita and Bama are in plural, right? The subject is in plural. So, two subjects, two objects. The object in the active voice sentence, Sita and Bama, comes as subject in the passive voice sentence. Rama and Krishna, two subjects, comes as two objects in the passive voice sentence. Hope you are able to understand. So, when did Rama love? When was Rama loved? When did Rama and Krishna love? When
Are Rama and Krishna loved? When did Rama love Sita? When was Sita loved by Rama? When did Rama and Krishna love Sita and Bama? When were Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand the present tense. In present tense, in active voice, what you have to get? Do and does. In passive voice, what you have to get? Either am, is or are. In past tense, what you should get in active voice? Did plus present tense verb. In passive voice, what you have to get? Was or were plus past participle loved, right? It is not the past tense, past participle. All passive voice you have to use past participle. Now coming here to future. Future. When will Rama love? When will who love? Rama love. So Rama becomes subject. When will Rama love whom? You don't have an answer. So no object is there. So the passive form goes in like this. When will Rama be loved? So will be is added. When will Rama love? When will Rama be loved? Both the meaning differs because no object is there. When will Rama and Krishna love? The passive is when will Rama and Krishna be loved? Auxiliary verb will be you are adding. For active voice, just only will plus present tense verb. In passive voice, will be plus past participle you are adding. So when will Rama love Sita? You are adding a subject and an object. When will who love whom? Rama will love Sita. So Rama becomes subject, Sita becomes object, and in the passive, the subject object Sita comes as subject here, and the Rama subject becomes object here. So when will Sita be loved by Rama? You are adding be with the past participle, right sir? Next, when will Rama and Krishna love Sita and Bama? So two subjects you are having. What are the two subjects? When will who love? Rama and Krishna, two subjects. Whom do they love? You ask a question, then you are getting an answer, two objects. So in passive, you are getting when will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna. So Sita and Bama in active voice, I have object, two objects comes as two subjects. Two subjects Rama and Krishna in active voice comes as two objects in passive voice sentence. Hope you are able to understand. Coming here, when will Rama love? What is the passive form? When will Rama be loved? When will Rama and Krishna love? When will Rama and Krishna be loved? When will Rama love Sita? What is the passive? When will Sita be loved by Rama? When will Rama and Krishna love Sita and Bama? What is the passive form? When will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. Now everybody together. I just ask you, then I will be asking you questions also. 1 minute. Dear friends, everybody together. When does Rama love? What is the passive? When is Rama loved? When do Rama and Krishna love? What is the passive? When are Rama and Krishna loved? When does Rama love Sita? What is the passive form? When is Sita loved by Rama? Now in active voice, when to Rama and Krishna love Sita and Bama? When are Sita and Bama loved by Rama and Krishna? In the present tense, hope you are able to understand. Shall we ask a question in present tense? Are you ready? Okay, only in present tense or later we shall come. Okay, now coming here. When did Rama love? What is the passive form? When was Rama loved? When did Rama and Krishna love? What is the passive form? When are Rama and Krishna loved? When did Rama love Sita? What is the passive form? When was Sita loved by Rama? When did Rama and Krishna love Sita and Bama? What is the passive form? When were Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Coming here to the future. When will Rama love? What is the passive form? When will Rama be loved? When will Rama and Krishna love? What is the passive form? When will Rama and Krishna be loved? When will Rama love Sita? What is the passive form? When will Sita be loved by Rama? When will Rama and Krishna love Sita and Bama? What is the passive form? When will Sita and Bama be loved by Rama? When will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? Shall we go in for a question answer session? Okay, sir. Now I shall ask you, please, gentlemen, why don't you stand up? I am not going to ask with when, right? Some other information word, right? Okay. How will
How will? What's his name? What's your name? How will Azaruddin buy a car? How will Azaruddin buy a car? How will Azaruddin buy a car? Azaruddin is the subject. Object is car. How will Azaruddin buy a car? How will Azaruddin? See, this is the structure. See, how will Azaruddin buy a car? How will car buy by Azaruddin? How will car? I told you. See, how will Azaruddin buy a car? This is the structure. Azaruddin is the subject. Car is the object. So, car comes in the as a subject in passive. How will the car? How will you are adding be. Car will the be. car Be. You have to add. How will the car be loud? Is past participle. You have to add bought. How will the car be bought by Azaruddin? So, how will Azaruddin buy a car? How will the car be bought by Azaruddin? Able to understand? You have to add be. This is the structure, sir. So simple. Okay, now you gentlemen. You want to say? Okay. What is your name? Okay. Okay. When does Gogul drink Coca-Cola? When does Gogul drink Coca-Cola? See, this is the structure. When does Gogul drink Coca-Cola? So, subject is when does Gokul drink Coca-Cola? When is Gokul? When does Gokul drink Coca-Cola? So when does instead of Rama, Gokul, instead of Sita, Coca-Cola, and instead of love you are using drink. When does Gokul drink Coca-Cola? Coca-Cola drunk by when Gokul. Is Coca-Cola drunk by Gokul? Okay. When is Coca-Cola drunk by Gokul? Okay. Now one other question you can ask to him, that gentleman. What's your name? Okay. How did Selva Kumar got good marks? How did Selva Kumar got good marks in his examination? How Selva Kumar? How did Selva Kumar got good marks in the examination? This is what third structure. How did Selva Kumar instead of Rama, instead of love got? How did Selva Kumar get instead of Sita good marks in the examination? Yes. What is the passive form? How was the good mark? How was good mark gotten by? How was good mark got by? Not got. Got by Selva Kumar in his examination. Okay, you are able to understand. Yes, please sit down. So you have to substitute all these words. Only then you can get used to active and passive voice, right? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் வாய்ஸ், செய்வினை, பாசிவ் வாய்ஸ், செயற்பாட்டு வினை, இதனுடைய 15வது வீடியோ தொகுப்பை பார்க்கிறீர்கள். மொத்தம் இந்த லெவல் 5 புக்கிலே 162வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களிலே 15வது வீடியோ தொகுப்பு. இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன? இதனுடைய தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன். இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன? தகவல் பெறுவது. தகவல் பெறுவதற்கு கேள்வி கேட்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் என்னென்ன? வாட் என்ன, விச் எது, வேர் எங்கே, ஹவ் எப்படி, வை ஏன், இதெல்லாம் 5W என்று சொல்வார்கள். வென், வேர், விச், வை, வாட். ஒரு எச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஹவ். இதெல்லாம் தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வார்த்தைகள். இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின். பாசிட்டிவ்னு இங்கே நான் நாட்டை சேர்த்துக் கொள்வதில்லை. பாசிட்டிவ் ஆக்டிவ் செய்வினை வாக்கியங்கள், பாசிவ் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் வித் அதனுடன் ஆப்ஜெக்ட் இருக்க வேண்டும். ஆப்ஜெக்ட் என்றால் செயற்படுபொருளுடன், விதவுட் ஆப்ஜெக்ட் செயற்படுபொருள் இல்லாமல். ஸோ செயற்படுபொருளுடன் செயற்படுபொருள் இல்லாமல் இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் கேள்வி தகவல் வாக்கியங்களுக்கு. உதாரணத்திற்கு பாருங்க, வென் டஸ் ராமா லவ். இந்த டஸ் எங்கே யூஸ் பண்றீங்க? டூ எங்கே யூஸ் பண்றீங்க? எப்பொழுதுமே ஒரு செய்கையை ஒருத்தன் செய்தான் என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? அவன் ஒருத்தனா இருந்தால் டஸ்ன்னு கேட்கணும், 2 பேராக இருந்தால் டூன்னு கேட்கணும். அது நிகழ்காலத்தில். வருகிறாயா, சாப்பிடுகிறாயா, போகிறாயா, அது நெகட்டிவ் ஆகும். போகலையா, நான் போகலை,
நான் சாப்பிடல. எப்படி சொல்லுவீங்க சாப்பிடல? ஐ டு நாட் ஈட்னு தான் சொல்லணும். அந்த டூ வேணும். அப்போ நிகழ்காலத்தில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது, நிகழ்காலத்திலே கேள்வி என்று வரும் பொழுது நீங்கள் டூ அல்லது டஸ்ஸு, ஒருமையாக இருந்தால் டஸ்ஸு, பன்மையாக இருந்தால் டூ சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ரைட்டுங்களா? ரொம்ப முக்கியம். அப்போ கேள்வி வாக்கியங்களுக்கும் எதிர்மறை வாக்கியம், எதிர்மறைன்னா நெகட்டிவ், நான் ஒரு காரியத்தை செய்வதில்லை, ஒரு காரியத்தை அவன் செய்கிறானா என்று கேட்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன பயன்படுத்த வேண்டும்? நிகழ்காலத்திலே இருக்கும் பொழுது டூ டஸ்ஸை பயன்படுத்த வேண்டும். எழுவாய் ஒன்றாக இருந்தால் ராமா என்று ஒன்றாக இருந்தால் டஸ்ஸு, ராமாவும் லட்சுமணனும் ரெண்டாக இருந்தால் அல்லது ராமனும் கிருஷ்ணனும் ரெண்டாக இருந்தால் நீங்கள் டூவை பயன்படுத்த வேண்டும். ஸோ வென் டஸ் ராமா லவ், எப்பொழுது ராமா காதலிக்கிறார், லவ்னா காதலிக்கிறார், இது நிகழ்காலத்தில் தான் இருக்கணும். அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை எப்பொழுது ராமர் காதலிக்கிறார், யாரை காதலிக்கிறார், செயற்படும் பொருள் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இந்த மாதிரி வாக்கியத்துக்கு செயற்பாட்டு வினை கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். இருந்தாலும் நாம் அமைச்சிருக்கிறோம். ஆனால் ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் அல்ல. எப்போவுமே செய்வினை வாக்கியத்திலிருந்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு மாற்றும் பொழுது அது சரியான அர்த்தம் கொடுக்க வேண்டும். இங்கே செயற்படும் பொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே அதனுடைய இந்த பேசிவ் வாய்ஸ் சரியாக வராது. வென் டஸ் ராமா லவ், எப்பொழுது ராமா காதலிக்கிறார். வென் இஸ் ராமா லவ்ட், எப்பொழுது ராமர் காதலிக்கப்படுகிறார். எப்பொழுது ராமா காதலிக்கிறார், எப்பொழுது ராமா காதலிக்கப்படுகிறார். எப்பொழுது அவன் சாப்பாடு சாப்பிடுகிறான், எப்பொழுது சாப்பாடு அவனால் சாப்பிடப்படுகிறது. அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் வருகிறது. ஸோ அடுத்தது வென் டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்கள். இங்கே ஏன் டூ போட்டு விடுகிறாய்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் பன்மையிலே வருகிறது, எழுவாய். சப்ஜெக்ட் ரெண்டாக வரும் பொழுது நீ டூ போட்டு விடுகிறாய். வென் டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், ஏன் டூ போட்டு விடுகிறாய்? கேள்வி வாக்கி. அந்த டூவுக்கு பக்கத்தில் தான் தகவல் வார்த்தை வென்னு விச்சு வேறு ஒய் எல்லாம் வர வேண்டும். ஸோ வென்னு விச்சு வேறு ஒய்யுக்கு அப்புறம் அந்த டூ வர வேண்டும். செயற்பாட்டு வினையிலே ஒன்றாக இருந்தால் எஸ் போட்டுக் கொள்கிறாய். ஸோ வென் டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்கள். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுகிறார்கள். காதலிக்கிறார்கள், காதலிக்கப்படுகிறார்கள் செயற்படும் பொருள் இல்லை, ஆனால் சரியான அர்த்தம் கொடுக்காது. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், ஒரு எழுவாயும் ஒரு செயற்படும் பொருளும். எழுவாய் என்ன? ராமனை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். செயற்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் என்னவாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள்? சீதா. இடையில் என்ன வினைச்சொல்? லவ். ராமா லவ் சீதானா என்ன? ராமா லவ் சீதானா என்ன? ராமன் சீதையை காதலிக்கிறான். டஸ் ராமா லவ் சீதானா என்ன? ராமன் சீதையை காதலிக்கிறானா? வென் டஸ் ராமா லவ் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிக்கிறான். எப்பொழுது இந்த அடுக்கு வரிசையிலே தான் இருக்க வேண்டும். எப்பொழுது யார் எப்பொழுது காதலிக்கிறார்கள்? ராமா எப்பொழுது காதலிக்கிறார். எழுவாய் யாரை காதலிக்கிறார், யாரை என்று கேட்டு வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது செயற்படும் பொருள். இந்த செயற்பாட்டு வினைக்கு இந்த சீதா முன்னாடி வந்துடுறாங்க, ராமா பின்னாடி வந்துடுறாங்க. வென் இஸ் சீதா லவ்டு பை ராமா என்று வருகிறது. இந்த லவ்டு வந்து இறந்த கால எச்சம், அது வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ இஸ் வென் இஸ் சீதா லவ்டு பை ராமா. சீதா செயற்படும் பொருளாக இருக்கக்கூடியது சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ராமா சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடியவர் செயற்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ரைட்டுங்களா? வென் டஸ் ராமா லவ் சீதா, வென் சீதா லவ்ட் பை ராமா அப்படி என்று வருகிறது. அடுத்தது இது ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது. வென் டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா. ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா ஒரு வாக்கியம். டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமானா ராமர் கிருஷ்ணரும் சீதை பாமாவையும் காதலிக்கிறார்களா? இப்போ தகவல் வாக்கியம் வந்துடுச்சு. வென் டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிக்கிறார்கள். யார் யாரை காதலிக்கிறார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். யாரை காதலிக்கிறார்கள்? சீதாவையும் பாமாவையும். யார் காதலிக்கிறார்கள் என்பது சப்ஜெக்ட், யாரை காதலிக்கிறார்கள் என்பது ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செயற்படும் பொருள் வருகிறது. இது செயற்பாட்டு வினையிலே வரும் பொழுது இந்த யாரை என்று கேட்டு எழுவாயிலே பதிலாக வரக்கூடிய அந்த செயற்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. சீதா அண்ட் பாமா. யார் காதலிக்கிறார்கள்? அவர்கள், அவர்களால் என்று ராமாவும் கிருஷ்ணாவும் செயற்படும் பொருளாக செயற்பாட்டு வினையிலே வருகிறது. ஸோ வென் டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா என்பது வென் ஆர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று வருகிறது. வென் டு ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா என்பது வென் ஆர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்டு பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று வருகிறது. இதை நன்கு தெரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக வென் டிட் ராமா லவ், நல்லா நாம் வச்சுங்க. வென் டிட் ராமா, டிட் ராமா லவ்னா என்ன? ராமா காதலித்தாரா? இறந்த காலத்திலே, இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே டிட் போட்டு விடுகிறாய். நீ உன்கிட்ட கேட்குறேன்,
டிட் யூ கம் எஸ்டர்டே அப்படின்னு என்ன, நேற்று நீ வந்தாயா? டிட் யூ கோ, போனாயா? டிட் யூ பே த ஃபீஸ், ஃபீஸ் கட்டினாயா? ஒரு காரியத்தை செய்தாயா இறந்த காலத்திலே என்று கேட்கும் பொழுது டிட்டை பயன்படுத்துகிறாய். டிட். ஒரு காரியத்தை இதுவரைக்கும் செய்கிறாயா என்று கேட்கும் பொழுது டூ பயன்படுத்துகிறாய். இறந்த காலத்திலே கேட்கும் பொழுது டிட். வென் டிட் ராமா லவ், எப்பொழுது ராமா காதலிக்கிறார். இது செயற்பாட்டு வினையிலே வென் வாஸ் ராமா லவ்ட். வாஸ் ஏன் பயன்படுத்துகிறாய்? ராமா ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, இது இறந்த காலமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வாஸ் பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக வென் டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்கள். ராமரும் கிருஷ்ணரும் பன்மையிலே வருகிறது. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுகிறார்கள். ஆர் என்று போட்டு விடுகிறாய். ஏன் ஆர் போட்டு விடுகிறாய்? சாரி, இங்கே வேர் வர வேண்டும். வென் வேர், வென் வேர் என்று வர வேண்டும். வென் வேர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், ஏன்னா இங்கே சப்ஜெக்ட் ரெண்டாக பன்மையிலே வருகிறது. அடுத்தது வென் டிட் ராமா லவ் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிக்கிறான். யார் யாரை காதலிக்கிறார்கள்? ராமன் சீதையை. ஸோ ராமன் எழுவாய், சீதை பண்ண ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளாக வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே வென் வாஸ் சீதா லவ்ட் பை ராமா, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்படுகிறார். வென் டிட் ராமா லவ் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்தார். எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டார். வென் வாஸ் சீதா லவ்ட் பை ராமா என்று வருகிறது. அடுத்து ரெண்டு எழுவாய், ரெண்டு செய்யப்படுபொருள் எடுத்துக் கொள்கிறீர்கள். வென் டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, யார் யாரை காதலிக்கிறார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும். ஸோ ராமனும் கிருஷ்ணரும் ரெண்டு எழுவாய், சீதையும் பாமாவும் ரெண்டு செய்யப்படுபொருள் வருகிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே வென் வேர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டார்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வென் டிட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்தார்கள். வென் வேர் சீதா அண்ட் பாமா லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? செய்வினை வாக்கியத்துக்கு டிட்டு வருகிறது, நிகழ்கால வினைச்சொல் வருகிறது. செயற்பாட்டு வினைக்கு என்ன வருகிறது? வாஸ் அல்லது வேர். ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தால் வாஸ், ரெண்டு சப்ஜெக்டாக இருந்தால் வேர். கூட என்ன யூஸ் பண்ணுகிறாய்? பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால வினையச்சத்தை லவ்ட் என்ற இறந்த கால வினையச்சத்தை யூஸ் பண்ணுகிறாய். அடுத்தது எதிர்காலம். எதிர்காலத்தில் பாருங்க, பில் ராமா லவ்னா என்ன? ராமா காதலிக்கிறார். பில் ராமா லவ்னா ராமா காதலிப்பாரா? வென் பில் ராமா லவ்னா எப்பொழுது ராமா காதலிப்பார். எப்பொழுது. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் வில் ராமா பி லவ்ட், எப்பொழுது ராமா காதலிக்கப்படுவார். இது செய்யப்படும் பொருள் இல்லை, மீனிங் டிஃப்ரெண்டாக வருகிறது. அடுத்தது வென் வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பார்கள். செயற்பாட்டு வினை வென் வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பி லவ்ட், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுவார்கள். எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பார்கள், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படுவார்கள், ரெண்டும் அர்த்தங்கள் வேறு. அடுத்தது ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இருக்கிறது. ஒரு எழுவாயும் செய்யப்படும் பொருளும் எடுத்துக்கொள்கிறோம். வென் வில் ராமா லவ் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிப்பார். அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் வில் சீதா பி லவ்ட் பை ராமா, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்படுவார். எதிர்காலத்திலே. எதிர்காலமாக இருக்கிறங்காட்டியும் வில் யூஸ் பண்றீங்க. அது செயற்பாட்டு வினைக்கு வரும்பொழுது வில் பி பயன்படுத்துகிறீர்கள். வென் வில் ராமா லவ் சீதா, வென் வில் சீதா பி லவ்ட் பை ராமா என்று வருகிறது. ஸோ இங்க பாருங்க வாக்கிய அமைப்பு எப்படி வருகிறது என்று பாருங்க. ராமா லவ் சீதா, ராமன் சீதையை காதலிக்கிறான். வில் ராமா லவ் சீதா, ராமன் சீதையை காதலிப்பாரா. வென் வில் ராமா லவ் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிப்பார். ஸோ இந்த வென் இந்த தகவல் வாக்கியத்துக்கு பக்கத்தில் இங்கே நிகழ்காலத்தில் டூ டஸ் போட்டுட்றீங்க. இறந்த காலத்தில் டிட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. எதிர்காலத்தில் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதே மாதிரி ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸில் பேசிவில் இஸ்ஸு ஆறும் பயன்படுத்துகிறீர்கள் வென்னுக்கு பக்கத்தில். இங்கே பேசிவ் வாய்ஸில் வென்னுக்கு பக்கத்தில் வாசும் வேறும் பயன்படுத்துகிறீங்க. இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் பேசிவ் வாய்ஸில் வில் பி சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இடையில சப்ஜெக்ட் வந்து விடுகிறது பாருங்க. வில் ராமா பி, இந்த வில் பிக்கு நடுவில் அந்த பெயர் சொல்லை இணைத்துக் கொள்கிறாய். அடுத்தது வென் வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிப்பார்கள். யார் யாரை காதலிப்பார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிப்பார்கள். ஸோ ராமரும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக வருகிறது, சீதையும் பாமாவும் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. செய்யப்படும் பொருள் செயற்பாட்டு வினையில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் சீதா அண்ட் பாமா எழுவாயாக வருகிறது. இந்த சப்ஜெக்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. வென் வில் சீதா அண்ட் பாமா பி லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும்
கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவார்கள். So when will Rama and Krishna love Sita and Bama? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிப்பார்கள்? When will Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவார்கள்? Hope you are able to understand. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செயல்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வாக்கியங்கள். இந்த ஆக்டிவ் பேசிவ் இந்த சாதாரண வாக்கியங்களுக்கு இது தகவல் வாக்கியம், கேள்வி தகவல் நேர் வாக்கியங்கள். ஸோ இதை பற்றி நன்கு அறிந்து தெரிந்து இதை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல பேச்சாளர்களாக எழுத்தாளர்களாக மாற என் இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American Center. Take your grammar level 5, the video number 162. Active and passive voice, very important. Active and passive voice is the foundation to learn English. Active, the verb is active. In passive voice sentence, the verb is under passive. In active voice, the subject does the action. In passive voice, the action is done by the subject. So simple, right? I eat a mango is eaten by me. I eat a mango, or Ram eats a mango. So Ram is a subject, mango is the object. In passive voice, mango is eaten by Ram, right? So the subject in the active voice becomes object in the passive voice, and the object in the active voice becomes subject in the passive voice. So here the verb changes into past participle in passive voice sentence, and you use auxiliary verbs. Auxiliary verbs, what are the auxiliary verbs? Am, is, are, was in the passive voice. Now coming here, ordinary continuous. What do you mean by ordinary continuous, sir? Ordinary continuous, anybody? Ordinary continuous. Continuous means continuous in the action. ing, eating, sleeping, talking, going is the continuous action. Ordinary means is eating, was eating, will be eating, is playing, was playing, will be playing, is called ordinary continuous, right? There's one other thing, one other form is there, perfect continuous. What do you mean by perfect continuous? Where you use has and have. Has been eating, have been eating, that is called perfect continuous. Ordinary continuous, perfect continuous, two continuous sections are there. Now we have come here to the ordinary continuous, is plus verb plus ing. Then you are using information. What is information words, sir? When, which, where, why, what, how. The 5 W's and 1 H is called, 5 W word and 1 H word is called information, right? You are gathering information from others. For active, you know, active voice, the subject does the action, and passive voice, the action is done by the subject. Voice sentence, right? See here we have two type of sentences. One is with object and one is no object, right? We have taken Rama as a subject. We have taken Rama and Krishna as subject, two subjects and one subject. We have taken an object called Sita, and Sita and Bama as two objects, one object, two objects. So one subject, one object. Two subjects, two objects. We have taken these type of sentences. Now you can substitute with Rama, you can use India. With Rama and Krishna, you can use a cat and a dog. You can substitute. For the verb loving, you can use any other, right, like singing, dancing. You can use any other verb, right? Now coming here, when is Rama loving? When is Rama loving? Rama is the subject. What is the passive? When is Rama loving whom? You don't have an object. So without an object, you are going in for passive. Then you are using when is Rama being loved? When is Rama being loved? Of course, the meaning differs because there is no object, but it is not 100% same. See, when is Rama loving and when is Rama being loved? So both differs, but they don't have an object. The sentence doesn't have an object. So we can get at the most, this is what we can get without object. Now coming, when are Rama and Krishna loving? So you have two subjects, Rama and Krishna, two subjects are there. For passive, when are Rama and Krishna being loved? So in passive voice you are using being and loved. This loved is the past participle, right, sir? Now coming here, when is Rama loving Sita?
When is Rama loving Sita? Rama is the subject, Sita is the object, right sir? When is Rama loving Sita? Who loves? Rama. Loves whom? Sita. When is Rama loving Sita? ING. So it is continuous. Since it is continuous, you are using is. So when is Rama loving Sita? Rama is singular, so you are using is. If Rama and Krishna are there, you have to use are. When is Rama loving Sita? What is the passive? When is Sita being loved by Rama? So Sita, object in active voice, becomes subject here in passive voice, and Rama, the subject in active voice, becomes object in passive voice. So when is Rama loving Sita? And the passive is when is Sita being loved by Rama? When is Rama loving Sita? When is Sita being loved by Rama? Able to understand? No doubt about it. Right, coming here. You are taking two subjects and two objects. When are Rama and Krishna, two subjects are there, so you are using are. When are Rama and Krishna loving Sita and Bama? Loving whom? Sita and Bama becomes two objects. Rama and Krishna becomes two subjects. When are Rama and Krishna loving Sita and Bama? Right? Two subjects and two objects. So in passive voice, this two objects becomes two subjects here, and two subjects become two objects here. So what happens? When are Sita and Rama being loved by Rama and Krishna? When are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Able to understand this present setup? Right? Now we are coming here. Past tense. When was Rama loving? See, when was is coming, it is past tense. When was Rama loving whom? No object is there. So in passive voice, when was Rama being loved? When was Rama loving? And the passive voice is when was Rama being loved? There is no object. The sentence differs, the context differs, the meaning differs, but still without an object, at the most we can go, that's what we can do. Now coming here, when were Rama and Krishna loving? When were Rama and Krishna loving? Why do you use were? Because Rama and Krishna are two subjects. Since it is past tense, you are using were. If it is present tense, you are using are. Right? Two subjects are there. So passive voice, when were Rama and Krishna being loved? When were Rama and Krishna being loved? Right, sir? Now you are taking one subject and one object. When was Rama loving Sita? When was Rama loving Sita? Rama is the subject, Sita becomes the object, right? Past tense was. Since Rama is only singular, then you are using past, was, because it is the past tense. When was Rama loving Sita? What is the passive form? When was Sita being loved by Rama? You are using being. When was Sita being loved by Rama? Able to understand, sir? No doubt about it. Now coming here, Rama and Krishna loving Sita and Bama in past tense. When were Rama and Krishna loving Sita and Bama? When were Rama and Krishna loving Sita and Bama? Who are loving whom? Who are loving whom? Two subjects, Rama and Krishna. Loving whom? Sita and Bama. Rama loves Sita, Krishna loves Bama, right? Two subjects, two objects. So when you change into passive, the object comes as subject. Sita and Bama comes as subject, and Rama, Krishna becomes as object. So here, when were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? When were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? So when were Rama and Krishna loving Sita and Bama changes into when were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. You got it, sir? So simple. Now coming here for future. For future continuous, there is no passive. For future continuous, there is no passive. When will Rama be loving? No passive. When will Rama and Krishna be loving? No passive. When will Rama be loving Sita? No passive. When will Rama and Krishna be loving Sita and Bama? No passive. You able to understand the structure, sir? Are you clear? Are you very clear? Shall we go in for an summarization? I'll ask and you should say, right? Say everybody together. When is Rama loving? When is Rama being loved? When are Rama and Krishna loving? When are Rama and Krishna being loved? When is Rama loving Sita? When is Sita being loved by Rama? When are Rama and Krishna loving Sita and Bama?
When are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Now coming here to the past tense. When was Rama loving? When was Rama being loved? When were Rama and Krishna loving? When were Rama and Krishna being loved? When was Rama loving Sita? When was Sita being loved by Rama? When were Rama and Krishna loving Sita and Bama? When were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Future tense. When will Rama be loving? No passive. When will Rama and Krishna be loving? No passive. When will Rama be loving Sita? No passive. When will Rama and Krishna be loving Sita and Bama? No passive. Able to understand? No doubt about it. Now, my dear friends, we are going in for perfect sentence. Ordinary sentence, perfect sentence. Ordinary continuous sentence, perfect sentence. What is the difference between ordinary and perfect? See, I see a movie. Yesterday, Sandhya, she has gone for a movie. She says, I see a movie, right? I see a movie. I see a movie is an ordinary sentence. I have seen a movie is a perfect, because have and past participles are coming. Have seen. Perfectly the action has been completed. That is called perfect sentence. See, I am seeing a movie now. I am watching a movie. I have been seeing a movie. I have been seeing movies for the last 10 years. 10 years I am seeing continuously, daily at least one movie. So, I am seeing a movie is ordinary continuous. I have been seeing a movie is perfect continuous. I see a movie is ordinary sentence. I have seen a movie is perfect sentence. You should be good at positive, ordinary and perfect, right sir? Now coming here, when has Rama loved? So, information is there. Active and passive voice sentences for information, perfect sentence. My dear friends, it is not necessary for you to use only when. You can use what, which, where, why, what, how, anything, any informative word you can use. Instead of Rama, you can use Rahim, you can use India, you can use cat or dog, whatever it is. Sita, you can substitute with anybody. Eat a cat, eat a rat. Rat is eaten by a cat. Anything you can use. So, coming here. When has Rama loved? See, my dear friends, this has is different. I have a pen. This have is different from this has, right? He has a pen. That has is different from this has. That has is what? You are possessing something. This has is taking the past action to the present, right? This has is different from that has. When this has comes with a past participle, it means simply you are taking from the past to present. Rama is singular, so you are using has. If Rama and Krishna is there, you are using have. When has Rama loved? What is the passive voice? When has Rama been loved? Of course, the meaning differs, the context differs, but still without an object, that's what you can go. When has Rama loved? This is without an object sentence. When has Rama been loved? Next, coming here. When have Rama and Krishna loved? See, two subjects are there. Rama and Krishna. So, you are using have. Only one subject is there. You are using has, right? When have Rama and Krishna loved? What is the passive? When have Rama and Krishna been loved? You are adding been in the passive voice, right? Two subjects are there in present tense. You are using have. One subject is there. You are using has. In passive voice sentence, you are using been, right? So, now you are coming here with a object. When has Rama loved Sita? Which is the subject here? Rama. Who is the object? Sita. When has Rama loved Sita? In passive voice, Sita should come as subject and Rama should come as object. When has Sita been loved by Rama? You are adding been, you are adding, has. Why has? Sita is singular, so you are using has. Now, coming here, when have Rama and Krishna loved Sita and Bama? So, you have two subjects you are having here, Rama and Krishna, and two objects, Sita and Bama. So, when have Rama and Krishna loved Sita and Bama? Why do you use have? Because two subjects are there, Rama and Krishna. Here you are using has because Rama is singular. When have Rama and Krishna loved Sita and Bama? In passive voice, when have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? So, Sita and Bama becomes two subjects. Object in active voice becomes object in active voice becomes subject in passive voice. Subject in active voice becomes object in
passive voice, right sir? So Rama and Krishna becomes objects. When have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Now we are coming to the past tense. Past tense obviously for has and have, it is had alone. When had Rama loved? Subject is Rama, the passive voice is when had Rama been loved? Now you are taking two subjects. When had Rama and Krishna loved? When had Rama and Krishna been loved? No object is there. Now you are taking an object. When had Rama loved Sita? Rama becomes subject, Sita becomes object. When had Rama loved Sita? The passive is when had Sita been loved by Rama? So Sita becomes object, becomes subject, Rama becomes object here, right sir? When had Rama loved Sita? Passive, when had Sita been loved by Rama, right sir? Now you are taking two subjects and two objects. When had Rama and Krishna, two subjects are there, Rama and Krishna, two subjects. When had Rama and Krishna loved whom? Whom did they love? Sita and Bama, two objects. So Rama loves Sita, Krishna loves Bama. So two subjects and two objects are there. In passive voice, this two objects should come as two subjects. When had Sita and Bama? So two subjects. Rama and Krishna becomes two objects here. So when had Rama and Krishna loved Sita and Bama? In the passive voice, when had Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Right sir? It is just all, you know, gambling with the words. Exact words you have to put. In passive voice you are using been. If it is past tense you are using had. In present tense if the subject is singular you are using has. If the subject is in plural you are using have. Right sir? So you have to know the differences. What is this and that? In continuous you are using being. In perfect you are using, in passive been is used. Right sir? Now coming here in future. When will Rama have loved? When will Rama have loved? What do you mean by this sentence? In future, within a particular time, what he will have done. When will Rama have loved? Passive voice is when will Rama have been loved? When will Rama have loved? When will Rama have been loved? No object is there. When will Rama and Krishna have loved? In passive voice, when will Rama and Krishna have been loved? Now with the object you are taking, when will Rama have loved Sita? One subject is there, one object is there. Question mark. When will Rama have loved Sita? In passive, when will Sita, the object becomes subject here. Sita, when will Sita have been loved by Rama? The Rama subject in active voice becomes object here. When will Rama have loved Sita? When will Sita have been loved by Rama? Right sir? Now you are taking two subjects with two objects. When will Rama and Krishna, two subjects are there, have loved Sita and Bama, two objects are there. So when will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? In passive voice, when will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama, two subjects, and Rama and Krishna, two objects comes here. Right sir? No doubt about it. Are you clear about it? Now shall we say, repeat, everybody repeat it. When has Rama loved? When has Rama been loved? When have Rama and Krishna loved? When have Rama and Krishna been loved? When has Rama loved Sita? When has Sita been loved by Rama? When have Rama and Krishna loved Sita and Bama? When have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? In past tense, when have Rama loved? When have Rama been loved? When have Rama and Krishna loved? When have Rama and Krishna been loved? When had Rama loved Sita? When had Sita been loved by Rama? When had Rama and Krishna loved Sita and Bama? When had Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? In future tense, when will Rama love Sita? Or when will Rama have loved? When will Rama have been loved? When will Rama and Krishna have loved? When will Rama and Krishna have been loved?
When will Rama have loved Sita? When will Sita have been loved by Rama? When will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? When will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? Are you clear? So what is the simple? For continuous in passive you are using being plus past participle. Auxiliary verb being plus past participle. In perfect, has or had or have, will have, been plus past participle. So simple, right? Are you able to understand? With the object, without object. With the object, object in active voice comes as subject in passive voice, and subject in active voice becomes object in passive voice sentence, right? You can substitute with any nouns, right? So நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்க கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். லெவல் 5 வீடியோ நம்பர் 162 செய்வினை செயற்பாற்றுவினை. திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றுகிறார். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்படுகிறது. திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றி இருக்கிறார். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்டிருக்கிறது. திருவள்ளுவர் திருக்குறளை இயற்றி கொண்டிருக்கிறார். திருக்குறள் திருவள்ளுவரால் இயற்றி கொண்டிருக்கப்படுகிறது. அதான் பார்க்குறீங்க. ஆர்டினரி கண்டினியூஸ். ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இஸ் ஈட்டிங், போய்கொண்டிருக்கிறார். he is going, he is watching, he was watching, அவர் கவனித்து கொண்டிருந்தார். he will be watching, அவர் கவனித்து கொண்டிருப்பார். இது வந்து சாதாரண கொண்டே இருக்கிறார். he has been seeing என்றால் என்ன? அங்கே டைம் போடணும். இது வரைக்கும், இந்த டைம் வரைக்கும் கண்டினியூஸாக பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். டைமை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் ஹேஸ் பீன்னு சொல்லணும், ரைட்டுங்களா? ஹேஸ் பீன். அதே போன்று இங்கே ஆர்டினரி கண்டினியூஸ். இன்ஃபர்மேஷன்னா என்ன? தகவல். வாட்டு, வென்னு, விச், வேறு, வை, என்ன, ஏன், எப்படி, எதற்கு, எங்கே, ஹவு, எப்படி. இது இன்ஃபர்மேஷன். ஃபார் ஆக்டிவ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர்னு 3 பத்திகளை பிரித்திருக்கிறோம். அப்போ ஒரு வாக்கியம் வந்து செய்யப்படு பொருளுடன், இன்னொரு வாக்கியம் செய்யப்படு பொருள் இல்லாமல். செய்யப்படு பொருள்னா ஆப்ஜெக்ட். வென் இஸ் ராமா லவ்விங், எப்பொழுது ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். யாரை கொண்டிருக்கிறார்னு எழுதல, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை. வென் இஸ் ராமா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார், காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார். இதில் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அர்த்தங்கள் மாறி வரும். ஆனாலும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத வாக்கியத்துக்கு செயற்பாட்டு வினை இப்படித்தான் போக முடியும். வென் இஸ் ராமா லவ்விங், எப்பொழுது ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். வென் இஸ் ராமா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமா காதலிக்கப்படுகிறார், பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார். அடுத்தது வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங், இங்கேயும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, செய்யப்படு பொருள் இல்லை, யாரை காதலிக்கிறாங்கன்னு சொல்லலை. ஸோ எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. இதற்கும் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. செய்யப்படு பொருள் இல்லாவிட்டால் அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. இப்போ செய்யப்படு பொருள் ஆப்ஜெக்டோட போடுறோம். வென் இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். இப்போ யாரை காதலித்து கொண்டு இருக்கிறார்? சீதை. இது செய்யப்படு பொருளில் சீதா முன்னாடி வந்துடுது, ராமா பின்னாடி வந்து விடுகிறது. சீதா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ் போட்டு விடுகிறாய். வென் இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார். வென் இஸ் சீதா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார். இப்போ 2 எழுவாய் எடுக்கிறீங்க, 2 ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க. வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நிகழ்காலத்திலே. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when are சீதா அண்ட் பாமா, சீதாவும் பாமா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக பாஸ்ட் டென்ஸ், இறந்த காலத்திலே. அது நிகழ்காலம், இது பாஸ்ட் டென்ஸ். when was ராமா லவ்விங், எப்பொழுது ராமர் காதலித்து கொண்டிருந்தார். when was ராமா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமர் காதலித்து கொண்டிருக்கப்பட்டார் என்று வருகிறது. அதே போன்று 2 சப்ஜெக்ட் எடுக்கும் பொழுது when were ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங், எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டிருந்தார்கள். when were ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்க கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்து ஆப்ஜெக்டோடு எடுக்கணும். when was ராமா லவ்விங் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருந்தார். when was சீதா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டார் என்று வருகிறது.
அடுத்தது ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட். when were Rama and Krishna loving Sita and Bama, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. செயற்பாட்டு வினைக்கு when were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்தது எதிர்கால தொடர் சாதாரண தொடருக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. when will Rama be loving, எப்பொழுது ராமர் காதலித்துக் கொண்டிருப்பார், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை கிடையாது. when will Rama and Krishna being loving, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் எதிர்காலத்திலே, அதற்கும் passive voice கிடையாது. when will Rama be loving Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருப்பார், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. when will Rama and Krishna be loving Sita and Bama, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணனும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்துக் கொண்டிருப்பார்கள், அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ இந்த பற்றி எல்லாம் க்ளீனாக தெரிஞ்சிட்டிங்களா? அடுத்தது நம்ம போகிறது ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ். பர்ஃபெக்ட்னா என்ன? தெளிவானன்னா ஒரு காரியம் தெளிவாக முடிந்து விட்டது. இப்போ பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ்னால் என்ன? இப்போ நான் சினிமா பார்க்கிறேன், ஐ சி ஏ மூவி, ரைட்டா? நான் ஒரு சினிமா பார்க்கிறேன், இது சாதாரண வாக்கியம். பார்க்கிறேன். ஐ ஹாவ் சீன் ஏ மூவினா பார்த்திருக்கிறேன். அப்போ அதுதான் பர்ஃபெக்ட். பார்த்திருக்கிறேன். அந்த பார்த்திருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஹேஸ் ஹேவ் எல்லாம் பயன்படுத்துகிறீங்க. சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் ஹேஸு, சப்ஜெக்ட் இரண்டாக இருந்தால் ஹேவ் என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே பாருங்கள், when has Rama loved, எப்பொழுது ராமர் காதலித்திருக்கிறார், எப்பொழுது ராமர் காதலித்திருக்கிறார். when has Rama been loved, எப்பொழுது ராமா காதலிக்கப்பட்டார், எப்பொழுது ராமா காதலித்திருக்கிறார், எப்பொழுது ராமா காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார். when have Rama and Krishna loved, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கிறார்கள். when have Rama and Krishna been loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வரும்போது ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ இங்கே செய்யப்படும் பொருள் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் சீதாவை. when has Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமர் சீதையை காதலித்திருக்கிறார். ராமர் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். when has Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கிறார். இது பேசிவ் செயற்பாட்டு வினையிலே when has Sita been loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று வருகிறது. இப்போ ரெண்டு எழுவாய் எடுக்கிறீங்க, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க. when have Rama and Krishna loved Sita and Bama, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருக்கிறார்கள். பேசிவ் வாய்ஸில் when have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஸோ சீதா அண்ட் பாமா இங்கே செய்யப்படுபவர்களாக வருகிறது, இங்கே எழுவாயாக வருகிறது. ராமரும் கிருஷ்ணரும் இங்கே எழுவாயாக செய்வினையில் வர்றது, இங்கே ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபவர்களாக வருகிறது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில். இப்போ இறந்த காலத்துக்கு போகிறீங்க. இறந்த காலத்தில் எல்லாத்துக்குமே ஹேட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. when had Rama loved, எப்பொழுது ராமா காதலித்திருந்தார். when had Rama been loved, எப்பொழுது ராமர் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார், செய்யப்படுபவர்கள் இல்லை. அடுத்தது when had Rama and Krishna loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்திருந்தார்கள். செயற்பாட்டு வினையிலே when had Rama and Krishna been loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். இப்போ செயற்படுபொருளோடு வருகிறது when had Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருந்தார் என்று வருகிறது. when had Sita been loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டார் என்று வருகிறது. இங்கே ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க. when had Rama and Krishna loved Sita and Bama, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருந்தார்கள் என்று வருகிறது. இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் when had Sita and Bama been loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்தது எதிர்காலம். எதிர்காலம் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் ஒன்று முடித்து விடுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது பர்ஃபெக்ட். இனி 2 ஆண்டு காலத்திலே ஒரு வீடு வாங்கி விடுவேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? ஐ வில் ஹேவ் பர்ச்சேஸ், ஐ வில் ஹேவ் கம்ப்ளீட்டட் பை டிகிரி பை 2017, 2017ஆவது ஆண்டுக்குள்ளே நான் டிகிரியை முடிச்சிடுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பர்ஃபெக்ட் ஃபியூச்சர் டென்ஸை யூஸ் பண்ணுறீங்க. இதே தகவல் கேள்வி வாக்கியமாக வரும் பொழுது ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத when will Rama have loved, எப்பொழுது ராமா காதலித்திருந்திருப்பார். இதுக்கு when will Rama have been loved, எப்பொழுது ராமா காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார் எதிர்காலத்தில் வருகிறது. இங்கே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா when will Rama and Krishna have loved, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணனும் காதலித்திருந்திருப்பார்கள். இதுக்கு பேசி when will Rama and Krishna have been loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் எதிர்காலத்திலே காதலித்திருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. இங்கே ஆப்ஜெக்டோடு வருகிறது when will Rama have loved Sita, எப்பொழுது ராமர் சீதையை காதலித்திருந்திருப்பார் என்று வருகிறது. when will Sita have been loved by Rama, எப்பொழுது சீதை
ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார் என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. இங்கே 2 சப்ஜெக்ட் 2 ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. when will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. இங்கே சீதாவும் பாமாவும் முன்னாடி தூக்கி போட்டு ராமா and கிருஷ்ணாவும் பின்னாடி தூக்கி போடுறீங்க. when will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? எப்பொழுது சீதா மற்றும் பாமா ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஆர்டினரி கண்டினியூஸனுடைய செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் இஸ் பீயிங், வாஸ் பீயிங் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. ஆர் பீயிங், வேர் பீயிங் கூட இறந்த கால வினையச்சம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸுக்கு ஹேஸ் பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், ஹேவ் பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இங்கே ஹேட் பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். எதிர்காலத்தில் வில் ஹேவ் பீனு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். நன்றாக தெளிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த ஆக்டிவ் பேசிவ் வாய்ஸில் ஆர்டினரி, ஆர்டினரி கண்டினியூஸ், பர்ஃபெக்ட், பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இதில் பாசிட்டிவ், இதில் நெகட்டிவ், இதில் கொஸ்டின், இதில் இன்ஃபர்மேஷனு, இதில் எல்லாத்தையும் ஆக்டிவ் பேசிவில் ஐயை வச்சு, யூவை வச்சு, வியை வச்சு, ஹீயை வச்சு, ஷீயை வச்சு, இட்டை வச்சு, தேவை வச்சு, ராமாவை வச்சு, ரஹீமை வச்சு, ராணியை வச்சு, இந்தியாவை வச்சு ஆயிரக்கணக்கான சென்டென்சஸை நீங்கள் அமைத்து கொண்டே இருந்தால்தான் இந்த ஆக்டிவ் பேசிவினுடைய அந்த தன்மையை அறிவீர்கள். இந்த ஆக்டிவ் பேசிவ் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? நம்ம சப்ஜெக்டை சொல்ல விரும்பாத பொழுது, உதாரணத்துக்கு மோடி செலக்டட் பை த பீப்புள்னு சொல்ல வேண்டாம், சொல்ல வேண்டாம் என்கிற பொழுது நம்ம பேசிவ் வாய்ஸ். பணம் திருடு போகப்பட்டது, த மணி இஸ் ஸ்டோலன், யாரோ ஒருத்தர் எடுத்திருக்காங்க, சொல்ல விரும்பல, மணி இஸ் ஸ்டோலன் என்று சொல்கிறாய். ஸோ செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் அடிப்படை, ஃபவுண்டேஷன் இன் இங்கிலீஷ். இதை நன்கு அறிந்து தெரிந்து நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற இலக்கண ரீதியான செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear folks, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. This is active and passive voice sentence, the 15th video we have come here. Total number of videos in level 5 we have seen 162 videos. Now we have come here to 163rd video. The topic here is active and passive voice sentences. We have gone into different type of active and passive voice sentences, not only in positive sentence, we have seen in negative, we have seen questioning positive, questioning negative, and we have come here to information positive sentences. We have seen for ordinary present tense, present continuous, present perfect continuous also. Now we have come here to information question. Information question, 5 informative question words. What are they? 5 W's: what, when, which, where, why. 1 H, how. So the information question positive, there is no negative sentence here, it's only positive, active and passive voice sentences with the object. Active and passive voice sentence only with the object, you get a exact meaning in passive, and without object. Without object also we are seeing. So we have 3 columns here, the present tense, the second column over here is the past tense, and here it is future tense. Now coming here, when is Rama loving? When is Rama loving? The question mark here. So when is Rama loving? What is the passive form? When is Rama loving? The passive form comes as when is Rama being loved. For present continuous, you are using being in passive. When is loving? Who is loving? Rama is loving. Rama becomes a subject. When is Rama loving whom? No object. So you cannot bring an object as a subject. So when is Rama being loved? Rama is subject. So when is Rama being loved? So the meaning differs. When is Rama loving and when is Rama being loved? Even though it is the passive voice sentence, the meaning differs. So in passive you are using being. Why are you using is? Because Rama is singular, you are using is. And here, when is Rama? In passive you are using being. So this is auxiliary verb comes immediately after the informative question word. Now you are taking 2 subjects. When are Rama and Krishna loving? When are Rama and Krishna loving? So 2 subjects are there. So you are using are. When are Rama and Krishna loving? What is the passive? When are Rama and Krishna being loved? The active and passive voice, the meaning differs. See, when are Rama and Krishna loving? When are Rama and Krishna being loved? Now with a subject and an object. When is Rama loving Sita? Who is loving? Rama.
Whom is loving? Sita. So it becomes object. Rama is the subject. Sita is the object. Present continuous is loving. Rama is singular. So you are using is. When is Rama loving Sita? So the passive is when is Sita being loved by Rama? Sita becomes subject here. The object in active voice comes as a subject in passive, and subject Rama comes as a passive, as an object in passive voice sentence. So when is Sita being loved by Rama? When is Rama loving Sita? When is Sita being loved by Rama? This loved is past participle. So you are adding being in the passive. So being loved. Loving changes. Is loving changes to is being loved. So the verb is. Being and loved is not verbs. Anyway, it's a verbal phrase. So when are Rama and Krishna loving Sita and Bama? You have two subjects and you have two objects. When are Rama and Krishna? Who is loving whom? Rama and Krishna becomes two subjects. Whom they are loving? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So you have two subjects and two objects. Since Rama and Krishna, two subjects are there, you are using are. So when are Rama and Krishna loving Sita and Bama? In passive voice, it changes into when are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. So Sita and Bama, the objects turns into two subjects, and the subject Rama and Krishna comes here as two objects. So here, when are Rama and Krishna loving Sita and Bama changes into when are Sita and Bama being loved by Rama and Krishna. Now coming here to the past tense, past continuous. When was Rama loving? When was Rama loving? What is the passive form here? When was Rama being loved? We are adding was and being was. It's a singular past tense auxiliary verb because Rama is singular. So you are using was. So suppose if I take two subjects, Rama and Krishna. So what happens? When were Rama and Krishna loving? So since it is past tense, since the subjects are in plural, you are using when were Rama and Krishna loving. So since it is the continuous, you are using loving. So in the passive form, what is it given? When were Rama and Krishna being loved? When were Rama and Krishna loving? And the passive is when were Rama and Krishna being loved. Next, we are having a subject and an object. You have a subject and an object. When was Rama, subject, loving Sita? Sita becomes object. So when was Rama loving Sita? Who's loving whom? Rama is loving Sita. So Rama becomes subject. Whom is loving? Sita. Sita becomes object. Single subject and single object. So in passive, when was Sita being loved by Rama? The Sita object comes as a subject. Rama subject becomes the object here. You are adding being loved. Was loving changes into was being loved in passive form. Now coming here, two subjects you are taking. When were Rama and Krishna? Two subjects are there. Loving Sita and Bama. So Sita and Bama becomes two objects. So when were Rama and Krishna loving Sita and Bama? When it goes into passive form, when were Sita and Bama being loved by Bama? When were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? By Rama and Krishna. So Rama and Krishna, the subject in active voice changes to object, two objects in passive voice. The object Sita and Bama changes into subject in passive voice, two subjects. So when were Rama and Krishna loving Sita and Bama? When were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna? Coming here for the future. Future already you should have will be, the auxiliary verb should be added. When will Rama be loving? Passive, no passive for ordinary continuous future. When will Rama and Krishna be loving? So two subjects are there. What is the passive form? No passive, no passive. Next, when will Rama be loving Sita? Subject and an object is there, no passive. When will Rama and Krishna be loving Sita and Bama? There is no passive. Hope you are able to understand, no doubt about it. See, these type of sentences, where do you use? Where do you use? You use in your day-to-day conversation. How is she cooking? How is she wearing her dress? How is the dress being worn by her? So these type of sentence, how is she operating the computer? How is the computer being operated by her? How is she riding a car? How is the car being ridden by her?
So these type of sentences you use it in common day-to-day activities. So நண்பர்களே level 5 grammar book-ஐ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Active and passive voice sentences, செய்வினை செயல்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 15வது வீடியோ பார்க்கிறீர்கள். இப்பொழுது இந்த லெவல் 5 கிராமர் புக்லே 163வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். செய்வினை செயல்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள், வாக்கிய மாற்றங்களுக்கு, வாக்கிய அமைப்புகளுக்கு, வாக்கிய ஜாலங்களுக்கு, எழுத்து பயிற்சிகளுக்கு இந்த செய்வினை செயல்பாட்டு வினை மிக மிக முக்கியம். எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் செய்வினை வாக்கியங்களை செயல்பாட்டு வினை வாக்கியங்களாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றீர்கள் என்றால் ஆங்கிலம் பிரமாதமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏற்கனவே நம்ம பல செய்வினை செயல்பாட்டு வினைகளை பார்த்திருக்கிறோம். இப்பொழுது வரக்கூடியது இந்த 3 பத்திகளாக இருக்கிறது. பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர், நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். இதனுடைய தலைப்பு இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள். அப்போ தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வாக்கியம் என்றால் வாட், வென், விச், வேர், ஒய், ஒரு ஹவ்வை பயன்படுத்த வேண்டும். பாசிட்டிவ் நேரான வாக்கியம், எதிர்மறை நாட் போடக்கூடாது. ஆக்டிவ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் வித் ஆப்ஜெக்ட், செயற்படுபொருளுடன் செயற்படுபொருள் இல்லாமல். செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு செயற்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் வேண்டும். ஆப்ஜெக்ட் இல்லைனா அது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது அது சரியான அர்த்தம் கொடுக்காது. உதாரணத்திற்கு இங்கே ஆர்டினரி கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இஸ் ஈட்டிங், தே ஆர் கம்மிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் சாதாரண தொடர் வாக்கியங்கள். அதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். வென் இஸ் ராமா லவ்விங், எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் இஸ் ராமா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான். எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான், ரெண்டுக்கும் வேறுபாடான அர்த்தம். ஏன்னா செயற்படும் பொருள் இல்லை. அடுத்தது 2 எழுவாயை எடுக்கிறாய். வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங், ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா எழுவாயாக இருக்கிறது. 2 எழுவாய், 2 சப்ஜெக்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர் போட்டு விடுகிறீர்கள். ராமா ஒரு சப்ஜெக்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினையிலே பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். லவ்விங் லவுட் என்று மாறிவிடுகிறது. லவுட் என்பது லவ்டு. 3வது இறந்த கால எச்சம், அது இறந்த கால வார்த்தை அல்ல, இறந்த கால எச்ச வார்த்தை. செயற்பாட்டு வினைகளுக்கு அனைத்திற்கும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளை தான் பயன்படுத்த வேண்டும். வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங், எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டு இருக்கிறார்கள். வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீயிங் லவ்ட், எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள், காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஒரு எழுவாயும் ஒரு ஆப்ஜெக்டையும் எடுத்து வாக்கியம் அமைத்து பாருங்கள். செய்வினை செயற்பாட்டு வினை கணக்கச்சிதமாக 100% ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. வென் இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ராமன் எழுவாயாக வருகிறது, சீதை செயற்படுபொருளாக வருகிறது. வென் இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் இஸ் சீதா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறாள். வென் இஸ் ராமா லவ்விங் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான், எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கப்படுகிறாள் என்று வருகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினைக்கு இஸ்ஸு, பீயிங்கு, லவுடு, இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். சீதா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, ராமன் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அந்த துணை வினை சொல் இஸ்ஸை பயன்படுத்துகிறாய். இப்போ 2 எழுவாய் 2 செயற்படுபொருள் எடுக்கப் போகிறாய். வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். யாரை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும். 2 எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? சீதையும் பாமாவும் 2 செயற்படுபொருளாக வருகிறது. ஸோ செயற்பாட்டு வினைக்கு இந்த செயற்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் எழுவாயாக வருகிறது. எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. வென் ஆர், எப்பொழுது சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. வென் ஆர் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வென் ஆர் சீதா அண்ட் பாமா பீயிங் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்து கொண்டிருக்கப்படுகிறார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை இது நிகழ்காலத்திலே சாதாரண தொடர் வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை. செயற்படுபொருள் இல்லாமல், ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் செயற்படுபொருள் உடன் எடுக்கக்கூடிய வாக்கியங்கள். 2 எழுவாய் 2 செயற்படுபொருளுடன் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்த்தீர்கள். இப்பொழுது இறந்த காலத்திற்கு வருகிறீர்கள். பாஸ்ட் என்றாலே அதில் வாசு வேறு வரணும். தொடர் வாக்கியத்திற்கு, கண்டினியூஸ் வாக்கியத்திற்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் என்று சொன்னாலே அது வாசு வேறு வர வேண்டும்.
present continuous நிகழ்கால தொடர் ing வாக்கியங்களுக்கு am is are வர வேண்டும். இறந்த கால continuous தொடர் வாக்கியங்களுக்கு சாதாரண வாக்கியங்களுக்கு was were வர வேண்டும். when was Rama loving எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கிறான் யாரை பதிலில்லை செய்யப்படு பொருள் இல்லை ஆக செய்யப்பாட்டு விடை when was Rama being loved எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்படுகிறான் எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருந்தான் எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தான் என்று வருகிறது. அர்த்தங்கள் மாறுபட்டு வருகிறது ஏனென்றால் செய்யப்படு பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அடுத்ததாக 2 எழுவாய் எடுக்கிறோம் செய்யப்படு பொருள் இல்லை. when were Rama and Krishna loving எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது யாரை பதில் இல்லை. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when were Rama and Krishna being loved எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள் என்று வருகிறது. ராமன் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினால வாஸ் ராமரும் கிருஷ்ணரும் பன்மையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர். அடுத்தது ஒரு எழுவாயும் ஒரு செய்யப்படு பொருளும் எடுக்கிறோம். when was Rama loving Sita எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருந்தான் என்று வருகிறது. when was Sita being loved by Rama எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்பட்டாள் என்று வருகிறது. ஸோ சீதா இது செய்யப்படு பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடியது செயற்பாட்டு வினையிலே சப்ஜெக்டாக வருகிறது. இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வரக்கூடிய ராமா இங்கே செய்யப்படு பொருளாக செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிறது. ஸோ இங்கே பீயிங் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது 2 எழுவாய் 2 செய்யப்படு பொருளுடன் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தை பார்ப்போம். தொடர் வாக்கியங்களுக்கு when were Rama and Krishna loving Sita and Bama எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when were Sita and Bama being loved by Rama and Krishna எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலித்துக் கொண்டிருக்கப்பட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு இறந்த காலத்து செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களுக்கு பீயிங் இறந்த கால எச்சம் பயன்படுத்த வேண்டும். அது இறந்த காலமாக இருந்தால் வாசு வேறு சப்ஜெக்டை பொறுத்து அது நிகழ்காலமாக இருந்தால் இஸ்ஸு ஆறு அது எழுவாய் சப்ஜெக்டை பொறுத்து 2 எழுவாய் வந்துவிட்டால் அங்கே 6 நிகழ்காலத்திலே இறந்த காலத்திலே வேர் என்று பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்தது எதிர்கால தொடர் வாக்கியங்களுக்கு when will Rama be loving எப்பொழுது ராமன் காதலித்துக் கொண்டிருப்பான் யாரை பதில் இல்லை அதற்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமே கிடையாது. ஸோ எதிர்கால தொடர் வாக்கியத்திற்கு செயற்பாட்டு வினை கிடையாது. when will Rama and Krishna be loving எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. when will Rama be loving Sita எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்துக் கொண்டிருப்பான் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. 2 எழுவாய்கள் when will Rama and Krishna be loving Sita and Bama எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே இந்த லெவல் 5லே இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தினுடைய 15வது வீடியோவில் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் தகவல் வார்த்தைகள் அதை பயன்படுத்தி தொடர் வாக்கியங்கள் சாதாரணது அதிலே நிகழ்காலம் இறந்த கால எதிர்கால வாக்கியங்களுக்கு செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். அதில் முக்கியமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் வினைச்சொற்கள் துணை வினைச்சொற்களான ஆம் இஸ் ஆர் வாசு வேறு வில் பி ஷால் பி நம்பர் 1. 2வது செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு கூட பீயிங் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். மறுபடியும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு இறந்த கால எச்சமான ரைட் ரோட் ரிட்டன் லவ் லவ்டு லவ்டு அந்த 3வது ஃபார்மை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஒன்றாக இருந்தால் நிகழ்காலத்திலே ஆம் இஸ்ஸு பயன்படுத்துகிறீர்கள். 2 எழுவாயாக வரும்பொழுது ஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள் நிகழ்காலத்திலே. இறந்த காலத்திலே ஒரு எழுவாயாக இருந்தால் வாசும் 2 எழுவாய் சப்ஜெக்டாக இருந்தால் வேறும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே இந்த தொடர் வாக்கியத்தினுடைய சாதா தொடர் இறந்த எதிர்கால வாக்கியத்தினுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினைகளினுடைய நுணுக்கங்களை அறிந்து கொண்டு அவைகளை உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சியிலும் எழுத்து பயிற்சியிலும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். இனி அடுத்த வீடியோவில் தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to his American Center. Check your grammar level 5, the video number is 163. The active and passive voice sentences for information perfect continuous sentences. For information for perfect continuouses. What is perfect continuouses? Some action going on continuously till a particular time. I have been teaching English for the last 10 years. I have been teaching English for the last 10 years means till now. I had been doing business up to 2010 means what? Up to 2010 I had been
had been something, some action was continuously going on till 2010. I will have been teaching English for 5 more years. So 2014 to 2019 I will be doing some action continuously in future. Will have been. So some action with the time. It is called perfect continuous. For perfect continuous, active and passive. Only active sentences are there. There is no passive voice sentences. Right, sir? So simple. For ordinary continuous you have. For example, I am working. I am doing a project. I am doing a project. What is the passive form voice? A project is being done by me. I am doing a project. Ordinary continuous. A project is being done by me. Right, sir? Any other? I teach English. I am teaching English. English is being taught by me. I am teaching English. English is being taught by me. I am teaching English and Hindi. English and Hindi are being taught by me. But for perfect continuous, you don't have passive. Ordinary continuous, you have. Future continuous also, you don't have passive. For example, here, from when has Rama been loving? From when has Rama been loving? Time, you are asking. No passive. From when have Rama and Krishna been loving? No passive. From when has Rama been loving Sita? You have a subject and an object. You have a subject and an object. No passive. From when have Rama and Krishna been loving Sita and Bama? Two subjects and two objects. For perfect continuous, no passive. Right, sir? Now coming here, past tense. From when had Rama been loving? No passive in past continuous. Past perfect continuous. From when had Rama and Krishna been loving? No passive. From when had Rama been loving Sita? Subject and an object. For perfect continuous, no passive. From when had Rama and Krishna been loving Sita and Bama? Two subjects, two objects, no passive. From when will Rama have been loving? Future. Perfect. Continuous. No passive. From when will Rama and Krishna have been loving? Two subjects, no passive. From when will Rama have been loving Sita? So you have a subject, you have an object, no passive. Two subjects and two objects. From when will Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? Two subjects and two objects. For perfect continuous, for this also there is no passive. Right, sir? So ordinary continuous you have passive. For perfect continuous you don't have passive, right? Whether it is present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous, you don't have passive, right, sir? So say everybody together. From when has Rama been loving? No passive. From when have Rama and Krishna been loving? No passive. From when has Rama been loving Sita? No passive. From when have Rama and Krishna been loving Sita and Bama? No passive. From when had Rama been loving? No passive. From when had Rama and Krishna been loving? No passive. From when had Rama been loving Sita? No passive. From when had Rama and Krishna been loving Sita and Bama? No passive. From when will Rama have been loving? No passive. From when will Rama and Krishna have been loving? No passive. From when will Rama have been loving Sita? No passive. From when will Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? No passive. Right, sir? No passive. Now coming here, information. Information means what? What, when, which, where, why, how. These are the informatory words. Question. Negative. Negative definitely you should need and not. Right? Active and passive voice sentences, you know, with and without object. With an object and without an object. You see here, when doesn't Rama love? When doesn't Rama love? Which is the subject here? Rama is the subject. Why do you use does? Since Rama is singular. Since it is in the present tense. Since it is for present tense you are using does. When doesn't Rama love? When isn't Rama loved? Of course the meaning changes, but still without an object this is what you can do. When do not Rama and Krishna love? Two subjects are there. When don't Rama and Krishna love? Two subjects are there.
Since two subjects are there, you are using do. If one subject is there, you have to use does in present tense. What is the passive? When aren't Rama and Krishna loved? So two subjects. When aren't Rama and Krishna loved? So two subjects are there, you are using are. When doesn't Rama love Sita? You have a subject Rama, you have an object Sita. When doesn't Rama love Sita? So what is the passive form? When isn't Sita loved by Rama? Sita becomes subject here, Rama becomes object here. When isn't Sita loved by Rama? Now, when don't Rama and Krishna love Sita and Bama? Two subjects are there. Rama and Krishna, two subjects are there. Sita and Bama, two objects are there. So, what is the passive form? When aren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? So, Sita and Bama, two objects becomes two subjects here. Rama and Krishna, two subjects becomes two objects here. So, are is used because two of them are here. Subject Sita alone is there, so you are using is. When Sita and Bama both are there, you are using are. When aren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? You got it, sir? Now coming here to the past tense. When didn't Rama love? Passive. When wasn't Rama loved? When didn't Rama and Krishna love? Two subjects are there without an object, two subjects. When weren't Rama and Krishna loved? Where is used because it is in past tense. When didn't Rama love Sita? So you have a subject and an object. Rama is the subject, Sita is the object. When didn't Rama love Sita? What is the passive form? When wasn't Sita loved by Rama? Sita, the object becomes subject here. Rama, subject becomes an object here. When wasn't Sita loved by Rama? When didn't Rama love Sita? When wasn't Sita loved by Rama? Coming here, when didn't Rama and Krishna love Sita and Bama? In past tense, you have two subjects here, Rama and Krishna. Love Sita and Bama, two objects. What is the passive? So, two objects, Sita and Bama comes as subject. Rama and Krishna becomes as an object. When weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? So, Sita and Bama becomes subjects, two subjects here. And Rama and Krishna becomes two objects in the passive voice. Right? So, when didn't Rama and Krishna love Sita and Bama? When weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Now coming here into the future. When won't Rama love? When won't Rama love? Subject. When won't Rama be loved? You are adding be extra. When won't Rama and Krishna love? And the passive voice is when won't Rama and Krishna be loved? Next. When won't Rama love Sita? You have a subject here. Rama is a subject here. Sita is the object here. When won't Sita be loved by Rama? So Sita, the object becomes subject here. Rama, the subject becomes object over here. When won't Rama and Krishna love Sita and Bama? So two subjects are there. Sita and Bama becomes two objects and the passive form is when won't Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? So here Sita and Bama becomes here two subjects and Rama and Krishna becomes two objects over here. Able to understand? No doubt about it. Are you clear? So let us go in for once again repetition. When doesn't Rama love? When isn't Rama loved? When don't Rama and Krishna love? When aren't Rama and Krishna loved? When doesn't Rama love Sita? When isn't Sita loved by Rama? When don't Rama and Krishna love Sita and Bama? When aren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? When didn't Rama love? When wasn't Rama loved? When didn't Rama and Krishna love? When weren't Rama and Krishna loved? When didn't Rama love Sita? When wasn't Sita loved by Rama? When didn't Rama and Krishna love Sita and Bama? When weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? When won't Rama love? When won't Rama be loved? When won't Rama and Krishna love? When won't Rama and Krishna be loved? When won't Rama love Sita? When won't Sita be loved by Rama? When won't Rama and Krishna love Sita and Bama? When won't Sita and Bama be loved by Rama and Krishna?
Dear friends, active passive is the foundation in English, is very important. Unless you are good in transforming active to passive voice, there is still a shortfall in your learning. There's a shortfall in your communication. There is some drawbacks in your writing skills. There's a drawback in your speaking skills. Go in for technicalities of active and passive voice sentences. Nearly thousands of sentences are there. It's all technique. Once you learn a technique, it is easy to apply in the other side of grammar part. Right, sir? I'll come with the Tamil version. 1 minute. நண்பர்களே, நாம் இப்பொழுது 163வது வீடியோக்கு வந்திருக்கிறோம். செய் வினை செய்யப்பாட்டு வினை. வினை என்பது வினைச்சொல். செய் வினை வினை செய்கிறது. செய்யப்பாட்டு வினை வினை செய்யப்படுகிறது. வினை செய்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது சப்ஜெக்ட் செய்கிறது வினையை. செய்யப்பாட்டு வினைக்கு வினை செய்யப்படுகிறது சப்ஜெக்டால் என்று வருகிறது. செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை ஃபவுண்டேஷன், அடிப்படை. ஆங்கிலத்திலே அதை முழுமையாக அறிந்து தெரிந்திருந்தால் தான் இலக்கணம் உங்களுடைய கையிலே. அதை பீயிங் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், பீன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், இஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், ஈட்டன் ஸ்போக்கன் டாக்டு, இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவீங்க? பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால எச்சமே இந்த பேசிவ் வாய்ஸுக்காக உருவாக்கப்பட்டது தான். சப்ஜெக்ட் யார் செய்தார்கள் என்று தெரியாத விரும்பாத பொழுது நம்ம இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறோம். உதாரணத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஆங்கிலத்தில் 2 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஆர்டினரி பெர்ஃபெக்ட். ஆங்கிலத்தில் 2 வகையான வாக்கியங்கள் இருக்கிறது. ஆர்டினரி பெர்ஃபெக்ட். ஆர்டினரி டென்ஸு, பெர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். ஆர்டினரின்னு என்ன? சாதா தோசை ஸ்பெஷல் தோசையா அந்த மாதிரி. ஆர்டினரி டென்ஸ்னா ஆர்டினரியா. இப்போ பெர்ஃபெக்ட்னா இறந்த காலத்தில் நடந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்து நிகழ்காலத்தில் கொண்டு வருகிறோம். ரைட்டா? பெர்ஃபெக்ட். ஆர்டினரினா ஆர்டினரியாக போகுது. பெர்ஃபெக்ட்னா ரொம்ப தெளிவாக. அப்போ பெர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ஹேவ் கூட பாஸ் பார்ட்டிசிபிள், இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறோம். இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறோம் பெர்ஃபெக்ட்டுக்கு. ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறோம், இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டுங்களா? ஆர்டினரி, பெர்ஃபெக்ட். இங்கே பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஆர்டினரி கண்டினியூஸ்னால் ஐ எம் ஈட்டிங், சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கிறேன். பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் ஐ ஹவ் பீன் ஈட்டிங், சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறேன். ரைட்டா? ஒன்று செய்து கொண்டிருக்கிறேன், ஒன்று செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். ரைட்டுங்களா சார்? கமலஹாசன் நடித்து கொண்டிருக்கிறார், இல்லை அமிதாப் பச்சன் நடித்து கொண்டிருக்கிறார். அமிதாப் பச்சன் நடித்து கொண்டே இருக்கிறார் 50 வருஷமாக. அந்த கொண்டே என்பது தான் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டைம் பீரியட் கொண்டே கண்டினியூஸாக. அந்த பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு பேசிவ் இல்லை, செயற்பாட்டு வினை இல்லை. கமலஹாசன் தசாவதாரத்தில் நடித்து கொண்டிருக்கிறார். கமலஹாசன் இஸ் ஆக்டிங் இன் தசாவதாரம். தசாவதாரம் இஸ் பீயிங் ஆக்டட் பை கமலஹாசன். ரொம்ப சிம்பிள். கமலஹாசன் தசாவதாரத்தில் நடித்து கொண்டே இருக்கிறார். அதுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ ஹியர் ஃப்ரம் வென் ஹஸ் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார், செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், 2 பேர் இருக்காங்க, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, அதனால் ஹேவ் போட்டுறீங்க. ராமா ஒருத்தராக ஹேஸ் போட்டுறீங்க. எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள், நோ பேசிவ். ஃப்ரம் வென் ஹஸ் ராமா பீன் லவ்விங் சீதா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதாவை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார், அதற்கும் நோ பேசிவ். ஃப்ரம் வென் ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதா மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள், அதற்கும் நோ பேசிவ். ஃப்ரம் வென் ஹேவ் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமா சீதாவை காதலித்து கொண்டிருந்தார், பாஸ்ட் டென்ஸ் ஹேட், நோ பேசிவ். ஃப்ரம் when had ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள், பாஸ்ட் டென்ஸ், நோ பேசிவ். ஃப்ரம் when had ராமா பீன் லவ்விங் சீதா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருந்தார், அதற்கும் நோ பேசிவ். ஃப்ரம் when had ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் மாமாவை காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள், அதற்கும் நோ பேசிவ். பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு பேசிவ் இல்லை. ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் when will ராமா have been loving, எப்பொழுதிலிருந்து ராமர் காதலித்து கொண்டே இருப்பார், நோ பேசிவ். ஃப்ரம் when will ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா have been loving, எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டே இருப்பார்கள், நோ பேசிவ். ஃப்ரம் when will ராமா have been loving சீதா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருப்பார், நோ பேசிவ். ஃப்ரம் when will ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா have been loving சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டே இருப்பார்கள், அதற்கும் நோ பேசிவ். ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இது சிங்கிளாக தான் வரும், சிங்கிளாக தான் வரும் இல்லை, அந்த மாதிரி இது சிங்கிளாக தான் வரும், ஜோடி இல்லை, இதுக்கு பேசிவ் இல்லை. ஸோ ஹியர்
information question, negative, active and passive voice sentences with and without object. எல்லாத்துலயும் நம்ம with without object. ராமர் கூட சீதா வந்தா object. ராமர் கூட சீதா வரலைனா ஆப்ஜெக்ட் இல்லை, அதுக்கு செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை. ராமரன் கிருஷ்ணா ரெண்டு பேர் வர்றாங்க, பின்னாடி சீதாவும் பாமாவும் இல்லைனா நோ ஆப்ஜெக்ட். பின்னாடி சீதா அண்ட் பாமா ரெண்டு பேரும் வந்துட்டாங்கன்னா ஜோடி ஆப்ஜெக்ட். ரைட்டா? ஸோ வித் ஆப்ஜெக்ட் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட் இதுதான் நம்ம கணக்கு பார்க்கணும். வென் டசன்ட் ராமா லவ், எப்பொழுது ராமர் காதலிக்க மாட்டார். வென் இசன்ட் ராமா லவ், எப்பொழுது ராமர் காதலிக்கப்பட மாட்டார். வென் டோன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க மாட்டார்கள். வென் ஆரண்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ், எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க படுவதில்லை. when doesn't Rama love Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிப்பதில்லை. when isn't Sita loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்படுவதில்லை. when don't Rama and Krishna love Sita and Bama, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்க மாட்டார்கள். when aren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவதில்லை. ரெண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே சீதா அண்ட் பாமா ஆர் போட்டுறீங்க, ரெண்டு பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே டூ போட்டுறீங்க. இங்கே ராமா மட்டும் எழுவாயாக வருகிற காரணத்தினாலே டஸ்ஸு போட்டுறீங்க. சீதா மட்டும் சப்ஜெக்டாக வர காரணத்தினாலே செயற்பாட்டு வினையில் இஸ்ஸு போட்டுறீங்க. ரைட்டுங்களா? ரெண்டு பேர் வந்துட்டா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் ஆறு, ரெண்டு பேர் வந்துட்டா டூ, ஒருத்தர் வந்துட்டா ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் டஸ்ஸு, ரெண்டு பேர் வந்துட்டா டூ. ரைட்டா? ஸோ சிம்பிள். இங்கே வென் டிடன்ட் ராமா லவ், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கவில்லை. வென் வாசன்ட் ராமா லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்படுவதில்லை, படவில்லை. ஸோ செய்வினை செய்பாட்டு வினைக்கு அர்த்தங்கள் மாறி வரும், ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் இல்லை இங்கே. when didn't Rama and Krishna love, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கவில்லை. when weren't Rama and Krishna loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படவில்லை. when didn't Rama love Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிக்கவில்லை. when wasn't Sita loved by Rama, எப்பொழுது சீதா ராமனால் காதலிக்கப்படவில்லை. when didn't Rama and Krishna love Sita and Bama, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்கவில்லை. when weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படவில்லை. அடுத்ததாக ஃபியூச்சர். when won't Rama love, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்க மாட்டான். when won't Rama be loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட மாட்டான். when won't Rama and Krishna love, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்க மாட்டார்கள். when won't Rama and Krishna be loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள். when won't Rama love Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிக்க மாட்டார். when won't Sita loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட மாட்டார். when won't Rama and Krishna love Sita and Bama, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்க மாட்டார்கள் எதிர்காலத்திலே. when won't Sita and Bama will be loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள். நெகட்டிவ்ல இன்ஃபர்மேஷன் வென் வேர் விச் வேர், வென்னுக்கு பதிலாக விச் வேர் ஒய் ஹவ் வாட் எது வேணால் போட்டுக்கலாம் சார். ராமாவுக்கு பதிலாக இந்தியா, ரஹீம், ராபர்ட், எனிதிங், கேட், டாக் எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். சீதாவுக்கு பதிலாக எது வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ரேட் யூஸ் பண்ணலாம். சீதாவுக்கு பதிலாக பீப்புள் யூஸ் பண்ணலாம், ப்ராஜெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம், கார் யூஸ் பண்ணலாம், எது வேணால். இது என்ன நீங்கள் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி நீங்கள் சென்டென்ஸை மாற்றுறீங்க, தட்ஸ் ஆல். ரைட்டா? ஓகே. மற்றபடி இந்த வில் பி டு நாட், டிட் நாட் எல்லாம் சேம் தான். ஒரு சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணலாம், ரெண்டு சப்ஜெக்ட் அதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே நண்பர்களே, இந்த ஆக்டிவ் பேசிவ்னுடைய முழுமையை அறிந்து கொள்ளுங்கள். இந்த ஆக்டிவ் பேசிவ்னுடைய டெக்னிக்காலிட்டிஸை கண்டுபிடித்து விடுங்கள். ஆக்டிவ் பேசிவ்னுடைய டெய்லி யூசேஜ் உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்தையும் எழுத்தாங்கிலத்தையும் டெக்னிக்கல் ரீதியாக, தொழில் ரீதியாக நல்ல சிறப்பாக எழுத தெரிந்து கொள்ளுங்கள். இதுதான் ஃபவுண்டேஷன், இதுதான் அடிப்படை, இதுதான் கிராமர், இதுதான் இலக்கணம். இலக்கணத்தினுடைய மூலமே இதுதான். வாக்கியத்தினுடைய பேசிக்கே இதுதான். டென்சஸ், மூன்று டென்சஸ், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர். ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் 4 டிவிஷன், பாஸ்ட் டென்ஸில் 4 டிவிஷன், ஃபியூச்சரில் 4 டிவிஷன். இந்த 12ம் செயற்பாட்டு வினையில் மாறுது. ஆனால் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டும் ஆர்டினரி ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸை தவிர எல்லாமே செயற்பாட்டு வினைக்கு மாறிவிடுகிறது. ஸோ இதில் பாசிட்டிவ், நெகட்டிவ், கொஸ்டினில் நெகட்டிவ், கொஸ்டினில் பாசிட்டிவ், இன்ஃபர்மேஷன் பாசிட்டிவ் கொஸ்டின், இன்ஃபர்மேஷன் நெகட்டிவ் கொஸ்டினில் எல்லாத்துலேயும் செய்வினை செயற்பாட்டு வினைக்கு நீங்கள் மாற்றி ஆகணும். ரைட்டா சார்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். Dear folks, welcome to AS American English. Take a level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. We have come to the 16th video on active and passive voice sentence. So the total videos are 163 and now we have come to 164th video.
the topic is information, question, positive, active and passive voice sentences with the object and without object. You have 3 columns here: present tense, past tense and future. Information, perfect sentence. What you have come is perfect sentence. Perfect sentence means what? Necessity. It is a must that you have to have, had, will have, plus past participle. An action which has taken place in the past, you are trying to use it in present or in past or in future. So here, information. What is information? What, which, when, where, why, how. These are the informative words. And question, you are questioning somebody. Perfect sentences for this active and passive voice with the object and without object. So active and passive voice with the object and without object. So active and passive voice should give the same meaning, same content, same context it should be. See here, when is an informative word. Has, not this has is not this as, helping word, this possessive has. This has is the helping verb. It helps the action to come from the past to the present. So the present tense, since it is present tense, you are using has. When has Rama loved? You are taking the verb love. So if it is a perfect sentence, the loved, the verb should be in past participle. What is past participle? Present tense, past tense, past participle. Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. The spoken and written, like that. Love, loved, loved. So loved is not the past tense, it is past participle. When has Rama loved? This is the active voice. When has Rama loved whom? You don't get an answer. No object is there. Since there is no object, a sentence without object. Now you have to change into passive voice. To change into passive voice, what you have to do? You have to see which is the subject. When has loved? Who has loved? Rama has loved. So Rama becomes subject. So in passive, loved whom? You don't get an answer. No object is there. So in passive, when has Rama been loved? You are adding the word been. When has Rama loved? When has Rama been loved? Both the meaning differs, the context differs. But still, because there is no object, the meaning doesn't come. When you want to change a sentence without an object, then it should be like this, but the meaning doesn't give the same. Now you are taking 2 subjects. When have Rama and Krishna loved? When have Rama and Krishna loved? Rama and Krishna have loved. So who has loved? Rama and Krishna. So 2 subjects. Loved whom? No object is there. So without an object, you have to form a passive voice sentence. When have Rama and Krishna been loved? When has Rama and Krishna loved? And the passive is when have Rama and Krishna been loved. Here also no passive. You are using have because there are 2 subjects, Rama and Krishna. You are using has because you are having only 1 subject. So in passive for perfect, you are using been. Very important. Now coming to the third, you have a subject and an object. When has Rama loved Sita? When has Rama loved Sita? Who has loved whom? Who has loved? Rama has loved. So Rama becomes subject. Rama has loved whom? Sita. So Sita becomes object. So you have a subject and an object in the information question sentence. When has Rama loved Sita? What is the passive form? When has Sita been loved by Rama? When has Sita been loved by Rama? So what happens here? The subject becomes object here, Rama. The Sita object becomes subject here. You are adding been loved. So in passive, when has Rama loved Sita? The passive is when has Sita been loved by Rama? Now you are taking 2 subjects and 2 objects. When have Rama and Krishna loved Sita and Bama? Which is the subject? Rama and Krishna. Who has loved? Rama and Krishna. Whom they have loved? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes object. So 2 subjects and 2 objects you have. So why do you use have? Because 2 subjects are there, you are using have. You have only 1 subject, so you are using has. So when have Rama and Krishna loved Sita and Bama? The passive is when have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Sita and Bama, the object comes as a subject here. And the subject Rama and Krishna comes as an object here.
So two subjects, two objects. So in passive form, you're using been. Able to understand? So when has Rama loved? What is the passive? When has Rama been loved? When have Rama and Krishna loved? Passive form. When have Rama and Krishna been loved? Both the meaning differs, but still with the object. When has Rama loved Sita? When has Sita been loved by Rama? When have Rama and Krishna loved Sita and Bama? Two subjects and two objects. In passive form, when have Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Hope you are able to understand. Now coming here to the past. Past tense, past perfect. Past perfect, what you have to have? Past perfect. So you have to have had plus past participle. So when had Rama loved? Who had loved? Rama. So Rama becomes subject. Rama had loved whom? No object. When had Rama loved? The passive is when had Rama been loved? We are adding been. So the meaning doesn't is not the same. It differs. So when had Rama and Krishna loved? So two subjects are there. When had Rama and Krishna loved? So no object is there. Whom they have loved? No objects. So in passive form, when had Rama and Krishna been loved? This is the passive form. You are using been plus past participle. Now you are having a subject and an object. When had Rama loved Sita? So which is the subject? Rama is the subject. Loved whom? Sita. Sita becomes an object. So when had Rama loved Sita? The passive form is when had Sita been loved by Rama? The Sita object comes as subject and the subject Rama comes as Rama comes as an object. So when had Rama loved Sita? The passive form is when had Sita been loved by Rama? You are adding been plus past participle, right sir? This is the difference. So next you are taking two subjects. When had Rama and Krishna loved Sita and Bama? So who had loved whom? Rama and Krishna, two subjects, and Sita and Bama, it is two objects. So it is past perfect. So you are using had plus loved in the active voice. The passive form, when had Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Sita and Bama, the object comes as subject here and the subject Rama and Krishna comes as an object here. Two objects and two subjects. So my dear friends, when had Rama loved? What is the passive form? When had Rama been loved? When had Rama and Krishna loved? The active form. The passive form, when had Rama and Krishna been loved? The meaning differs, but because there is no object. When you get an object, when had Rama loved Sita? The passive form is when had Sita been loved by Rama? Now we are having two subjects and two objects. When had Rama and Krishna loved Sita and Bama? The passive form, when Sita and Bama had been loved by Rama and Krishna. So had plus past participle. In passive voice, had been plus past participle. This is the format over here. Now coming here for future. Where do you use future perfect? Something in future will have happened at a particular time. When will Rama have loved? No object. Who had loved? Who will have loved? Rama. So Rama becomes subject. Rama will have loved whom? No object. So will plus have plus past participle for future perfect. And in for passive, when will Rama have been loved? When will Rama have been loved? So this is what the meaning doesn't give the same meaning for active and passive. Now you are taking two subjects. When will Rama and Krishna? When will Rama and Krishna have loved? So Rama and Krishna, two subjects you are having. Two subjects you are having. So what is the passive? What is the passive? The passive form will become like this. When will Rama and Krishna have been loved? When will Rama and Krishna have been loved? Now you are taking one subject and one object. When will Rama have loved Sita? So Rama, who will have loved? Rama. Rama becomes subject. Whom he will have loved? Sita. So Sita becomes object. So what is the passive form? So when will Sita have been loved by Rama? So the Sita, the object becomes subject here. And the subject Rama becomes object over here. Now coming here, we are taking two subjects and two objects. When will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? When will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? Who will have loved whom? Rama and Krishna becomes two subjects. They have loved Sita and Bama, two objects. So in passive form, when will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama, the objects in active voice becomes subjects, two subjects in passive voice, and Rama and Krishna's two subjects becomes two objects in the passive voice. Able to understand? So when will Rama have loved? It changes into when will Rama have been loved? When will Rama and Krishna have loved? It changes into when will Rama and Krishna have been loved?
and here with a subject and an object. When will Rama have loved Sita? The passive form is when will Sita have been loved by Rama? You have two subjects and two objects. When will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? The passive form is when will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? So these are the things which you have to take. See, for example, you do in your day-to-day life. Have you written the exams? Have you done the project? Has the project been done by you? Has the project been done by the people over there? So these are the type of sentences which you use in your day-to-day conversation. Yes. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ், செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். வீடியோ 16, இங்கே மொத்த வீடியோ 164வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். செய்வினை செயற்பாட்டு வினையிலே 16வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். 3 பத்திகளாக பிரித்திருக்கிறோம். நிகழ்காலம் பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், ஃபியூச்சர் எதிர்காலம் என்று 3 காலங்களாக பிரித்திருக்கிறோம். இங்கே இன்ஃபர்மேஷன்னா தகவல், மற்றவர்களிடம் தகவல் பெறுவதற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய கேள்வி வாக்கியங்கள் எவை எவை? வாட் என்ன, விச் எது, ஒய் ஏன், வேர் எங்கே, ஹவ் எப்படி, இப்படியாக தகவல் கேள்வி வார்த்தைகள். பாசிட்டிவ்னா அங்கே நாட்டுங்கிற வார்த்தை இருக்கக்கூடாது. அண்ட் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். வித் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள், விதவுட் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருள் இல்லாமல். உதாரணத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தகவல். பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? ஆங்கிலத்திலே பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்கள் என்றால் ஹேவ் கூட இறந்த கால எச்சம் வர வேண்டும். வருகிறேன், வந்திருக்கிறேன், போகிறேன், போயிருக்கிறேன், சாப்பிடுகிறேன், சாப்பிட்டு இருக்கிறேன், அப்படி இருக்கிறேன், வந்திருக்கிறேன், போயிருக்கிறேன், இந்த மாதிரி சொற்றொடர்கள் அனைத்தும் இதை பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்கள் என்று சொல்வோம். இறந்த காலத்திலே நடந்து நிகழ்காலத்துக்கு கொண்டு வருவது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட். இறந்த காலத்திலே நடந்து இறந்த காலத்திலே காரியம் முடிந்து விட்டது, அதை பற்றி சொல்லும் பொழுது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட். எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒன்று நடைபெறும் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே அதனுடைய பயன்படுத்துவது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட். இறந்த காலங்கள், 2 இறந்த காலங்கள் நடைபெறும் பொழுது எந்த இறந்த காலத்திலே முதல் காரியம் நடைபெற்றதோ அதற்கு பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றும், எதிர்காலத்திலே குறிப்பிட்ட ஒரு நேர காலத்திற்குள் ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்து விடும் என்று சொல்லும் பொழுது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டிலே செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ரொம்ப முக்கியம். இங்கே பாருங்க, வென் ஆஸ் ராமா லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருக்கிறான். யார் காதலித்திருக்கிறார்கள்? ராமன் காதலித்திருக்கிறான். யாரை காதலித்திருக்கிறான்? தெரியவில்லை, இங்கே கொடுக்கப்படவில்லை. ஸோ எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருக்கிறான்? செய்யப்படுபொருள் இல்லை. ஸோ இந்த செயற்பாட்டு வினையிலே when has Rama been loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறான், எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருக்கிறான், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஸோ 2 அர்த்தங்களும் வெவ்வேறாக வருகிறது, ஏனென்றால் செயற்பாடு பொருள் இல்லை. ஸோ ராமன் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே எழுவாய் ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினையிலே ஹேஸ் கூட பீன் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக 2 எழுவாய் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், ராமனும் கிருஷ்ணரும். when have Rama and Krishna loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கிறார்கள். 2 எழுவாய் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேவ் போட்டு விடுகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினையிலே when have Rama and Krishna been loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கிறார்கள், எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது செயற்பாட்டு வினை. ஸோ 2 வாக்கியங்களும் அர்த்தங்கள் வேறுபட்டு இருக்கிற காரணத்தினாலே அர்த்தங்கள் வராது, செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே. அடுத்தது ஒரு எழுவாயும் செய்யப்படும் பொருளும் ஒரு சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் எடுத்து இந்த கேள்வி பர்ஃபெக்ட் வாக்கியத்திற்கு பயன்படுத்தி அதனுடைய செயற்பாட்டு வினையை பார்ப்போம். இங்கே சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ராமனாகவும் செய்யப்படும் பொருள் சீதா ஆப்ஜெக்டாகவும் வருகிறார்கள். ஸோ when has Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கிறான் என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை இந்த சீதா எழுவாயாக செய்யப்படும் பொருளாக இருக்கக்கூடிய செய்வினை வாக்கியத்திலே இங்கே எழுவாயாக வருகிறது. when has Sita been loved, இங்கே ராமா எழுவாய், இது செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது by ராமா. when has Rama loved Sita, when has Sita been loved by Rama, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கிறான், எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார், எப்பொழுது ஒரு பொருள் ஒன்றால் நடத்தப்படுகிறது, எப்பொழுது ஒரு பொருள்
எப்பொழுது யார் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார்கள், எப்பொழுது ஒரு காரியம் ஒருவரால் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இதில் வந்து எழுவாயும் செய்யப்படும் பொருளும் இருக்கிற காரணத்தினாலே செயற்பாட்டு வினையிலே இந்த ஆப்ஜெக்ட் எழுவாயாக வருகிறது. அதே போன்று இங்கே எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கக்கூடிய சென்டென்ஸ் இங்கே செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. அடுத்து 2 எழுவாய் எடுக்கிறீர்கள். when ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. யாரை காதலித்திருக்கிறார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும். யாரை காதலித்திருக்கிறார்கள்? சீதாவையும் பாமாவையும். யார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் 2, யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ 2 எழுவாய் 2 செய்யப்படும் பொருள். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினைக்கு வரும் பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய சீதாவும் பாமாவும் செய்யப்படும் பொருள் இங்கே எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ராமனும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய செய்வினை வாக்கியத்திலே ராமனும் கிருஷ்ணர் என்று செய்யப்படும் பொருளாக செயற்பாட்டு வினைக்கு வருகிறது. ஸோ when have Rama and Krishna loved Sita and Bama, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்கிறார்கள். அதே வாக்கியம் passive செயற்பாட்டு வினையிலே when have Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, அடுத்ததாக பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் என்றால் ஹேட் கூட இறந்த கால எச்சம் வர வேண்டும். இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடந்து முடிந்து விட்டது அல்லது 2-3 இறந்த காலங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது எந்த இறந்த கால செய்கையை முதலாவதாக சொல்ல விரும்புகிறாயோ அதற்கு ஹேட் ப்ளஸ் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறாய். ஸோ when had Rama loved, எப்பொழுது ராமா காதலித்திருந்தார் என்று வருகிறது. when had Rama been loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார் என்று வருகிறது. எப்பொழுது ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டது, எப்பொழுது ஒரு காரியம் செய்யப்பட்டிருந்தது என்று வருகிறது. ஸோ 2க்கும் அர்த்தங்கள் வேறுபடுகிறது, ஏனென்றால் செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. when had Rama and Krishna loved, ஸோ 2 எழுவாய் வருகிறது. எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்தார்கள், அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when had Rama and Krishna been loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். 2னுடைய அர்த்தங்களும் வேறுபட்டு இருக்கிறது, ஏனென்றால் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. ஆகையால் நாம் இப்பொழுது ஆப்ஜெக்ட் வாக்கியத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். when had Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருந்தார் என்று வருகிறது. யாரை காதலித்திருந்தார்? ராமா சீதையை காதலித்திருந்தார். ஸோ ராமா எழுவாயாகவும் சீதா ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளாகவும் வருகிறது. எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருந்தார், எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார் என்று வருகிறது. ஸோ எழுவாயில் இருக்கக்கூடிய சீதா செய்யப்படும் பொருள் இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாயாக வருகிறது. ராமன் எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய செய்வினை வாக்கியத்திலே இங்கே செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே செய்யப்படும் பொருளாக வருகிறது. பீன் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். ஸோ when had Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருந்தான். when had Sita been loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்தாள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக 2 எழுவாய் 2 செய்யப்படும் பொருள் எடுக்கிறீர்கள். when had Rama and Krishna loved Sita and Bama, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்தார்கள் என்று வருகிறது. யாரை காதலித்திருந்தார்கள்? ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருந்தார்கள். ஸோ ராமனும் கிருஷ்ணரும் 2 எழுவாய், சீதையும் பாமாவும் 2 செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ செயற்பாட்டு வினையிலே இந்த சீதாவும் பாமாவும் எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ராமனும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய செய்வினை வாக்கியத்திலே செயற்பாட்டு வினையிலே செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ when had Rama and Krishna loved Sita and Bama என்பது when had Sita and Bama been loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த நிகழ்கால இறந்த கால செய்வினை செயற்பாட்டு வினை பர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்களுக்கு முடித்துவிட்டு இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு வருகிறோம். ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? எதிர்காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரத்திற்குள் ஒரு காரியம் செய்து முடிக்கப்பட்டிருக்கும் என்பது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். அதே இது செயற்பாட்டு வினையிலே ஒரு காரியம் ஒருவரால் எதிர்காலத்திலே குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் நடந்து முடிந்திருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டை பயன்படுத்துகிறோம். இங்கே when will Rama have loved, எப்பொழுது ராமா காதலிப்பார் என்று வருகிறது. எப்பொழுது ராமன் காதலிப்பார் என்று வருகிறது. யாரை காதலிப்பார்? செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. அந்த மாதிரி வாசகங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினை when will Rama have been loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருப்பார் என்று வருகிறது. எப்பொழுது காதலிப்பார் என்பது எப்பொழுது காதலிக்கப்பட்டிருப்பார் என்று வருகிறது. 2 அர்த்தங்களும் மாறி வருகிறது, ஏனென்றால் செய்யப்படும் பொருள்
இல்லை. அடுத்தது 2 எழுவாய் எடுத்துக்கொள்கிறோம். when will Rama and Krishna have loved? எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிப்பார்கள் என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when will Rama and Krishna have been loved? எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. செயற்படு பொருள் இல்லை, அர்த்தங்கள் மாறுபட்டு வருகிறது. அடுத்தது ஒரு எழுவாயும் ஒரு செயற்படு பொருளும் ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் எடுக்கிறீர்கள் செய்வினை வாக்கியத்திலே. when will Rama have loved Sita? எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருப்பார் என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when will Sita have been loved by Rama? எப்பொழுது சீதா ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார் எதிர்காலத்திலே என்று வருகிறது. ஸோ யார் யாரை காதலித்திருப்பார்கள்? ராமன் சீதையை காதலித்திருப்பார் எதிர்காலத்திலே. யார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ராமா எழுவாயாக வருகிறது. யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சீதா. சீதா ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார்கள் செய்வினை வாக்கியத்திற்கு. செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் அந்த சீதா ஆப்ஜெக்ட் எழுவாயாக வருகிறது. இந்த ராமா எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக வரக்கூடியது செயற்பாட்டு வினையிலே ஆப்ஜெக்டாக பை ராமா என்று வருகிறது. ஸோ when will Rama have loved Sita என்பது எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருப்பார் என்று என்ற வாசகம் when will Sita have been loved by Rama? எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார் என்று வருகிறது. இப்பொழுது 2 எழுவாய் 2 செயற்படு பொருள் எடுக்கிறோம். when will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருந்திருப்பார்கள் காதலித்திருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது எதிர்காலத்திலே. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna? எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் எதிர்காலத்திலே காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. when will Rama and Krishna have loved Sita and Bama? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் சீதை பாமாவை காதலிப்பார்கள் என்று வருகிறது. when will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna என்றால் எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருப்பார்கள் என்று வருகிறது. எப்பொழுது 2 காரியம் இருவரால் நடைபெற்றிருந்திருக்கும் எதிர்காலத்தில் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்ல செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ரொம்ப முக்கியம். முதலாவதாக when has Rama loved, when has Rama been loved, when have Rama and Krishna loved, when have Rama and Krishna been loved, when has Rama loved Sita, when has Sita been loved by Rama, when have Rama and Krishna loved Sita and Bama, when have Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna. இது present perfect ஆக இருக்கிற காரணத்தினாலே இங்கே what, when, which, whereக்கு அடுத்ததாக has அல்லது have வர வேண்டும். எழுவாய் ஒன்றாக இருந்தால் ராமா has, ராமா and Krishna 2ஆக இருந்தால் have. செய்வினை வாக்கியத்தில் இப்படி வர வேண்டும். செயற்பாட்டு வினையில் பேசிவ்ல பீன் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். இந்த லவுடு எல்லா இடத்துலையும் இறந்த கால எச்சம் தேர்ட் ஃபார்ம் verb தான். அடுத்தது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு when had Rama loved, when had Rama been loved, when had Rama and Krishna loved, when had Rama and Krishna been loved, when had Rama loved Sita, when had Sita been loved by Rama, when had Rama and Krishna loved Sita and Bama, when had Sita and Bama been loved by Rama and Krishna. ஸோ நண்பர்களே, பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு had கூட இறந்த கால எச்சம், செயற்பாட்டு வினைக்கு had கூட இறந்த கால எச்சத்துடன் பீன் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். இதுதான் செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு. அடுத்ததாக ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு will have இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். when will Rama have loved, when will Rama have been loved, when will Rama and Krishna have loved, when will Rama and Krishna have been loved, when will Rama have loved Sita, when will Sita have been loved by Rama, when will Rama and Krishna have loved Sita and Bama, when will Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna என்று வருகிறது. ஸோ இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் will have இறந்த கால எச்சம், அது செயற்பாட்டு வினையிலே will have been கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் மிக மிக முக்கியம். இந்த லவுடுக்கு பதிலாக ரிட்டன் போடலாம், லவுடுக்கு பதிலாக ஸ்போக்கன் போடலாம், லவுடுக்கு பதிலாக கான் போடலாம். இப்படியாக செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்களை ராமாவுக்கு பதிலாக ஈ போடலாம், ராமாவுக்கு பதிலாக தே போடலாம், ராமாவுக்கு பதிலாக வி போடலாம், ஐ போடலாம், யூ போடலாம். ஆயிரக்கணக்கான வாசகங்கள் எழுத்தாங்கிலத்திலே சிறப்பானவர்களாக நீங்கள் உருவாக கடினமான பயிற்சிகளை பல எழுவாய்களை உருவாக்கி பல செய்யப்படும் பொருள்கள் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்கி இந்த has, have, had உடன் பல வினைச்சொற்கள் அதே போன்று ஆயிரக்கணக்கில் லட்சக்கணக்கான வினைச்சொற்கள் இருக்கிறது. இப்படி வாக்கியங்கள் அமைக்க அறிந்து கொண்டால் உங்களுடைய ஆங்கில புலமை நன்றாக இருக்கும். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் பார்ப்போம். நன்றி. Dear friends, welcome to AS American English. Check your level 5 grammar book. The topic here is active. The verb is active, active voice sentences. Passive, the verb is passive, so it is called passive voice sentences. So 17th video we have come here.
total number of videos we have seen 164 videos. Now we have come here to 165th video. Active and passive voice alone 17 videos. 1 to 17, if you come in order, you are an expert in active and passive voice sentences. It's very important, active and passive. Now what you have come here is information. What is information, sir? When you want to get an information, what do you use? You use what, which, when, where, why, how, and all those things. Those words are called informative words. Question, positive, when not is there, it is positive always. Active and passive voice sentences with object and without object. What is object? You ask a question to the verb whom and what. You ask a question to the verb whom and what. If you get an answer, it is called object. If you don't get an answer, it doesn't have an object, the sentence. Now coming here, present tense. You know present tense, always in present, not in past or future. Then you have a past tense column here, future tense column here. In present tense, information, perfect. What do you mean by perfect, sir? Has and have plus past participle is called perfect. When you use the word has, the verb has, not this have, I have a pen, no. This is the possessive verb have. That have is helping verb have or has you can use. So, information perfect has or have. Continuous, for continuous what you have to have? Verb plus ing, isn't it? Eating, sleeping, talking, going. So, has plus verb plus ing, perfect. You have to have a past participle, unless they otherwise it is not a perfect. So, been, you are using a standard word, been. So, has been, right? Has been verb plus ing, has been verb plus ing. So, information perfect continuous tense, where do you use present perfect continuous, sir? When you want to say something in the past, okay? Now, past, present, you have future, right? These are the three tenses. Now, some action coming from past to present till now, it is called present perfect, right, sir? Past to present is called present perfect, right? So, some action going on from past to present. See, 1994, maybe 1994, I started my career as a teacher. 2014, 20 years I have been teaching English. 20 years I have been teaching English means what? Before 20 years, till now, I have been continuously doing. Some action you are doing continuously till now, there you are using present perfect continuous. Okay, you came 15 days back, you came to spoken English. 15 days I have been learning spoken English class, something continuously from past to future, right? Morning 6 o'clock to, now what is the time? 12 o'clock. Continuously he is watching television. How do you say? He has been watching television from morning 6 to 12 o'clock. So, from past time to the present time. You want to mention an action, then you are using present perfect continuous. Information, you are using information word. What are the information words? When, which, where, why, how, right? So, from when has Rama been loving? From when has Rama been loving? Who has been loving? Rama has been loving. So, Rama becomes subject. Rama has been loving whom? No answer, no object is there. So, for information, present perfect continuous, no passive. Passive is not there. From when have Rama and Krishna been loving? Rama and Krishna, who have been loving? Rama and Krishna. So, two subjects. Whom they have loving? No object is given here. So, no passive. Suppose you take, okay, subject and an object. Somebody loves somebody. From when has Rama been loving Sita? So, who is loving whom? Rama is loving Sita. So, Rama becomes subject. Whom he is loving? Sita becomes object. So, from when has Rama been loving Sita? No passive. Okay, you take two subjects and two objects. What will happen? From when have Rama and Krishna been loving Sita and Bama? Who has been loving whom? Rama and Krishna, two subjects. Whom they have loving? Sita and Bama becomes two objects. What is the passive form? No passive form. So, after the informative word, from when, next what you have to use?
has or have. If the subject Rama is singular, you are using has. If Rama and Krishna are there, you are using have. Then after that you are using been, then verb plus ing. Hope you are able to understand the present perfect continuous. There is no passive for present perfect continuous. Coming here to the past perfect continuous, what you have to have for past perfect continuous? Definitely you should have had, right? Not this had. See, in the had, when do you use past perfect continuous? Some action, see past one action. See, for example, 2005. In the past, one other past time, what is that? 2010. And the present, what is now? Present is 2014, right? So, 2014 now. So, from past to past, one action continuously was going on. You want to mention this particular time. Then you are using past perfect continuous, right? Okay. See, for example, okay, he had been working in TCS from 2005 to 2010 means what? Now he is not working. He had been working means continuously from the 2005 to 2010 he had been working, right? So, past particular time one action was continuously going on from one point of past time to one point of the past time. Then you are using had been. Had been verb plus ing, had been eating, had been going, had been coming, had been working, had been sleeping, had been operating, right sir? So, past perfect continuous means perfect, past perfect you have to have had plus been, past participle should be there, and since it is a continuous you are using verb plus ing. From when had Rama been loving? Who had been loving? Rama had been loving, so Rama becomes subject. So, what is the passive form? No passive form. You take two subjects. From when had Rama and Krishna been loving? Who had been loving? Rama and Krishna. So, two subjects are there. No passive. Now, you are taking subject and an object. From when had Rama been loving Sita? Who had been loving whom? Rama had been loving Sita. So, Rama becomes subject. Sita becomes object. No passive. Next, from when had Rama and Krishna been loving Sita and Bama? So, two subjects are there, Rama and Krishna. Two subjects. Two objects, Sita and Bama. Two objects are there. What is the passive? No passive. I hope you are able to understand. So, present perfect has and have, been, verb plus ing. Past perfect had plus, been plus, verb plus ing. Now, coming here to future perfect continuous. So, future perfect continuous what, sir? Future perfect continuous means some action from the past to the present and the action goes on for future, right? For example, 2005, 2000, present is 2014, maybe 2020, the action will keep on going continuously. That is called future perfect continuous, right? It involves past, present and future. So, future perfect continuous what you have to have? Will plus have plus been plus verb plus ing. Perfect in future means will have should be there. Perfect means you have to have a past participle, you are using been. Continuous verb plus ing you have to use. See here, from when will Rama have been loving? Who will have been loving? Rama will have been loving. So, Rama becomes subject. What is the passive? No passive. From when will Rama and Krishna have been loving? So, you have two subjects here. Two subjects are there. No passive. Now, you have a subject and an object. Where from when will Rama have been loving Sita? Who will have been loving whom? So, Rama becomes subject. Sita becomes object. Now, there is no passive. Now, you are taking two subjects and two objects. From when will Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? So, Rama and Krishna becomes two subjects. Sita and Bama becomes two objects. So, no passive voice, right? So, hope you are able to understand. Now, everybody together, hope you have got it, right? So, now, could you tell me everybody together, from when has Rama been loving? What is the passive? No passive. From when have Rama and Krishna been loving? No passive. From when has Rama been loving Sita? No passive. From when have Rama and Krishna been loving Sita and Bama? No passive. Now, coming here, information perfect continuous sentences in past. From when had Rama been loving? No passive. From when had Rama and Krishna been loving? No passive. From when had Rama been loving Sita? No passive. From when had Rama and Krishna been loving Sita and Bama?
No passive. From when will Rama have been loving? No passive. From when will Rama and Krishna have been loving? No passive. From when will Rama have been loving Sita? No passive. From when will Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? No passive. Hope you are able to understand. Okay. Now we shall go in for Tamil. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். செய்வினை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள், ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்சஸ் 17வது வீடியோ வந்திருக்கிறீர்கள். மொத்தம் வீடியோ 165வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். ஆக்டிவ் செய்வினை செயப்பாட்டு வினை வாக்கியத்தில் மற்றும் 17 வீடியோக்களை பார்த்திருக்கிறீர்கள். முதலிலிருந்து 17 வரைக்கும் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு அதனுடைய முறை தெரியும். ஸோ அதை பார்த்து கொள்ளுங்கள். அதற்கு முன்னாடி இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன? தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வார்த்தைகள். தகவல் பெறக்கூடிய கேள்வி வார்த்தைகள் என்னென்ன? வாட் என்ன, விச் எது, வேர் எங்கே, ஹவு எப்படி, வை ஏன், ஃபார் வாட் எதற்காக, இதெல்லாம் வாக்கியத்திற்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வார்த்தைகளை தகவல் வார்த்தைகள் என்று சொல்கிறோம். இன்ஃபர்மேட்டிவ் வேர்ட்ஸ். கொஸ்டின்னா கேள்வி. பாசிட்டிவ் வாக்கியங்கள். பாசிட்டிவ் என்றால் என்ன? அதில் நாட் வரக்கூடாது. ஆக்டிவ் செய்வினை அண்ட் பாசிவ் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் வித் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படுபொருளுடன். ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன? வினை சொல்லிடம். நீங்கள் என்ன கேட்கணும்? என்ன, என்ன, யாரை, என்ன யாரை என்று வினையிடம் வினை சொல்லிடம் கேள்வி கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்வீர்கள். ஆப்ஜெக்ட் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட். அப்போ ஒரு வாக்கியத்தில் ஆப்ஜெக்டுடன் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் அதனுடைய செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். 3 பத்திகளாக பிரித்திருக்கிறோம். நிகழ்காலம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலம், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் தகவல் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸுங்கிறோம். பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ்னால் என்ன சார்? இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும், இறந்த காலத்தில் ஒரு காரியம் ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் இப்பொழுது வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்றால் இங்கே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் 1996 இந்த ட்ரைனிங் ஆரம்பித்தேன். இப்போ 2014 ஓகே 18 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து இந்த ஆசிரியர் பணி செய்து கொண்டே இருக்கிறேன்னு சொல்லும் பொழுது ஐ ஹாவ் பீன் ஒர்க்கிங். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இன்ஃபர்மேஷனாக தகவல் வார்த்தை போட்டுட்டு பர்ஃபெக்ட்டுக்கு என்ன வேண்டும்? ஹேவ் ஓட்ட வேண்டும் அல்லது ஹேஸ் போட வேண்டும். எழுவாய் ஒன்றாக இருந்தால் ஹேஸ், 2 சப்ஜெக்டாக இருந்தால் ஹேவ். கண்டினியூஸ்னால் பர்ஃபெக்ட்டுக்கு இன்னொன்று இறந்த கால எச்சம் யூஸ் பண்ணணும். இங்கே பீன் யூஸ் பண்ணிடுறீங்க. கண்டினியூஸுக்கு verb + ing லவ்விங் என்ற வார்த்தையை சொல்லிடுறீங்க. ஃப்ரம் வென் ஹேஸ் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதுலேருந்து ராமா காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்? 5 வருஷமா, 10 வருஷமா, 20 வருஷமா, இப்போ வரைக்கும், எப்போ வரைக்கும் என்று கேள்வி கேட்கும் பொழுது நோ பாசிவ், அதற்கு பதில் இல்லை. இங்கே ராமா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். பெர்ஃபெக்ட் வாக்கியங்கம் என்ற காரணத்தினாலே பீன் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். கண்டினியூஸ் என்ற காரணத்தினாலே ஐஎன்ஜி ஃபார்ம் பண்ணுகிறீர்கள். இதில் நோ பாசிவ். அடுத்தது 2 சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க. ஃப்ரம் வென் ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங். இங்கே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா 2 சப்ஜெக்ட். யார் ஹேவ் பீன் லவ்விங்? யார் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ ராமர் அண்ட் கிருஷ்ணர் 2 சப்ஜெக்ட் இருக்கிற காரணத்தினால என்ன பண்ணுறீங்க? ஹேவ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பீன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். லவ்விங் கண்டினியூஸ். இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ ஃப்ரம் வென் ஹேவ் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங் என்றால் எப்பொழுதிலிருந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. கொண்டே என்று சொல்லும் பொழுது ஹேவ் பீன் verb + ing. நான் 10 வருடங்களாக அதே கம்பெனியில் வேலை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன். கொண்டே என்று சொல்லும் பொழுது ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே ஹேவ் எங்கே பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். யார் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஆகையால் 2 பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேவ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே யார் காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ராமா. எழுவாய் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது, சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது ஆஸ், சப்ஜெக்ட் 2ஆக இருக்கும் பொழுது ஹேவ். இதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது
From when has Rama been loving Sita? இங்கே ராமனும் சீதையும் யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருக்கிறாரா என்று வரும் பொழுது யாரை காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள்? ராமரும் சீதையும். ராமர் எழுவாயுவாகவும் சீதா செய்யப்படுபொருளாகவும் வருகிறது. அதற்கு செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது 2 எழுவாய் 2 செய்யப்படுபொருள். From when have Rama and Krishna been loving Sita and Bama? எப்பொழுதிலிருந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று வரும் பொழுது 2 எழுவாய். யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். யாரை? சீதையையும் பாமாவையும். இதற்கும் செய்யப்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, செய்வினை செய்யப்பாட்டு வினை ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு பெர்ஃபெக்ட் என்றால் என்ன? ஹேஸ் அல்லது ஹேவ். ஹேஸ் எங்கே பயன்படுத்துகிறாய்? சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது. சப்ஜெக்ட் 2ஆக இருக்கும் பொழுது ஹேவ். பெர்ஃபெக்ட் என்று சொல்லும் பொழுதே அங்கே இறந்த கால எச்சம் பீனை பயன்படுத்துகிறாய். கண்டினியூஸ் என்று சொல்லும் பொழுது ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டை பயன்படுத்துகிறாய். இந்த சைடு புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். பாஸ் பெர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ். இன்ஃபர்மேஷன் தகவல். பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே என்ன வர வேண்டும்? பாஸ்ட்டுக்கு எப்பொழுதுமே ஹேட் வர வேண்டும், பர்ஃபெக்ட்டுக்கு பீன் வர வேண்டும், கண்டினியூஸுக்கு வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வர வேண்டும். ஃப்ரம் வென் ஹேட் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுது இருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டே இருந்தான். இது இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்ததா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. உதாரணத்திற்கு காலங்கள் பாருங்கள். பாஸ்ட்டு ப்ரெசண்ட்டு நிகழ்காலம். பாஸ்ட்டு இப்போ 2005 2010 வரைக்கும் ஒரு கம்பெனியிலே நான் வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் 2005 to 2010 in 3 years ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங். அப்போ இறந்த காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும், இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலிருந்து நிகழ்காலத்திலே வரும் வரைக்கும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இவைகள் அனைத்திற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் ஹேட் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டே இருந்தான். யாரை காதலித்து கொண்டிருந்தார்கள்? ராமன். யாரை? பதில் இல்லை இங்கே இந்த வாக்கியத்திலே. ஸோ இது பேசிவ் இல்லை. ஸோ ஹேட் பாஸ்ட் என்ற காரணத்தினாலே, பீன் பர்ஃபெக்ட் என்ற காரணத்தினாலே, ஐஎன்ஜி கண்டினியூஸ் என்ற காரணத்தினாலே. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஹேட் இறந்த காலத்திற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஃப்ரம் வென் ஹேட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், இங்கே 2 எழுவாய்கள் வருகிறது. எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள். யார்? பதில் இல்லை. 2 எழுவாய் வருகிறது. இங்கே செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ அடுத்தது இங்கே ஒரு எழுவாயும் ஒரு செய்யப்படுபொருளும், ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது. ஃப்ரம் வென் ஹேட் ராமா பீன் லவ்விங் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருந்தான் இறந்த காலத்திலே என்று வரும் பொழுது நோ பேசிவ், அங்கேயும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஹேடு பீனு வெர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வருகிறது. இது சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது. இங்கே 2 சப்ஜெக்ட் 2 ஆப்ஜெக்ட் பயன்படுத்துகிறோம். ஃப்ரம் வென் ஹேட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருந்தார்கள் என்று வரும்பொழுது அங்கேயும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் அதை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றும், இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திலிருந்து நிகழ்காலத்தில் இப்பொழுது வரைக்கும் ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸும், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே தொட்டு எதிர்காலத்திற்கு சென்றடைவது ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை சொல்கிறீர்கள். ஸோ ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸுக்கு இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் 3 காலங்களை பற்றி அந்த நேர காலத்தை விவரிக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டை சொல்லுகிறீர்கள். சொல்லுங்கள், இன்னும் 1 மாத காலம் நான் அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸுக்கு வந்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ வில் ஹேவ் பீன் கமிங் ஷியோர். இன்னும் ஒரு 10 சென்னையிலே என் வாழ்நாள் முழுக்க நான் சென்னையிலே வாழ்ந்து கொண்டே இருப்பேன் என்று சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்வீர்கள்? ஐ வில் ஹேவ் பீன் லிவிங் இன் சென்னை ஃபார் ரெஸ்ட் ஆஃப் மை லைஃப் என்று சொல்ல வேண்டும். ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் தகவல், பர்ஃபெக்ட் என்றால் வில் ஹேவ். ஏன்னா எதிர்காலம் வருகிற காலத்தினாலே வில் போட்டுக்கிறீங்க, பர்ஃபெக்டாக ஹேவ் போட்டுக்கிறீங்க, அப்புறம் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க. பர்ஃபெக்ட் காட்டி பீன் இறந்த கால எச்சம் வேண்டும். ஃப்ரம் வென் வில் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங், எப்பொழுது வரை எதிர்காலத்திலே ராமன் காதலித்து கொண்டே இருப்பான். யாரை? பதில் இல்லை. யார் காதலித்து கொண்டிருப்பார்கள்? ராமா சப்ஜெக்டாக வருகிறது, செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் வில் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து எப்பொழுது வரை
ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருப்பார்கள் எதிர்காலத்திலே, அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. From when will Rama have been loving Sita? இங்கே ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் வருகிறது, ஒரு எழுவாயும் ஒரு செயற்படுபொருளும் வருகிறது. எப்பொழுது வரை ராமர் கிருஷ்ணர் சீதாவை காதலித்து கொண்டே இருப்பார் என்று வருகிறது. யார் யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பார்கள்? ராமனோ சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பார். ஸோ ராமா எழுவாயாக, சீதா ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது, அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. From when will Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? எப்பொழுது வரை ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்று எதிர்காலத்திலே கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது 2 எழுவாய் யார் யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ராமரும் கிருஷ்ணரும். 2 எழுவாய் யாரை காதலித்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? சீதாவும் பாமாவும். 2 ஆப்ஜெக்ட், 2 செயற்படுபொருள், இதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்தது மிக மிக முக்கியம். ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட், பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட், ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட். Present perfect, past perfect, future perfect in continuous வாக்கியத்திலே present perfect, past perfect, future perfect. நிகழ்காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கால நேரத்தை குறிப்பிடும் பொழுது present perfect. இறந்த காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டிருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது past perfect. இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே நின்று எதிர்காலத்தில் தொடர்ந்து அந்த காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது future perfect continuous. நிகழ்காலத்துக்கு have been வினைச்சொல் ப்ளஸ் ing அல்லது has been verb ப்ளஸ் ing. அது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் has been verb ப்ளஸ் ing, சப்ஜெக்ட் 2ஆக இருந்தால் have been verb ப்ளஸ் ing என்று சொல்ல வேண்டும். இங்கே past perfect continuous இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் செயல் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டே இருந்தது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த past perfect continuous யூஸ் பண்ணுறீங்க. இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணணும்? had been verb plus ing, had been verb plus ing. ஸோ இது past perfect continuous. future perfect continuousக்கு இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்திலே தொட்டு எதிர்காலத்திலே சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது future perfect continuousை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே will have been verb plus ing, will have been verb plus ing, தொடர்ந்து ஒரு காரியம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது future perfect continuousை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இந்த present perfect continuousம் past perfect continuousக்கும் future perfect continuousக்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் கிடையாது. Hope you are able to understand. இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் மற்றதை பார்ப்போம். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. The topic here is active and passive voice sentences. The verb is active and the verb is passive over here. We have come to the 18th video on active and passive voice. And video number is 166. This is what you are going to see here. Level 5 grammar book. The topic is information, question, negative. It is not positive, it is negative. Information, question, it is negative. Negative, active and passive voice sentences with object and without object. You ask a question to the verb, what, to whom. You get an answer, is called object. When you don't get an answer, it is called sentence without an object. Sentence with object and sentence without object. You have 3 columns here, present tense. You have past tense, second column. You have future, the third column. In present tense column, see information. What are the information words? What, when, which, where, why, how. 5 W's and 1 H. Information, question. Negative. Negative, definitely you have to have a not. Active and passive voice sentences with object and without object. Here, ordinary tense. Is it ordinary tense? Yes, ordinary tense. Ordinary tense means what? Eat, sleep, talk. Eat, sleep, talk. Ordinary present tense. Ordinary past means ate, went. Ordinary future means will eat, will go. But when it comes to negative, do not, does not. In the past tense you are using did not. In future you are using will not. Do not or does not, did not and will not. This is what it goes for questioning ordinary. See here, when doesn't Rama love? When doesn't Rama love? Who doesn't love? Rama. So, who doesn't love? You ask a question. Rama. Rama becomes subject. Who doesn't love? When doesn't Rama love? Rama becomes subject. The passive is when isn't Rama loved? When is not Rama loved? Or you can say
When isn't Rama loved? Why do you use does? The subject is singular, so you are using does. Why do you use is in passive? Because the subject is singular. Loud, it is the past participle, third form verb. Loud, loud, loud. Write, wrote, written. So past participle. When doesn't Rama love? When isn't Rama loved? Both gives a different meaning. See, when doesn't Rama love? When isn't Rama loved? When doesn't Rama love? When isn't Rama loved? Both the meanings are different. But since there is no object, who doesn't Rama love? No object. So the meaning changes in passive voice sentence. Now coming here to two subject. When do not Rama and Krishna love? When do not Rama and Krishna love? Who do not love? Rama and Krishna. Two subjects are there. No. Whom they do not love? No object is there. So in the passive, what happens? When aren't Rama and Krishna? When aren't Rama and Krishna loved? Loved is the past participle. Why? Because Rama and Krishna are two subjects. You use do because Rama and Krishna, two subjects are there. So you are using do. When one single subject is there, does. When single subject is there, is in passive. When two subjects are there, in active, do. When two subjects are there in passive, you are using are, aren't, right? Now coming here, we have a subject and an object. When does not Rama love Sita? When doesn't Rama love Sita? So who doesn't whom? Rama doesn't love Sita. So Rama becomes subject. Whom he doesn't love? Sita. Sita becomes object. So when doesn't Rama love Sita? What is the passive form? When isn't Sita loved by Rama? So Sita, the object in active voice sentence, becomes subject in passive voice sentence, and Rama, the subject, becomes the object in passive voice sentence. So when doesn't Rama love Sita? When isn't Sita loved by Rama? This is the passive voice. Now you are taking two subjects and two objects. When do not Rama and Krishna love Sita and Bama? Who doesn't love? Rama and Krishna, two subject. Doesn't love whom? Sita and Bama becomes two objects. So two subjects and two objects in active voice. Where in passive voice two objects becomes two subjects, and two subjects in active voice becomes two objects in passive voice. See, two subjects Sita and Bama becomes two objects over here, two subjects over here. Rama and Krishna, two subjects become two objects over here. So here what happens? When doesn't Rama and Krishna love Sita and Bama? When aren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Aren't, because two subjects are there. Since it is present tense, you are using are not, right sir? Because it is negative. Now coming here to the past. Past tense, always the action verb. For ordinary tense it should be did. Since it is negative, you are using did not, right sir? When didn't Rama love? The love should be like that. It should not change into when did not Rama loved. No, love is the present tense. When didn't Rama love changes into, in passive, when wasn't Rama loved? Rama is singular subject. So you are using what was in passive voice. Loved is past participle. Past participles aren't verbs. Now coming here, when didn't Rama and Krishna love? Who didn't love whom? Rama and Krishna. So Rama and Krishna becomes two subjects. Is when weren't Rama and Krishna loved? So Rama and Krishna, two subjects are there. So in passive voice, you are using were not. Now coming here, one subject and one object. When didn't Rama love Sita? When didn't Rama love Sita? Who didn't love whom? Rama didn't love Sita. So Rama becomes subject. Whom he didn't love? Sita. Sita becomes object. So in the passive, when wasn't Sita loved by Rama? So the Sita in the object becomes subjects over here, and Rama, subject in active voice, becomes object in the passive voice. So when didn't Rama love Sita changes into when wasn't Sita loved by Rama. Now you are taking two subjects and two objects. When didn't Rama and Krishna love Sita and Bama? Who didn't love whom? Rama and Krishna, two subjects it happens. Whom they didn't love? Sita and Bama. So two objects are there. So in passive voice, when weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? So the objects, two objects becomes two subjects over here.
and the two subjects Rama and Krishna becomes two objects over here. So here, when didn't Rama love changes into when wasn't Rama loved. When didn't Rama and Krishna love changes into when weren't Rama and Krishna loved. When didn't Rama love Sita changes into when wasn't Sita loved by Rama. Two subject, when didn't Rama and Krishna love Sita and Bama changes into when weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna. So my dear friends, in past, ordinary past, active and passive, did not, since it is a negative sentence, since it is a negative, what you are using? You are using not. When didn't Rama love? The love is in present tense. In passive, it changes into singular, wasn't, and past participle. Didn't Rama and Krishna, two subjects, so you are using were. So single subject you are using was, double subject you are using were in the passive voice sentence. Hope you are able to get it. Now coming here to the future negative. Future negative for ordinary tense. What do you see? When will not Rama love? So future, obviously you have to have will. Since it is negative, you have to use not. For ordinary tense, you are using the present tense verb. When won't, you can say, when won't Rama love? Who won't love? Rama. So Rama is subject. So what is the passive? When won't Rama be loved? You are adding the word be. When won't Rama love and when won't Rama be loved? Both the meanings are different, but still without an object, this is what you can do. When you are taking two subjects, when won't Rama and Krishna love? For future, active voice, two subjects are there. In passive voice, when won't Rama and Krishna be loved? You are adding the word be loved, past participle. So it doesn't give the same meaning, but still without an object we cannot do anything. Now we are taking a subject and an object for future negative ordinary tense. When did it, when will not? You are not supposed to use did, you are using will not. When will not. So when will not Rama love Sita? Who won't love whom? Rama. So subject, love whom? Sita. Sita becomes object. So when will not Rama love Sita? It changes into when will not. Sita comes as a subject here. Rama becomes an object here. When will not Sita? When will not Sita be loved? Be. You have to add be. When will not Sita be loved by Rama? Now you are coming to two subjects. When will not Rama and Krishna love Sita and Bama? Who won't love whom? Rama and Krishna. So two subjects are there. And love whom? Sita and Bama. Two objects are there. Two subjects and two objects are there. When won't Rama and Krishna love Sita and Bama? Changes into passive. When won't Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? So Sita and Bama, the objects, comes here as two subjects. And the two subjects Rama and Krishna becomes two objects. Rama and Krishna becomes two objects here. So here in future ordinary negative, you are using will not plus subject plus present tense verb. In passive, will not plus subject, you are adding be. This is so simple. So hope you are able to understand. Now everybody together, let us see how many of you will say, when doesn't Rama love? What is the passive? When isn't Rama loved? When do not Rama and Krishna love? What is the passive? When aren't Rama and Krishna loved? When doesn't Rama love Sita? What is the passive? When isn't Sita loved by Rama? When do not Rama and Krishna love Sita and Bama? What is the passive? When aren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Now coming here to the past negative ordinary sentence. When didn't Rama love? What is the passive? When wasn't Rama loved? When didn't Rama love Krishna and Krishna love? When weren't Rama and Krishna loved? When didn't Rama love Sita? What is the passive? When wasn't Sita loved by Rama? Now you're taking two subjects and two objects. When didn't Rama and Krishna love Sita and Bama? What is the passive? When weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna? Now coming here for the future negative ordinary tense. When won't Rama love? What is the passive? When won't Rama be loved? When won't Rama and Krishna love? What is the passive form? When won't Rama and Krishna be loved? When won't Rama love Sita? What happens? Passive. When won't Sita be loved by Rama? When won't Rama and Krishna love Sita and Bama? What is the passive form?
When won't Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? So loud in the passive voice, it is always the past participle. Hope you are able to understand. No doubt about it. Okay. Now coming here, நண்பர்களே, level 5 grammar book ஐ எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Active செய்வினை, passive செயற்பாட்டு வினை, வாக்கியங்கள் 18வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். மொத்தம் இதுவரைக்கும் லெவல் 5லே 166 வீடியோக்கள், 165 வீடியோக்கள் முடித்து 166வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடியது இன்ஃபர்மேஷன். இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் என்ன? தகவல். when, which, where, why, what, 5W. ஒரு H, how, எப்படி, இன்ஃபர்மேஷன். கொஸ்டின் நெகட்டிவ். நெகட்டிவ் என்றால் ஆப்வியஸா நாட், NOT வர வேண்டும். ஆக்டிவ் செய்வினை, வினைச்சொல் ஆக்டிவாக இருக்கிறது. பாசிவ் செயற்பாட்டு வினை, வினைச்சொல் பாசிவாக இருக்கிறது. வித் ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் இருக்க வேண்டும். விதவுட் ஆப்ஜெக்ட், ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல் இருப்பது. வினைச்சொல்லிடம் நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும். யூ ஷுட் ஆஸ்க் ஏ கொஸ்டின் டு த verb. என்ன கேள்வி கேட்க வேண்டும்? வாட் அல்லது whom. அதற்கு பதில் என்ன, யாருக்கு என்று கேட்டு பதிலாக வருவது ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள். ஸோ சென்டென்சஸ் வித் ஆப்ஜெக்ட், வாக்கியங்கள் ஆப்ஜெக்டுடன். சென்டென்சஸ் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட், வாக்கியங்கள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாமல். அதை எப்படி செய்வினையிலிருந்து செயற்பாட்டு வினைக்கு மாற்றுகிறீர்கள் என்பதை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ 3 காலம் இருக்கிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், ஃபியூச்சர். ஆர்டினரி சென்டென்ஸ் என்றால் என்ன? நீ டிஃபன் சாப்பிட்டியா, அல்லது நீ வண்டி கார் ஓட்டினாயா, காரை ஓட்டுவாயா, கார் உன்னால் ஓட்டப்படுகிறதா, அந்த வேலை உன்னால் செய்யப்படுகிறதா, செய்யப்படவில்லையா. இதுதான் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ். ஸோ when doesn't Rama love, எப்பொழுது ராமா காதலிப்பதில்லை. when doesn't Rama love, ராமா யார் காதலிப்பதில்லை? ராமா சிங்கிள், ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். இந்த லவ் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்திலே இருக்க வேண்டும். when doesn't Rama love, இது என்னவாக மாறுகிறது? when isn't Rama loved, எப்பொழுது ராமா காதலிக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. when doesn't Rama love, எப்பொழுது ராமன் காதலிப்பதில்லை, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்படுவதில்லை. ராமன் காதலிப்பதில்லை, ராமன் காதலிக்கப்படுவதில்லை, ரெண்டும் அர்த்தங்கள் வேறு வேறு விதமாக வருகிறது. ஏனென்றால் யாரை காதலிப்பதில்லை என்ற செய்யப்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத காரணத்தினாலே செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களை மாற்றும் பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது when do not Rama and Krishna love, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணனும் காதலிப்பதில்லை என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when aren't Rama and Krishna loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்கப்படுவதில்லை. எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிப்பதில்லை, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்கப்படுவதில்லை, ரெண்டு அர்த்தங்கள் வேறு விதமாக வருகிறது செய்யப்படும் பொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே. டஸ் ஏன் பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ராமா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ். ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ரெண்டு எழுவாய் இருக்கிற காரணத்தினாலே டு. அடுத்ததாக ஒரு எழுவாயும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் செய்யப்படும் பொருளும் சேர்ந்து வருகிறது. சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட். when doesn't Rama love Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிப்பதில்லை. யாரை காதலிப்பதில்லை? யார் காதலிப்பதில்லை? ராமா. யாரை காதலிப்பதில்லை? சீதா. யார் என்று கேட்கும் பொழுது ராமா என்று பதில் வருகிறது, அதனால் அது சப்ஜெக்ட். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சீதா, அதனால் அது ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. இங்கே செயற்பாட்டு வினைக்கு இந்த ஆப்ஜெக்டான செய்யப்படும் பொருளான சீதா எழுவாயாக வருகிறது. ராமன் எழுவாயாக சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடியது செய்யப்படும் பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது வாக்கியத்திலே. when doesn't Rama love Sita, ராமா ஒருவராக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ். ஸோ when isn't Sita loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்படுவதில்லை என்று வருகிறது. when doesn't Rama love Sita, when isn't Sita loved by Rama. ஸோ அடுத்ததாக இந்த டி வாக்கியத்திலே ரெண்டு எழுவாய், ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், ரெண்டு செய்யப்படும் பொருளை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு when do not Rama and Krishna love Sita and Bama, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலிப்பதில்லை என்று வருகிறது. அதனுடைய passive voice என்னவாக வரணும்? சீதாவும் பாமாவும் சப்ஜெக்டாக எழுவாயாக வர வேண்டும். ராமரும் கிருஷ்ணரும் எழுவாயாக இருக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியத்திலே செய்யப்படும் பொருளாக செயற்பாட்டு வினைக்கு வர வேண்டும். ஸோ when do not Rama and Krishna love Sita and Bama என்பது when aren't
Sita and Bama loved by Rama and Krishna. எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமன் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படுவதில்லை. ஏன் இங்கே ஆர் பயன்படுத்துகிறீர்கள்? சீதா பாமா 2 பேர் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஆர். எதற்காக டூ பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ராமாவும் கிருஷ்ணராம் 2 எழுவாய் இருக்கிற காரணத்தினாலே டூ. எதற்காக டஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ராமா எழுவாயாக இருக்கிற காரணத்தினாலே சிங்கிள் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே டஸ். ஏன் இஸ் போட்டுக் கொள்கிறீர்கள்? செயற்பாட்டு வினையிலே ராமா எழுவாய் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே இஸ். இந்த லவுட் என்பது இறந்த கால எச்சம், பிரசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், நிகழ்காலம், இறந்த கால எச்ச வார்த்தை, ரைட், ரோட், ரிட்டன் போன்று இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அனைத்தும் வினைச்சொல் அல்ல. ஸோ நண்பர்களே, இந்த பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த கால ஆர்டினரி சாதா டென்ஸ் கால நெகட்டிவ் எதிர்மறை வாக்கியம். ஸோ எதிர்மறைக்கு நெகட்டிவ் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஆர்டினரி பாஸ்ட் டென்ஸுக்கு எப்பொழுதும் டிட் என்று போட வேண்டும் செய்வினை வாக்கியத்திற்கு. வென் டிடன்ட் ராமா லவ், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கவில்லை. உதாரணத்துக்கு சொல்லுவோம்ல, எப்பொழுது நீ பள்ளிக்கு செல்லவில்லை. when didn't you go to school? why didn't you come yesterday? ஏன் நீ எதற்காக நேற்று நீ வரவில்லை? அப்ப இந்த வரவில்லை அந்த வினைச்சொல் நிகழ்காலத்தில் இருக்க வேண்டும். அந்த இல்லை என்று இறந்த காலத்திலே சொல்லும் பொழுது did not என்று பயன்படுத்த வேண்டும். do not என்றால் நிகழ்காலத்தில் இல்லை. did not என்றால் இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் நடைபெறவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது did not. when didn't Rama love, எப்பொழுது ராமன் காதலிப்பதில்லை. யாரை காதலிக்கவில்லை? ராமன் காதலிக்கவில்லை. ராமன் எழுவாயாக வருகிறது. ஆப்ஜெக்ட் யாரை காதலிக்கவில்லை? அங்க செய்யப்படுபொருள் இல்லாத காரணத்தினாலே when didn't Rama love, when wasn't Rama loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்படவில்லை. எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கவில்லை, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்படவில்லை, 2 அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஏனென்றால் யாரை என்று கேட்டு பதிலாக செய்யப்படுபொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத காரணத்தினாலே அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. அதற்கு அடுத்ததாக when didn't Rama and Krishna love, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கவில்லை என்று வருகிறது. இங்கே செயற்பாட்டு வினையிலே when weren't Rama and Krishna loved, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்படவில்லை என்று வருகிறது. காதலிக்கப்படவில்லை அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஏனென்றால் செய்யப்படுபொருள் இல்லை. அடுத்தது ஒரு எழுவாய், ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஒரு செய்யப்படுபொருளும் சேர்ந்து வாக்கியத்தை பார்க்கிறீர்கள். when didn't Rama love Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிக்கவில்லை. யாரை காதலிக்கவில்லை? யார் காதலிக்கவில்லை? ராமா. யாரை காதலிக்கவில்லை? சீதா. ஸோ யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செய்யப்படுபொருள் சீதை. யார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எழுவாய் சப்ஜெக்ட். ஸோ when didn't Rama love Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிக்கவில்லை. did not என்பது இறந்த காலம், ஆகையால் did not போகிறீங்க. அங்கே does not என்று போட்டு விடுகிறீர்கள். ஏனால் நிகழ்காலத்திலே இல்லை, இது இறந்த காலத்திலே இல்லை. இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when wasn't Sita loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்படுவதில்லை. இங்கே சீதை செய்யப்படுபொருளாக ஆப்ஜெக்டாக இருக்கிறது. செயற்பாட்டு வினையிலே சப்ஜெக்டாக வருகிறது. ராமன் சப்ஜெக்டாக எழுவாயில் இருக்கக்கூடிய செய்வினை வாக்கியத்திலே, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார். ஸோ அடுத்தது when didn't Rama and Krishna love Sita and Bama, அப்போ 2 சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள், 2 ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்கவில்லை இறந்த காலத்திலே என்று வரும்பொழுது when weren't Sita and Bama loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்படவில்லை. இது இரண்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் எழுவாய் இருக்கிற காரணத்தினாலே வேர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே சீதா ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வாஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ செயற்பாட்டு வினையிலே எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால், வாஸ் இறந்த காலத்திலே 2ஆக சப்ஜெக்ட் இருந்தால் அங்கே வேர் என்று பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்ததாக எதிர்காலத்திலே இல்லை என்று பார்க்கும் பொழுது வில் நாட் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல் செய்வினை வாக்கியத்திற்கும் will not be past participle இறந்த கால எச்சத்தையும் செயற்பாட்டு வினையிலே பயன்படுத்த வேண்டும். when will not Rama love, when will not you come சொல்றோம்ல, அந்த மாதிரி when will not Rama love, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்க மாட்டார். யாரை காதலிக்க மாட்டார்? ராமன் காதலிக்க மாட்டார். யாரை? பதில் இல்லை, செய்யப்படுபொருள் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லாத வாக்கியத்தை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது when will not Rama be loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட மாட்டான். எப்பொழுது ராமன் காதலிக்க மாட்டான், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட மாட்டான், 2 அர்த்தங்கள் வேறு விதமாக வருகிறது. ஏனென்றால் செய்யப்படுபொருள் இல்லை. ஸோ அடுத்தது இல்லைங்க என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? will not கூட be கூட இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே. when will not
Rama and Krishna love? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்க மாட்டார்கள் என்று கேட்கிறீர்கள். அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when will not Rama and Krishna be loved? எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள். எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்க மாட்டார்கள். எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஏனென்றால் ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருள் இல்லை. யாரை காதலிக்கிறார்கள்? காதலிக்கக்கூடிய நபர்கள் இல்லை. அதை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக மாற்றும் பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. அடுத்தது ஒரு எழுவாய் ஒரு செய்யப்படும் பொருள், ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்டுடன் வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கிறோம். when will not Rama love Sita? எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலிக்க மாட்டார். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when will not Sita be loved by Rama? எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட மாட்டார். எப்பொழுது ராமர் சீதையை காதலிக்க மாட்டார். எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட மாட்டார் என்று வருகிறது. ஸோ இங்கே ராமாவும் சீதாவும் ராமா எழுவாயாக சீதா செயற்படு பொருளாக வரக்கூடியது. செயற்பாட்டு வினையிலே இந்த சீதா ஆப்ஜெக்டாக எழுவாயில் இருக்கக்கூடியது. இங்கே சப்ஜெக்டாக வருகிறார். ராமா சப்ஜெக்டாக இருக்கக்கூடிய செய்வினை வாக்கியத்திலே இங்கே ராமா செயற்படு பொருள் ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார். அடுத்தது ரெண்டு எழுவாய் ரெண்டு செயற்படு பொருள் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். ராமரையும் கிருஷ்ணரையும் ரெண்டு எழுவாயாக, சீதாவையும் பாமாவையும் ரெண்டு செயற்படு பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். when will not அல்லது won't என்று சொல்லலாம். when won't Rama and Krishna love Sita and Bama? எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்க மாட்டார்கள். யாரை காதலிக்க மாட்டார்கள்? யார் காதலிக்க மாட்டார்கள்? ராமாவும் கிருஷ்ணாவும். யாரை காதலிக்க மாட்டார்கள்? சீதாவையும் பாமாவையும். ஸோ யார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ராமாவும் கிருஷ்ணாவும். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது செயற்படு பொருள் சீதாவும் பாமாவும். ஸோ செயற்பாட்டு வினைக்கு அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படும் பொருளும் எழுவாயாக வருகிறது. ரெண்டு எழுவாய் ராமரும் கிருஷ்ணரும் செய்யப்படும் பொருளாக செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு வருகிறது. when won't Sita and Bama be loved by Rama and Krishna? எப்பொழுது சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம், சாதா வினைச்சொல், சாதா வினைச்சொல் இல்லை, சாதா வினைச்சொல். அதிலே எதிர்மறை வாக்கியம் நெகட்டிவ் என்று போடும்பொழுது அதில் நாட் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். ஏன் வரல, ஏன் போகல, ஏன் தூங்கலை, ஏன் படிக்கலை என்று இறந்த காலத்திலே கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது, நிகழ்காலத்திலே கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது, எதிர்காலத்திலே கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது, நிகழ்காலத்திலே கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது ஒரு சப்ஜெக்டாக இருந்தால், ஒரு எழுவாயாக இருந்தால், ராமா மட்டும் இருந்தால் டஸ், ரெண்டு பேர் இருந்தால் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா இருந்தால் டூ, செயற்பாட்டு வினைக்கு ஒன்றாக எழுவாய் இருந்தால் இஸ், ராமா அண்ட் சீதா பாமா ரெண்டு பேர் இருந்தால் ஆறு போட்டு விடுகிறீர்கள், ஆரை போட்டு விடுகிறீர்கள். அதே போன்று இறந்த காலத்திலே டிட்டு நாட்டு நிகழ்கால வினைச்சொல், அதனுடைய செயற்பாட்டு வினையிலே வாசு சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் ராமா, ஒன்றாக இருந்தால் வாசு, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா இரண்டாக இருந்தால் வேர் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அதே போன்று எதிர்காலத்திலே வில் நிகழ்கால வினைச்சொல், வில் நாட் நிகழ்கால வினைச்சொல், செயற்பாட்டு வினையிலே வில் நாட் பிஇ சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள். இந்த லவுட் என்பது இறந்த கால வினையச்சம், இறந்த காலம் அல்ல, இறந்த கால வினையச்சம், மூன்றாவது வினைச்சொல் ஃபார்ம். அது வினைச்சொல் கிடையாது, வினைச்சொல் சொற்றொடரே ஒழிய அது வினைச்சொல் கிடையாது. ஸோ ரைட், ரோட், ரிட்டன் என்று சொல்வது போல, அந்த ரிட்டன், ஸ்பீக், ஸ்போக்கன் என்று சொல்வது போல, அந்த ஸ்போக்கன் இந்த ஈடி சேர்த்து கொண்டால் அது வலிமை குன்றிய வினைச்சொல் என்று சொல்வோம். வலிமை குன்றிய வினைச்சொற்களுக்கு இறந்த காலமும் இறந்த கால எச்சமும் ஒரே சொற்கள் தான். ஸோ நண்பர்களே, இந்த லெவல் 5 ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் சென்டென்ஸில் 18வது வீடியோ 166 இதை பார்த்து விட்டீர்கள். இனி அடுத்தது நாம் வரக்கூடியது கண்டினியூஸ் சென்டென்ஸினுடைய செய்வினை, செயற்பாட்டு வினை, தகவல் வாக்கியங்கள், அடுத்தது பர்ஃபெக்ட். ஸோ இனி அடுத்த வீடியோ வரும் வரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book. This is the active and passive voice sentences. 19th video on active and passive voice sentences. The total number of videos we have seen is 166 in level 5. Now we have come to 167th video. We have 3 columns here. The first column is the present tense, the second column is the past tense, and the third column is the future tense. The topic here is information. What is information? Question words like when, which, where, why, what, how. You are adding negative, definitely not should come. Active, the verb is active. Passive, the verb is passive voice sentences with object and without object. You ask a question to the verb what or to whom, the answer you get is called object. So the sentences with object
and without object, the sentences are perfect sentences, negative sentences. See, when hasn't Rama loved? When hasn't who loved? Rama. Who you ask a question, the answer you get is Rama. So Rama becomes the subject. So Rama becomes the subject. When hasn't Rama loved? Rama is singular, so you are using has. So negative sentence, when hasn't Rama loved? Rama loved whom? You don't get an answer. So no object are there. So the passive is, when hasn't Rama been loved? When hasn't Rama loved? The passive is, when hasn't Rama been loved? Both the meaning differs because their object is not there. Now you are coming here to the passive voice and active voice sentence with the two subjects. When haven't Rama and Krishna loved? Rama and Krishna, two now subjects are there. When haven't who loved? Rama and Krishna. Who you ask a question to the verb? The answer is two subjects, Rama and Krishna. Since Rama and Krishna is in plural, you are using have. If it is singular, you are using has. So it is a negative sentence. So when haven't Rama and Krishna loved? What is the passive form? When haven't Rama and Krishna been loved? You are adding been loved in the passive. So even this sentence doesn't give the same meaning. When haven't Rama and Krishna loved? When haven't Rama and Krishna been loved? The meaning differs because there is no object. Now you are taking a subject and an object. The C sentence, when hasn't Rama loved Sita? When hasn't who loved? Rama loved. So you ask a question, who loved? You get an answer, the subject. Who when hasn't who loved? Rama loved. When hasn't Rama loved whom? You ask a question, whom? You get an answer, Sita. So Sita becomes object. So in passive voice, the object Sita should come as subject and Rama subject should come as object. So it becomes like this. What is that? When hasn't Sita been loved by Rama? When hasn't Sita been loved by Rama? When hasn't Rama loved Sita? When hasn't Sita been loved by Rama? So Sita becomes subject here and Rama becomes object here. You are adding been. Now you are coming to double subject and double object. When haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama? When haven't who loved? Rama and Krishna. You get two subjects. When haven't Rama and Krishna loved whom? Two of them, Sita and Bama. So Sita and Bama, you get two objects. So in passive voice, when haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? When haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? This is the passive voice sentence. So my dear friends, if the singular subject is there, you are using has. When Rama and Krishna double subjects are there, you are using have. Then in passive, you are using been plus past participle. So this is the format here for the present perfect sentences. Information, perfect sentences, active and passive, negative sentence. Now coming to the past negative, obviously you have to have, had and not. When hadn't Rama loved? When hadn't who loved? Rama loved. You ask a question, who loved? Who hasn't loved? Rama hasn't loved. So it becomes subject. And when hadn't Rama been loved? So whom you do ask a question to the loved, you don't get an answer. So there is no object. So the meaning differs from active and passive voice sentence. So when hadn't Rama loved? When hadn't Rama been loved? Now you are taking two subjects. When hadn't Rama and Krishna loved? The passive becomes when hadn't Rama and Krishna been loved? Next, when hadn't Rama loved Sita? You get a who had not loved? Rama subject. Loved, hadn't loved whom? Sita. Sita becomes objects. So the passive becomes when hadn't Sita been loved by Rama? Sita becomes here as a subject and Rama here it comes as object. So when hadn't Rama loved Sita? When hadn't Sita been loved by Rama? This is the passive form. Then you are taking double subject and double object. When hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama? So when hadn't who loved? Rama and Krishna, two subjects you are getting. And who haven't loved whom? Sita and Bama. So you're getting two objects here. So the passive becomes two objects becomes two subjects in active voice, and two subject in active voice comes as two objects in passive voice. When hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? So two subjects here and the two objects here, Rama and Krishna. So the subject turns into object and the object turns into subject. So vice versa. This is what's happening in the active and passive voice sentence. So past. Now you are coming for future. When will not Rama have loved? When will not Rama have loved?
something in future, in a particular time, something will never ever happen. So this is what when will not Rama have loved. So have loved is the verb. Who haven't loved? Rama. So it becomes subject. When will not Rama have been loved? Of course the meaning differs. You are adding been here in passive, but you don't have an object here. When object is not there, when you are converting from active and passive, the meaning of the sentence changes. Next, when won't Rama and Krishna have loved? When won't Rama and Krishna have loved? So who won't have loved? Rama and Krishna. Two subjects are there. So in passive, when won't Rama and Krishna have been loved? This again, once again, the meaning differs. Now coming here, when won't Rama have loved Sita? So you have subject. When won't who have loved? Rama. Who have not loved whom? Sita becomes object. So the object comes as subject in the passive voice sentence and the subject becomes object. When won't Sita have been loved by Rama? So Sita, the object in active voice, becomes subject in passive voice, and subject Rama becomes object in the passive voice. When won't Rama have loved Sita changes into when won't Sita have been loved by Rama. Now we are taking double subject. When won't Rama and Krishna have loved Sita and Bama? So two subjects and two objects you are taking. So here Rama and Krishna. When won't who have loved? Rama and Krishna, two subjects. When won't Rama and Krishna have not loved whom? Sita and Bama. So two objects you are getting. When won't Rama and Krishna have loved Sita and Bama changes into when won't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna. So Sita and Bama becomes subjects, and Rama and Krishna becomes objects, two objects. So two subjects, two objects. So my dear friends, will not have plus past participle changes, will not have been plus past participle. So once again here I just request you to tell what happens when hasn't Rama loved. The passive is when hasn't Rama been loved. When haven't Rama and Krishna loved. The passive is when haven't Rama and Krishna been loved. When hasn't Rama loved Sita. The passive is when hasn't Sita been loved by Rama. The active sentence, when haven't Rama and Krishna loved Sita and Bama. When haven't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna. So active and passive voice for the present perfect negative sentence. Past perfect negative sentence, active and passive voice for information. When hadn't Rama loved? No object. When hadn't Rama been loved? No object. When hadn't Rama and Krishna loved? When hadn't Rama and Krishna been loved? So no objects here. When hadn't Rama loved Sita? Object Sita is there. When hadn't Sita been loved by Rama? The object changes into subject, subject changes into object. When hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama? When hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna? Now coming here to the future perfect negative sentence, information sentence. When won't Rama have loved? The passive is when won't Rama have been loved. Next, when won't Rama and Krishna have loved? The passive is when won't Rama and Krishna have been loved. When won't Rama have loved Sita? Subject and an object. The passive is when won't Sita have been loved by Rama. So the passive. Now double subjects. When won't Rama and Krishna have loved Sita and Bama? The passive is when won't Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna. The most important here, all the perfect sentences, information negative, in present, in past, in future. In passive you are adding been. Hope you are able to get it. So நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் செய்வினை வாக்கியங்கள், பேசிவ் செய்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள் 19வது வீடியோவை பார்க்கிறீர்கள். மொத்த வீடியோ இதுவரைக்கும் பார்த்தது 166, இப்பொழுது பார்க்கக்கூடியது 167. இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின், தகவல் வார்த்தைகள் என்னென்ன, வாட் என்ன, விச் எது, வேர் எங்கே, ஹவு எப்படி, வை ஏன், வாட் ஃபார் எதற்காக. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் நெகட்டிவ் நாட்டு போட்டுவிட வேண்டும். ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வாக்கியம் செய்வினையாக வருகிறது, எழுவாய் செய்கிறது ஒரு காரியத்தை. ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் வாய்ஸ் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்கள். வித் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட், செயற்படுபொருளுடன் செயற்படுபொருள் இல்லாமல், வித் ஆப்ஜெக்ட் அண்ட் விதவுட் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ 3 பத்திகளாக பிரித்திருக்கப்படுகிறது. ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், பாஸ்ட் டென்ஸ் அண்ட் ஃபியூச்சர். 1 minute. நண்பர்களே, நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்ற 3 பத்திகள் இருக்கிறது. நிகழ்காலத்திலே இன்ஃபர்மேஷன் பர்ஃபெக்ட் சென்டென்சஸ் என்றால் என்ன? ஹேவன்ட், ஹேடன்ட் என்று சொல்கிறோம்.
haven't hasn't என்று சொல்கிறோம். haven't hasn't கூட இறந்த கால எச்சத்தை யூஸ் பண்ணா perfect sentence. அதிலே நீங்கள் கேள்வி வாக்கியங்கள், அதில் கேள்வியிலே எதிர்மறை வாக்கியங்கள், அதில் செய்வினை வாக்கியங்கள். உதாரணத்திற்கு when hasn't Rama loved, எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருந்ததில்லை. when hasn't Rama loved, எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருந்ததில்லை. காதலித்திருந்ததில்லை, யார் காதலித்திருந்ததில்லை, யார் என்று வினைச்சொல்லிடம் கேட்டு பதிலாக வருவது எழுவாய் சப்ஜெக்ட். இந்த எழுவாய் சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் போட்டு விடுகிறீர்கள். இது எதிர்மறை வாக்கியமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நாட் போட்டு விடுகிறீர்கள். இது தகவல் வாக்கியமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே வென் போட்டு விடுகிறீர்கள். பர்ஃபெக்ட் சென்டென்ஸ் ஆக இருக்கிற காரணத்தினாலே இறந்த கால எச்சமான லவ்டு போட்டு விடுகிறீர்கள். ரைட், ரோட், ரிட்டன், அதை போன்று லவ், லவ்டு, லவ்டு, அதை இறந்த கால எச்சத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள். வென் ஆஸ் இன் ராமா லவ்ட், எப்பொழுது அவன் வந்திருந்ததில்லை என்று சொல்லுகிறோம், எப்பொழுது அவன் படித்திருக்கவில்லை என்று சொல்லுகிறோம். அதை போன்று வாக்கியங்கள் தான் இவைகள். இதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் ஆஸ் இன் ராமா பீன் லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதல் வயப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ வென் ஆஸ் இன் ராமா லவ்ட்னா எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருந்ததில்லை. வென் ஆஸ் இன் ராமா பீன் லவ்ட்னா எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. காதலித்திருந்ததில்லை, காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை, ரெண்டும் வேறுபாடுகள் இருக்கிறது வாக்கியத்திற்கு. ஏனென்றால் செயற்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. இங்கே யாரை காதலித்திருந்ததில்லை, அதற்கு பதில் இல்லை. செயற்படும் பொருள் இல்லாத வாக்கியங்களுக்கு செயற்பாட்டு வினையாக நாம் கொண்டு வரும் பொழுது அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஸோ வென் ஆஸ் இன் ராமா லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருந்ததில்லை. வென் ஆஸ் இன் ராமா பீன் லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது. அடுத்தது இங்கே செயற்பாட்டு வினையில் பீன் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்போ ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். வென் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட், எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருந்ததில்லை. ஸோ ராமனும் கிருஷ்ணர், யார் காதலித்திருந்ததில்லை, ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ ரெண்டு எழுவாய்கள் வருகிற காரணத்தினாலே இங்கே ஹேவ் சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஒரு எழுவாய் இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேஸ், இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸுங்காட்டியும் ஹேஸ் அல்லது ஹேவ் பயன்படுத்துகிறீர்கள். இதே செயற்பாட்டு வினையிலே வென் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்ட், எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. ஸோ வென் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் என்றால் எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்ததில்லை. வென் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்ட் என்றால் எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது. இப்போ நாம் ஒரு எழுவாயும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட், ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கொள்வோம். வென் ஹேசன்ட் ராமா லவ்ட் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லை. யாரை காதலித்திருந்ததில்லை, ராமா எழுவாய், யாரை சீதா பதில் வருகிறது செயற்படும் பொருள் ஆப்ஜெக்ட். வென் ஹேசன்ட் ராமா லவ்ட் சீதா, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லை என்ற செய்வினை வாக்கியத்திற்கு செயற்பாட்டு வினை வாக்கியமாக வென் ஹேசன்ட் சீதா பீன் லவ்ட் பை ராமா, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருந்ததில்லை, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இந்த சீதை எழுவாயிலே, இந்த செய்வினை வாக்கியத்திலே சீதா செயற்படும் பொருள், இங்கே செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே எழுவாயாக சீதா வருகிறார். ராமா எழுவாய் சப்ஜெக்டாக வரக்கூடிய இந்த செய்வினை வாக்கியத்திலே ராமா ஆப்ஜெக்டாக செயற்படும் பொருளாக வருகிறார். இப்பொழுது ரெண்டு எழுவாய் எடுத்துக்கொள்கிறோம். வென் ஹேவன்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா லவ்ட் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்ததில்லை. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை வென் ஹேவன்ட் சீதா அண்ட் பாமா பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்ததில்லை. யாரை காதலித்திருந்ததில்லை, ராமரும் கிருஷ்ணரும். யார் என்று கேட்டு பதிலாக வருவது எழுவாய். ரெண்டு எழுவாய்கள் வருகிறது, ரெண்டு சப்ஜெக்ட். யாரை காதலித்திருந்ததில்லை, சீதா அண்ட் பாமா. ஸோ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், ரெண்டு செயற்படும் பொருள் வருகிறது. செயற்பாட்டு வினைக்கு அந்த ரெண்டு செயற்படும் பொருள், ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட், ரெண்டு எழுவாயாக வருகிறது. வென் ஹேவன்ட் சீதா அண்ட் பாமா, இது ரெண்டு சப்ஜெக்டாக வருகிறது. பீன் லவ்ட் பை ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா, ராமா அண்ட் கிருஷ்ணாவும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களை, செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு பீன் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். எழுவாய் ஒன்றாக சப்ஜெக்ட் ஒன்றாக இருந்தால் ஹேஸ், நிகழ்காலத்திலே சப்ஜெக்ட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா இரண்டாக இருக்கிற காரணத்தினாலே ஹேவ் போட்டு விடுகிறீர்கள். செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திற்கு பீன் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள். ஸோ அடுத்ததாக இறந்த கால எச்ச கேள்வி வாக்கியங்கள், எதிர்மறை வாக்கியங்களுக்கு வென் ஹேடன்ட் ராமா லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருக்கவில்லை. வென் ஹேடன்ட் ராமா பீன் லவ்ட், எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. ஸோ பீன் சேர்த்தி கொள்கிறீர்கள் செயற்பாட்டு வினையிலே.
அடுத்ததாக when hadn't Rama and Krishna loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்திருக்கவில்லை. when hadn't Rama and Krishna been loved, எப்பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை. வாக்கியம் செய்வினை செயற்பாட்டுவினை வாக்கியம் இருந்தாலும் அர்த்தங்கள் மாறி வருகிறது. ஏனென்றால் செயற்படு பொருள் இல்லை. இப்பொழுது ஒரு எழுவாய் ஒரு செயற்படு பொருள். when hadn't Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லை. when hadn't Rama loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லை. யார் யாரை காதலித்திருக்கவில்லை? ராமர் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லை. ஸோ ராமர் எழுவாயாக வருகிறது. யாரை காதலித்திருக்கவில்லை? சீதாவை. ஸோ சீதா ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார். இது செயற்பாட்டு வினையிலே when hadn't Sita been loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்கவில்லை, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே. அடுத்தது இரண்டு எழுவாயாக வருகிற பொழுது when hadn't Rama and Krishna loved Sita and Bama, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்திருக்கவில்லை என்று வருகிறது. யார் யாரை காதலித்திருக்கவில்லை? யார் என்று கேட்கும் பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் என்று வருகிறது. யாரை என்று கேட்டு பதிலாக சீதாவும் பாமாவும் வருகிறது. ஸோ யார் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக வரக்கூடியது ரெண்டு எழுவாய் ராமரும் கிருஷ்ணரும். யாரை என்று கேட்டு பதிலாக வருவது சீதாவும் பாமாவும், ரெண்டு செயற்படு பொருள்கள். ஸோ செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே இந்த ரெண்டு செயற்படு பொருளும் ரெண்டு எழுவாயாக, ரெண்டு எழுவாய்கள் ரெண்டு செயற்படு பொருளாக வருகிறது. ஸோ when hadn't Sita and Bama been loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதாவும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருக்கவில்லை என்று வருகிறது. ஸோ இந்த செய்வினை செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே had been செயற்பாட்டு வினையிலே வருகிறது. இறந்த கால எச்சங்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக எதிர்கால நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் when will not Rama have loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்க மாட்டார். when won't Rama have loved, எப்பொழுது ராமர் காதலிக்க மாட்டார். எப்பொழுது ராமர் காதலித்திருக்க மாட்டார் என்று வருகிறது. when won't Rama have been loved, எப்பொழுது ராமன் காதலிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார் வருகிறது. எப்பொழுது ராமன் காதலித்திருக்க மாட்டார், எப்பொழுது ராமர் காதலிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார் என்று வருகிறது செயற்பாட்டு வினையிலே. அர்த்தங்கள் மாறிவிடுகிறது. ஏனென்றால் செயற்படும் பொருள் இல்லை, ஆப்ஜெக்ட் இல்லை. அடுத்ததாக ரெண்டு எழுவாய் வருகிறது. when won't Rama and Krishna have loved, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணனும் காதலித்திருக்க மாட்டார்கள். when won't Rama and Krishna have been loved, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் காதலிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் எதிர்காலத்திலே என்று வருகிறது. அடுத்தது ஒரு எழுவாய் ஒரு செயற்படு பொருளே சப்ஜெக்டும் ஆப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கொண்டு ஒரு வாக்கியத்தை பார்ப்போம். when will not Rama have loved Sita, எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்க மாட்டார். அதே செயற்பாட்டு வினையிலே when will not Sita have been loved by Rama, எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார். எப்பொழுது ராமன் சீதையை காதலித்திருக்க மாட்டார், எப்பொழுது சீதை ராமனால் காதலிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டார். ஸோ இங்கே சீதா அங்கே செயற்படும் பொருளாக எழுவாயிலே வரக்கூடிய வாக்கியம் இங்கே எழுவாயாக வருகிறது. ராமா எழுவாயாக வரக்கூடிய இந்த செய்வினை வாக்கியத்திலே ராமா செயற்படும் பொருளாக ஆப்ஜெக்டாக வருகிறார் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியத்திலே. அடுத்து ரெண்டு எழுவாய்களை எடுக்கிறீர்கள், ரெண்டு சப்ஜெக்ட். when will not Rama and Krishna have loved Sita and Bama, எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலிக்க மாட்டார்கள். எப்பொழுது ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்திருக்க மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. அதனுடைய செயற்பாட்டு வினை when will not Sita and Bama have been loved by Rama and Krishna, எப்பொழுது சீதையும் பாமாவும் ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணரால் காதலிக்கப்பட்டிருந்திருக்க மாட்டார்கள் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களை செய்வினை செயற்பாட்டு வினையிலே இந்த பீனை சேர்த்துக்கொள்கிறீர்கள். மிக மிக முக்கியம். நிகழ்காலத்திலே ஹேஸ் ஹேவ் சப்ஜெக்ட் ஒருமையாக இருக்கிற பொழுது ஹேஸ், சப்ஜெக்ட் ஹே ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா என்று ரெண்டாக வரும் பொழுது ஹேவ். அதே போன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பீன் சேர்த்திக் கொள்கிறீர்கள் எல்லா செயற்பாட்டு வினை வாக்கியங்களிலும். ஸோ இந்த மாதிரி வாக்கியங்கள் எப்பொழுது நாம் செய்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இந்தியா ராக்கெட்டை நிலவுக்கு அனுப்பாதா. will not India send a rocket to the moon, will not rocket have been sent by India to the moon. இப்படியாக நிறைய வாக்கியங்கள், ஆயிரக்கணக்கான வாக்கியங்கள் ராமருக்கு பதிலாக அவன், அவள், அது, நீ, நான், உன்னுடைய அந்த பல பிரதிபை சொற்களை பயன்படுத்தி பல ஆயிரம் வாக்கியங்களை நாம் உருவாக்கலாம். ஸோ இனி வரக்கூடிய வீடியோக்களில் அடுத்த தொகுப்பை பார்ப்போம். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Take your level 5 grammar book.
The topic is active and passive voice sentences. The video number is 20 and the total number of videos we have seen is 167. Now what we have come here is 168 video. The information question. What is the information question? What, when, which, where, why, how, what for. All the information gathering words. Information question negative. Obviously you have to use not, active and passive voice sentence with object and without object. This is the topic here. And now we have come here with 3 columns: present tense, past tense and future. What is present perfect continuous? Present perfect continuous is something, an action which happened in the past and still continuing till now. An action which has happened in the past and it is happening still now. When you want to mention the time, you are using present perfect continuous. Some action in the past one action, it goes on till your present, So action from past to present, the time from past to present, continuously one action goes on. When you want to mention, there you are using present perfect continuous sentence. Present perfect continuous, you have to have plus verb been plus verb plus ing. Have plus been plus verb plus ing. See, for example, from when hasn't Rama been loving? Who has not been loving? Rama. So Rama becomes subject. So when hasn't Rama been loving? Rama is singular, so you are using has. Since it is a negative sentence, you are using not. From when hasn't Rama been loving? There is no passive voice sentence. No passive voice sentence for that. Now coming here, from when haven't Rama and Krishna been loving? So 2 subjects are there. Who haven't been loving? Rama and Krishna. So 2 subjects are there. There is no passive for present perfect continuous. From when hasn't Rama been loving? Sita. You have an object, Sita. You have an object called Sita. The passive is no passive. Now you are taking double subject and double object. From when haven't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? You have 2 subjects. Who hasn't loving? Rama and Krishna. Has not been loving whom? Sita and Bama. So Sita and Bama becomes 2 objects. So you have 2 subjects with 2 objects, so now no passive. So my dear friends, some action which has happened in the past, it is happening still now, it is called present perfect continuous. You are asking in a question negative way. From when hasn't he been coming to the class? You just ask. From when hasn't he been paying the fees? You are asking questions. So asking questions in a continuous manner, mentioning about from the past time till now, that is called present perfect continuous question negative sentence. For that, there is no passive. Without object, with object, you don't have passive. Now coming to the past perfect continuous. What is past perfect continuous? Some action happened in the past to past, present, past, present. Now you are speaking in present. Some action was happening from the past to past, not now. This particular time frame. Suppose for example 2005 to 2010. Now it is 2014. Some action happened between 2005 and 2010. It is called past perfect continuous. When you question the action which has happened in the past to past, the time frame between 2005 and 2010, it is called past perfect sentences, perfect sentences. You are questioning with the negative. From when hadn't Rama been loving? From when hadn't Rama loving? So hadn't been loving. So there is no passive. And for double subject, from when hadn't Rama and Krishna been loving? How many subjects are there? 2 subjects are there. Who are they? Rama and Krishna. You ask a question, from when hadn't been loving? Who hadn't been loving? Rama and Krishna. So no passive. From when hadn't Rama been loving Sita? So there is a subject. Who had not been loving? Rama. Subject. Who had not been loving whom? Sita. Sita becomes objects. So for that also no passive. Now we are taking double subject and double verb. From when hadn't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? From when on, who hadn't been loving? Rama and Krishna. So 2 subject. 2 had not been loving whom? Sita and Bama. So 2 objects are there.
For this also no passive. So in past perfect continuous, in question you are using the informative word. Had not, since it's a negative question word, then you are using the subject with been plus verb plus ing. So this is the format. And coming for future perfect continuous, what is the future perfect continuous? Any action happened in the past, continues to the present, and still it is going on in future. When three tenses are covered by an action continuously, you are using future perfect continuous in negative. So from when will not Rama have been loving Sita? From when will not Rama have been loving Sita? So from when, in future, he won't be loving Sita, no passive. From when will not Rama and Krishna have been loving? No object. In this no passive also. Here subject and object are there. From when will not Rama have been loving Sita? Who won't be loving? In future, Rama. So Rama becomes subject. Sita becomes object, no passive. Now you are taking two subjects and two objects. From when will not Rama and Krishna have been loving Sita and Bama? Who have not been loving? Rama and Krishna becomes two subjects. Whom they won't be loving? Sita and Bama becomes two objects. So no passive for this sentence also. So my dear friends, present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. So you are using have, been, verb plus ing. For present perfect continuous, had, been, verb plus ing. For past perfect continuous, will, have, been plus verb plus ing. It is for future perfect continuous, and being a question, informative word, you are using the information behind, in front of the sentence, when, where, which, how, why. Then you are using not to say the question is a negative format question. Hope you are able to understand. So next coming here. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்டிவ் செய்வினை வாக்கியம், passive voice sentences செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம், 20வது வீடியோ. இங்கே மொத்த வீடியோக்கள் லெவல் 5லே 167 வீடியோவை பார்த்து 168வது வீடியோவை வந்திருக்கிறீர்கள். நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று 3 காலங்களாக 3 பத்திகளிலே பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்கால பத்தியிலே இந்த present perfect continuous என்றால் என்ன? இறந்த காலத்திலே ஒரு காரியம் ஆரம்பித்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது, அதில் எந்த விதமான தடையும் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த present perfect continuousஐ பயன்படுத்துகிறீர்கள். இதில் பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின் என்றால் என்ன? தகவல் பெறக்கூடிய வார்த்தைகள் when, which, where, why, what, அதை பயன்படுத்துகிறீர்கள். நெகட்டிவ் நாட்டை பயன்படுத்துகிறீர்கள். பர்ஃபெக்ட் என்று சொல்ல காரணத்தினாலே, present perfect என்று சொல்ல காரணத்தினாலே, ஒரு எழுவாயாக ஒரு சப்ஜெக்டாக ராமா மட்டும் இருந்தால் ஹேஸ், ராமரும் கிருஷ்ணர் 2ஆக இருந்தால் ஹேவ், கூட பீன் கூட நிகழ்கால வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். எத்தனை நாளாக அவன் கிளாஸுக்கு வந்து கொண்டே இருப்பதில்லை, இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு அவன் வந்து கொண்டிருக்க மாட்டான் என்று கொண்டே இருக்க மாட்டான் என்று காலங்களை பற்றி குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறதா என்று சொல்லும் பொழுது இந்த present perfect sentences பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்பொழுது கேள்வி வாக்கியம், கேள்வியிலே எதிர்மறை, எதிர்மறையிலேயே தெளிவான தொடர் வாக்கியங்கள். From when hasn't Rama been loving? எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை, நிகழ்காலத்து வரைக்கும் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை என்று வருகிறது. ஸோ when hasn't Rama been loving? has எதற்கு பயன்படுத்துகிறீர்கள்? ராமா எழுவாய், காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை. யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமா எழுவாயாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே, நிகழ்காலத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே as பயன்படுத்துகிறீர்கள். இப்போ 2 எழுவாயை எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். From when haven't Rama and Krishna been loving? எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை? இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலத்து வரைக்கும் யார் காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமரும் கிருஷ்ணரும். ஸோ 2 எழுவாய் வருகிறது. அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. 2 எழுவாய் இருக்கிற காரணத்தினாலே இங்கே வினைச்சொல் ஹேவை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது ஒரு எழுவாய், ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்டும் எடுத்துக்கொள்கிறீர்கள். From when hasn't Rama been loving Sita? எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமர் எழுவாய், சீதா ஆப்ஜெக்ட் செய்யப்படு பொருள். எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. From when haven't Rama and Krishna been loving Sita and Bama? எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை? யாரை காதலித்து கொண்டிருப்பதில்லை? ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை என்று வரும் பொழுது
அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை வாக்கியம் இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, அடுத்து இறந்த காலத்தை பற்றி பார்க்கும் பொழுது பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் இங்கே ஹேடு பீனு வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி வரணும், கூட நாட்டு வர வேண்டும். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லை. இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் என்பது இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திலிருந்து இறந்த காலத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. நிகழ்காலத்திலே அந்த காரியம் வராது. உதாரணத்துக்கு 2005 2010, இப்பொழுது 2014, 2005லிருந்து 2010 வரைக்கும் ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டே இருக்கிறது. நான் அந்த கம்பெனியிலே 2005லிருந்து 2010 வரைக்கும் வேலை செய்து கொண்டே இருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறோம். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லை என்று வருகிறது. யார் காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை? ராமன் எழுவாய், அதற்கு செயற்பாட்டு வினை இல்லை. 2 எழுவாய்கள் ராமனும் கிருஷ்ணனும் வருகிறார்கள். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் காதலித்து கொண்டே இருக்கவில்லை என்று வரும்பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது ஒரு எழுவாய் ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு வெர்பு. ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா பீன் லவ்விங் சீதா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டு இருப்பதில்லை என்று வருகிற பொழுது அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. இப்பொழுது 2 எழுவாய் 2 செயற்படுபொருள். ஃப்ரம் வென் ஹேடன் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமரும் கிருஷ்ணரும் சீதை மற்றும் பாமாவை காதலித்து கொண்டே இருப்பதில்லை. யார் யாரை காதலித்து கொண்டு இருப்பதில்லை? ராமனும் கிருஷ்ணரும். யாரை காதலித்து கொண்டு இருப்பதில்லை? சீதாவையும் பாமாவையும். அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களை, 3வது பத்தியிலே பார்க்கும் பொழுது எதிர்கால தொடர் வாக்கியங்கள். ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார். அதற்கும் நோ பேசிவ் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. அடுத்தது ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்விங், எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணனும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள். யார் யாரை காதலித்து கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள்? யார் என்று கேட்கும் பொழுது ராமனும் கிருஷ்ணரும் 2 சப்ஜெக்ட் எழுவாய் வருகிறது. யாரை என்று கேட்டு பதில் இல்லை. அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா, இங்கே எழுவாயும் ஒரு செயற்படு பொருளும் இருக்கிறது. ராமர் எழுவாய் சப்ஜெக்ட், சீதா செயற்படு பொருள். எப்பொழுதிலிருந்து ராமன் சீதையை காதலித்து கொண்டு இருக்க மாட்டார். அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஃப்ரம் வென் வில் நாட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா ஹேவ் பீன் லவ்விங் சீதா அண்ட் பாமா, எப்பொழுதிலிருந்து ராமனும் கிருஷ்ணரும் சீதையும் பாமாவையும் காதலித்து கொண்டே இருக்க மாட்டார்கள். அதற்கும் செயற்பாட்டு வினை இல்லை. ஸோ நண்பர்களே, நிகழ்கால எச்சம், இறந்த கால எச்ச தொடர் வாக்கியம், எதிர்கால எச்ச தொடர் வாக்கியங்களை பார்க்கிறீர்கள். இதற்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க? தகவல் வார்த்தை ஹேஸ் அல்லது ஹேவ், ஒருமையாக இருந்தால் ஹேஸு, பன்மையாக இருந்தால் ஹேவு, பீனு வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. அதே போல் இறந்த காலத்திலே தகவல் வார்த்தை ஹேடு பீனு வர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி, எதிர்காலத்திலே வில் ஹேவ் பீன் ப்ளஸ் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. இறந்த காலத்திலிருந்து நிகழ்காலம் வரைக்கும் தொடர்ந்து ஒரு காலகட்டத்தை குறிப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது இந்த நிகழ்கால எச்சம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இறந்த காலத்திலே ஆரம்பித்து இறந்த காலத்திலே குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருந்தது. நிகழ்காலத்தில் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். எதிர்காலத்திலே, இறந்த காலத்திலே, நிகழ்காலத்திலே, எதிர்காலத்திலே 3 காலத்திலும் ஒரு காரியம் தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது பொழுது இந்த ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஸோ நண்பர்களே, இந்த எச்ச வாக்கியங்களினுடைய அடிப்படை தன்மைகளை அறிந்து தெரிந்து உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear friends, welcome to AS American English. Check your level 5 grammar book. The forming combo nouns. Forming combo nouns. The video number is 169. So this chapter is very important chapter. What is that? Combo nouns. Combo nouns are formed by adding to primary nouns. Okay. For example, vocabulary is most important. Everybody knows that. Without understanding the vocabulary, what will you be able to understand? When you read the paper, read a magazine, listen to a conversation, watch a movie, it is all the vocabulary. How do you get the vocabularies? You have noun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction, interjection, pronoun. So, each word has a part of speech. It belongs to a part of speech. Either it belongs to noun or a verb or one of the 8 parts of speech. Now, what you are going to see is the noun and noun combination. The noun and noun combination is the vocabulary which is most important to understand. Understand what it is. So, the vocabulary, it may be belong to one part of speech.
Either noun, verb, adverb, as we have seen. Now we have seen, what you are going to see is the noun-noun combination. Noun-noun combination. Two noun joins together to give a meaning. See here, maid, servant. Maid is a separate vocabulary. Maid is a separate noun. Servant is a separate noun. Maid servant. What do you mean by maid servant? It is the female servant, isn't it? Maid servant. Two nouns joining together to give a vocabulary. Newspaper. News. It is a separate word. Paper. It's a separate word. So two nouns join together to give you newspaper. It is a separate word. Separate noun. Tape recorder. Tape is a noun. Recorder is a noun. Off it, please. Tape and recorder, two words joined together to give you tape recorder. It's a single noun. Computer, it is a separate noun. Center, it is a separate noun. Computer center, it is a joint noun. Two nouns joined together to give a one meaning. Marriage is a separate meaning. Marriage. Hall is a separate meaning. It has a separate word. It is a separate noun. So, marriage hall, the compound noun joins together to give a meaning called marriage hall. Bus route. Bus is a noun. Route is a noun. Bus route, a single word. Sun is a different noun. Light is a different noun. Sunlight, it gives a meaning. Committee hall. Committee is a separate noun. Hall is a separate noun. So, committee hall is together you get a compound noun. School ground. Now coming here, verb and a noun. What you have seen earlier is noun and a noun to give a single meaning. Noun and a noun combination. Now what you are going to see is verb and a noun combined together to give a meaning. Is it possible? A verb has present tense, past tense, future. Verb and a noun is joining together to give a meaning. Run way. See, run means what? It's a verb. Action. Run. What is the past tense of run? Ran. Run, ran, run. So, run way. Way is path. Way is path. Way is a path. Way is a noun. Run is a verb. So, verb and a noun joins together to give you the meaning runway. Runway means what? The path. Cut throat. Throat means what you know. The meaning of throat is throat. Cut means you are cutting the throat. So, cut throat means heavy competition. Cut throat. What is the meaning of cut throat? Competition. Saravana stores, Jahendra textiles, whatever it is, Jayachandra textiles, isn't it? There is a cutthroat competition means severe competition. So, cutthroat means competition. Pass. Pass means what? It's a verb. Pass. Go. Pass. Passed. Passed. Port. You know port? Where the people, where the ships land. So, passport, it becomes a single noun. Pass is a verb, port is a noun. So, passport joined together to give a simple meaning, single meaning. Ring road. Ring. What do you mean by ring? Is it a verb or a noun? Ring. You are ringing the phone. Ring. Road. Road is a noun. So, ring road becomes a verb and a noun combination. Pick. Packet. Pick means what? Take. Packet means it's a noun. So, verb and a noun joins together to give verb-noun combination word. Right, sir? So, noun and a noun combination, what you have seen. Verb and a verb-noun combination you have seen. Third, what you are going to see is adverb and a noun combination. What do you mean by adverb, sir? Adding something to the noun. Over. Over is a verb or a noun or an adjective. Over is an adverb. Right? He is standing over. Over means it's an adverb. Confidence is a noun. Any word ending with CE is called noun, NCE. Overconfidence. Overconfidence gives a single meaning. What is overconfidence? Having full what? Full confidence. Overconfidence. Impatient. What do you mean by in? In is a adverb. In is an adverb. Patient is a noun. So, impatient. In is an adverb, patient is a noun. So, inpatient means the people who are inside the hospital getting treatment, inpatient. Outpatient means what? Out is a adverb. He stands out. He stands where? Out. So, out becomes adverb, patient becomes noun. So, outpatient means people are getting treated outside the hospital. Outdoor games. See, outdoor games.
Out is a adverb. Door is a noun. Games is a noun. Outdoor games. 1 minute. Outdoor games. After effects. After. What part of speech? It is adverb. He came after. He came after. When did he come? After. So, after is adverb. Noun is effects. So, after effects means the results. So, one adverb and noun joins to give a combo noun. And coming here, verb and an adverb. Now, so far you have seen noun with a noun, verb with a noun, adverb with a noun. Fourth, what you are going to see is verb with a noun. Break down. So, what is the meaning? Break means what? It is a verb. Verb break joins with down. He came down. Where did he come? Down. So, down is a part of speech. It is an adverb. Break is a verb. Verb and adverb joins together to give a meaning. Break down. What do you mean by break down? Repair. Fare well. Fare is a verb. Fare. Fared. Fare means what? Doing something good. Fare is doing an improvement in his life. Well. Well is an adverb. Well is an adverb. He spoke how? Well. So, well becomes an adverb. Fare is a verb. So, fare and well. Verb and adverb. Meanings wishing. Take down. Take is a verb. Down is an adverb. How do you get an adverb? You ask a question to the verb and the answer you get depending when, where, which and how. Then you are getting an answer. Those answers are called adverbs. Take down. What do you mean by take down? Take the notes. So, take down. Look after. Look is a verb. Past tense is looked. After is an adverb. So, look after means take care of somebody. Write off. Write is a verb. Write, wrote, written. Off is an adverb. He switched off. He switched off. So, off becomes adverb. So, write plus off means cancel. Next, coming here, adjective plus adjective. Adjective plus adjective. American. Is it an adjective or a noun? American. It's an American restaurant. So, American becomes an adjective. Indian becomes an adjective. American Indian. So, Indian school. Indian restaurant. So, Indian is an adjective. American is an adjective. So, two adjectives joins together. American, Indian. British is an adjective. Brown is an adjective. British, brown. Socio is an adjective. Economic is an adjective. Socio-economic. Socio-economic means what? All the society related things, and economic means economy related things. Socio-economic. So, what you have seen is adjective and adjective. So far you have seen noun plus noun, verb plus verb, noun, adverb plus noun, verb plus adverb, adjective plus adjective. Now, what you are going to see is adverb plus present participle. Adverb plus present participle. Hard. He worked how? He worked hard. So, hard becomes adverb. Working is the present participle. Hard working means what? Hard worker, very hard worker. Now, well functioning. Well is an adverb. Present participle is functioning. Well functioning means it is operating well. Something is good. Next, everlasting. Ever becomes adverb. Ever. Ever. Forever. Lasting, it is an present participle. Everlasting means it is permanent. High rating. High is an adverb. High. High. How do you say? He went high. He went where? High. So, high becomes adverb. Rating is present participle. High rating means a good performance. So, adverb plus present participle. Now, adverb plus past participle. Past participle means what? Write, wrote, written. Speak, spoke, spoken. Play, played, played. So, you are using adverb plus past participle. Well educated. Well. He spoke how? Well. Well becomes adverb. Anything related to verb is called adverb. Well educated. Educated. Educate. Educated. Educated. Well educated means a scholar. So, one adverb and one past participle joins. One adverb and one past participle joins. Wide, spread. Spread, spread, spread.
everywhere. Underprivileged. Underprivileged. Under is an adverb. Privileged is past participle. Underprivileged means what? Low in status. Low in status. People who are working as day-to-day hard-working people, labor people, they are underprivileged. So, my dear friends, what you have seen is noun and noun combination, verb and noun combination, adverb and noun combination, verb and adverb combination, adjective and adjective combination, adverb and present participle combination, adverb and past participle combination. These are the vocabulary power which you have to develop, and the topic here is compound nouns are formed by adding to primary nouns. So, forming compound nouns, and examples were given over here. Now, I request one gentleman to please stand up. Yes, please stand up, sir. Okay. Can you form one adverb and one adjective? Or two nouns together? Two nouns. Two nouns. Phone call. Phone call. Phone is a noun, call is a verb. So, phone call, noun, phone, noun and a verb you have combined. Next, any other combination? Birthday. Birthday. Birth is a noun, day is a noun. Birthday. It is a noun and noun combination. Birthday means, beautiful doesn't come. Beautiful is a single word. Any, Beautiful. That's a single word. Store center. Store center. Store center. Okay, you can say yes. Petrol bunk. Petrol bunk. Any other verb and adverb combination? Slow down. Slow down. Slow down means what? Decrease the speed. So, two words joined together to give a meaning. Right, sir? Able to understand? Okay. Everybody. Yes, everybody together. What is this? Maid, servant. Next, news, paper, tape, recorder, computer, center, marriage, hall, bus, road, sun, light, committee, hall, school, ground. Two nouns joined together. Now, verb and a noun joining together. Run, way, cut, throat, passport. Say everybody together. Ring, road, pick, packet. Adverb and noun. Overconfidence, impatient, outpatient, outdoor games, after effects. Now, verb and an adverb combination. Break down, farewell, take down, look after, write off. So, it is verb and adverb combination. Adjective and adjective. American Indian. Say everybody together. American Indian. Whitish brown. Socio-economic. And coming here. Adverb and present participle. Hard working. Well functioning. Everlasting. High rating. Adverb and past participle. Well educated. Widespread. Underprivileged. Hope you are able to understand. No doubt about it. நண்பர்களே, உங்களுடைய லெவல் 5 கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஃபார்மிங் அமைப்பது, காம்பவுண்ட் நவுன்ஸ் என்றால் என்ன, கூட்டு பெயர் சொற்களை அமைப்பது. 1வது வீடியோவில் வந்திருக்கிறீர்கள். வீடியோ 169 168 வீடியோக்களை பார்த்துவிட்டு 169வது வீடியோவுக்கு வந்திருக்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு the compound nouns என்றால் என்ன, கூட்டு பெயர் சொற்கள் are formed அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது by adding to primary nouns. மூல பெயர் சொல்லுடன் மற்ற சொற்களுடன் இணைத்து கூட்டு பெயர் சொற்களை பார்க்கிறாய். அது உதாரணத்திற்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணத்திற்கு நவுன் இரண்டு பெயர் சொற்கள் சேர்ந்து ஒரு சொல்லாக வருகிறது. நண்பர்களே, எந்த சொல்லை எடுத்துக்கொண்டாலும் பேப்பரை பாருங்கள், டிவியை கேளுங்கள், ஆங்கிலத்தில் என்னுடைய மேகசின்ஸை பாருங்கள், சினிமா படங்களை பாருங்கள். வொக்காபுலரி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தையினுடைய முக்கியத்துவத்தை அறிந்து கொண்டால் தான் ஆங்கிலத்தில் சிறப்பாக பேச முடியும். எந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டாலும் அந்த வார்த்தை பேச்சினுடைய 8 பாகங்களான பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், பெயருரிச்சொல், வினையுரிச்சொல், பிரதிபெயர்ச்சொல், கூட்டிடைச்சொல், அப்புறம் முன்னிடைச்சொல்
சொல் இந்த 8 பார்ட் ஆஃப் ஸ்பீச்சில் தான் வரும். சில நேரங்கள் 2 பெயர் சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து ஒரு சொல்லாக வடிவம் எடுக்கும். உதாரணத்திற்கு மெய்டு, சர்வெண்ட். மெய்டு என்றால் என்ன? சர்வெண்ட் என்றால் வேலைக்காரர். மெய்டு என்றால் என்ன? இல்லத்து வேலைக்காரர், வீட்டிலே பெண் வேலைக்காரர். மெய்டு, மெய்டு என்றால் பெண் வேலைக்காரம்மா என்று சொல்கிறோம். பெண் வேலைக்காரர், வீட்டை கவனித்துக் கொள்ளக்கூடிய பெண் வேலைக்காரரை மெய்ட், சர்வெண்ட். மெய்ட் என்றால் பெண், சர்வெண்ட் என்றால் வேலைக்காரன். 2 வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து மெய்டு, சர்வெண்ட், வேலைக்காரி என்று வருகிறது. நியூஸ் பேப்பர், நியூஸ்னா செய்தி, பேப்பர்னா தாள், செய்தித்தாள் என்பது ஒரே வார்த்தையாக வருகிறது. டேப் ரெக்கார்டர், பதிவு செய்யக்கூடிய பதிவு அந்த கருவி. கம்ப்யூட்டர் சென்டர், கணிப்பொறி நிலையம். மேரேஜ் ஹால், திருமண மண்டபம், 2ம் ஒரே வார்த்தையாக வருகிறது. பஸ் ரூட், பயண வழிப்பாதை. சன் லைட், சூரிய வெளிச்சம், 2ம் ஒரே அர்த்தத்திலே வருகிறது. கமிட்டி ஹால், அனைவரும் ஒன்று கூடி இருக்கக்கூடிய ஒரு மண்டபம். ஸ்கூல் கிரவுண்ட், பள்ளி மைதானம் என்று வருகிறது. verb noun, ஒரு வினைச்சொல் கூட பெயர்ச்சொல் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. வினைச்சொல் என்றால் என்ன? அதனுடைய தன்மை நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று 3 காலங்கள் வர வேண்டும். அதனுடன் ஒரு பெயர்ச்சொல் இணைந்து ஒரு சொல்லாக வருகிறது. எப்பொழுதும் பெயர்ச்சொல் வினைச்சொல் தனித்தனியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது வினைச்சொல்லுடன் பெயர்ச்சொல் இணைந்து அது ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்துக்கு ரன், ஓடு, வே, பாதை. ஓடு பாதை என்று வருகிறது. ஓடு பாதை என்று ஒரே வார்த்தையாக வருகிறது. ஓடு, ரன், பாதை, பாதை தனியாக, ஓடு தனியாக. ஓடும் பாதையும் ஒன்றாக சேரும் பொழுது ரன் வே என்று சொல்லும் பொழுது ஓடு பாதை என்று மாறிவிடுகிறது. கட் த்ரோட், கட்டுனா வெட்டு, த்ரோட்டுனா தொண்டை. தொண்டையை வெட்டு என்று சொல்லும் பொழுது சரியான போட்டி, பயங்கரமான போட்டி என்று போட்டியை பற்றி சொல்லுவது கட் த்ரோட் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. பாஸ் போர்ட், பாஸ் என்றால் என்ன? அனுப்பு. போர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு நிலையம். அது என்ன சொல்லுவீங்க? கப்பல், விமான நிலையம், கப்பல் நிலையம். இந்த போர்ட் என்றாலே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறி போகக்கூடிய ஒரு இடம். பாஸ் என்றால் என்ன? அனுப்பு. பாஸ்போர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு காகித அட்டை. இந்த அட்டையை வைத்து வெளிநாடு போகலாம், பாஸ்போர்ட். அடுத்தது ரிங் ரோடு. ரிங் என்றால் என்ன? யாருக்காவது ஃபோன் பண்ணு, ரிங் ரிங். அல்லது ரிங்னா சுத்து விடு. ரோடு என்றால் வழி. ரிங் ரோடு என்றால் என்ன? வட்டப்பாதை என்று ஒரே அர்த்தத்திலே வருகிறது. பிக் பாக்கெட், பிக் என்றால் என்ன? பொறுக்கு. பேக்கெட் என்றால் என்ன? பணத்தை வைக்கக்கூடிய அந்த என்ன சொல்லுவீங்க பேக்கெட்டுக்கு? பை. பிக் பேக்கெட் என்றால் என்ன? பிக் பேக்கெட், பணத்தை கொள்ளையடிக்கக்கூடியவன் என்று வருகிறது. அடுத்தது அட்வர்பு நவுனும் சேர்ந்து ஒரு வார்த்தையாக வருகிறது. அட்வர்ப் என்றால் வினையுரிச்சொல். வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்லுவது வினைச்சொல், வினையுரிச்சொல். நவுன் என்பது பெயர் சொல். வினையுரிச்சொல்லும் பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஓவர், ஓவர் என்றால் என்ன? ரொம்ப. அவன் ரொம்ப பேசினான், ரொம்ப. ஓவர்னா அதுக்கு மேலேயும் சொல்லலாம், ஓவர். he jumped over, அவன் குதித்தான். எங்கே? மேலே. மேலே கான்ஃபிடன்ஸ்னா நம்பிக்கை. இஎன்சியில் முடியக்கூடியதெல்லாம் பெயர் சொல். ஸோ ஓவர்னா மேலே, கான்ஃபிடன்ஸ்னா நம்பிக்கை. மேலே நம்பிக்கையா? ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் என்றால் தன் நம்பிக்கை என்று ஒரே அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ ஒரு வினையுறு சொல்லும் ஒரு பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து விடுகிறது. அடுத்தது இன். இன் என்றால் உள்ளே. பேஷண்ட் என்றால் நோயாளி ஒரு பெயர் சொல்லாக வருகிறது. ஒரு வினையுறு சொல் இன்னும் ஒரு பெயர் சொல் பேஷண்ட்டும் சேர்ந்து இன் பேஷண்ட் என்றால் என்ன? ஆஸ்பத்திரியிலே உள்ளே இருந்து கவனிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நோயாளி, இன்பேஷண்ட் என்று சொல்கிறோம். அவுட் பேஷண்ட், அவுட் என்றால் வெளியே, பேஷண்ட் என்றால் என்ன? நோயாளி. அவுட் என்பது வினையுறு சொல், பேஷண்ட் என்றால் நோயாளி. அவுட் பேஷண்ட் என்றால் அப்பப்போ வெளியிருந்து வந்து தன்னுடைய நோயை குணப்படுத்துவதற்காக டாக்டரிடம் அப்பப்போ வந்து போகிறவரை அவுட் பேஷண்ட் என்று சொல்கிறோம். இன்பேஷண்ட் என்றால் ஆஸ்பத்திரி வளாகத்துக்குள்ளேயே இருந்து மருத்துவ சேவையை பெறுவது இன்பேஷண்ட். அவுட் பேஷண்ட் என்றால் வெளியிருந்து வந்து மருத்துவ சேவையை பெறுபவரை அவுட் பேஷண்ட் என்று சொல்கிறோம். அவுட் டோர் கேம்ஸ்,
அவுட் என்பது adverb வினையுரிச்சொல். he went out அவன் எங்கே சென்றான், வெளியே சென்றான். வெளியே என்பது adverb ஆக வருகிறது. door என்பது பெயர்ச்சொல், games என்பது பெயர்ச்சொல். ரெண்டு பெயர்ச்சொல் ஒரு வினையுரிச்சொல். அவுட்டோர் கேம்ஸ் என்றால் வெளியே சென்று ஆடக்கூடிய ஆட்டங்கள், கிரிக்கெட்டு, ஃபுட்பால், ஹாக்கி எல்லாம் அவுட்டோர் கேம்ஸ். இன்டோர் கேம்ஸ் என்று சொன்னால் வீட்டுக்குள்ளேயே அல்லது ஒரு கூரைக்குள்ளேயே இருந்து விளையாடக்கூடிய இடத்தை இன்டோர் கேம்ஸ். ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ், ஆஃப்டர் என்றால் பிறகு. he came after அவன் பிறகு வந்தான். பிறகு எஃபெக்ட்ஸ் என்றால் பாதிப்பு, பின் விளைவுகளை ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். எஃபெக்ட்ஸ் என்பது பெயர்ச்சொல், விளைவுகள். ஸோ ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் என்றால் பின் விளைவுகள். ஸோ ஒரு வினையுறு சொல்லும் ஒரு பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து விடுகிறது. அடுத்தது ஒரு வினைச்சொல்லும் ஒரு வினையுறு சொல்லும் சென்று வருகிறது. ஒரு வினைச்சொல்லும் ஒரு வினையுறு சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. பிரேக் என்றால் உடைத்து விடு வினைச்சொல். டவுன் என்றால் கீழே. he went down அவன் எங்கே சென்றான், கீழே சென்றான். ஸோ கீழே என்பது வினையுறு சொல், verb என்பது வினைச்சொல். பிரேக் உடைத்து விடு. பிரேக் டவுன் என்றால் என்ன, ஆங்கிலத்திலே ரெண்டு வார்த்தை, ஒரு வினைச்சொல்லும் ஒரு வினையுறு சொல்லான பிரேக் டவுன் சேர்ந்து விட்டால் ரிப்பேர் பழுதடைந்து விட்டது என்று அர்த்தம். பழுதடைந்து விட்டது பிரேக் டவுன் என்றால். அடுத்தது ஃபேர் என்றால் தேறு, நன்றாக தேறு. வெல் என்றால் என்ன, நன்றாக. ஸோ வினையுறு சொல் நன்றாக. அவன் நன்றாக பேசினான் எப்படி சொல்லுவீங்க இங்கிலீஷில்? ஈ ஸ்போக் குட்னு சொல்லக்கூடாது, ஈ ஸ்போக் வெல் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். குட் என்பது பெயர் உரிச்சொல். அப்போ வினையுறு சொல் என்பது வெல்லு, ஃபேர் என்பது தேறு, நன்றாக தேறிவா. ஃபேர் வெல் என்றால் ஒருவரை வாழ்த்துவது, நன்றாக தேறிவா. ஸோ ஒரு வினை சொல்லும் ஒரு வினை உரி சொல்லும் சேர்ந்துகிறது. அடுத்தது டேக் டவுன். டேக்கு நிகழ்காலம், இறந்த காலம் டுக்கு, டேக்குன்னு இறந்த கால எச்சம். டேக் ஒரு வினைச்சொல், டவுன் கீழே போனான். ஸோ கீழே என்பது வினை உரிச்சொல். டேக் டவுன் என்றால் எழுதிக்கொள் என்று அர்த்தம். டேக் டவுன் என்றால் ரெண்டு வினைச்சொல், ஒரு வினைச்சொல்லும் ஒரு வினையுரிச்சொல்லும் சேர்ந்து இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் டேக் டவுன் என்றால் குறிப்பெடுத்துக்கொள் என்று அர்த்தம். அடுத்தது லுக்கு. லுக்கினுடைய இறந்த காலம், லுக் என்றால் நோக்கு, பார். லுக்குடு இறந்த காலம். லுக்கு ஆஃப்டர் பிறகு, ஈ கேம் ஆஃப்டர் எப்பொழுது வந்தான், பிறகு வந்தான். லுக் ஆஃப்டர் என்றால் கவனித்துக்கொள் என்று அர்த்தம். லுக் ஆஃப்டர் ரெண்டு வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது கவனித்துக்கொள் என்று அர்த்தம். ரைட்டு ஆஃப், ரைட் என்றால் எழுது, ஆஃப் என்றால் என்ன, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடு, சுவிட்ச் ஆஃப். அது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. ரைட் ஆஃப் என்றால் ஒன்றை கேன்சல் பண்ணிவிடு, அதை நிறுத்திவிடு, ஒன்றை தள்ளுபடி பண்ணிவிடு, அதான் ரைட் ஆஃப். ரைட் ஆஃப் லோன்ஸ் என்று சொல்வார்கள். அந்த கடன் தள்ளுபடி பண்ணுவதை, தள்ளுபடி என்ற வார்த்தை ரைட் ஆஃப். அடுத்தது ஒரு அட்ஜெக்டிவ், பெயரூறு சொல்லும் இன்னொரு பெயரூறு சொல்லும், ரெண்டு பெயரூறு சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. அமெரிக்கன். அமெரிக்கன் ரெஸ்டாரண்ட் என்றால் என்ன? ரெஸ்டாரண்ட் என்பது பெயர் சொல், அமெரிக்கன் என்பது பெயரூறு சொல். கென் அமெரிக்கன், அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அமெரிக்கன்ஸ். அமெரிக்கன் இந்தியன் என்றால் என்ன? அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன் என்று வருகிறது. ஸோ ரெண்டு பெயர் சொற்கள், பெயர் உரிச்சொற்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. அமெரிக்கன் என்பது அமெரிக்காவில் வாழக்கூடிய அமெரிக்கர்கள், இந்தியன் என்றால் இந்தியாவில் வாழக்கூடிய ஒரு இந்தியன். அமெரிக்கன் இந்தியன் என்றால் என்ன? அமெரிக்காவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு இந்தியன். வீட்டிஷ் பிரவுன். வீட்டிஷ் என்றால் என்ன? கோதுமை நிறத்துடைய. பிரவுன் என்றால் என்ன? பிரவுன், பிரவுன் என்றால் காப்பி நிறமுடைய. வீட்டிஷ் பிரவுன் என்றால் கோதுமை நிறமுடைய என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. சோசியோ என்றால் என்ன? சோஷியல், சொசைட்டியிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை சோசியோ, இது ஒரு பெயர் உரிச்சொல். சோசியோ என்றால் சமுதாய சம்பந்தப்பட்ட. எக்கனாமிக் என்றால் பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட. சோசியோ எக்கனாமிக் என்று சொன்னால் சமுதாய பொருளாதார சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். ஸோ அட்ஜெக்டிவ், அட்ஜெக்டிவ் பார்த்து விட்டீர்கள். ஏற்கனவே நவுன், நவுன் பெயரூறு சொல், பெயரூறு சொல் பார்த்து விட்டீர்கள். வேர்ப் நவுன், வினைச்சொல்லும் பெயரூறு சொல்லும் பார்த்து விட்டீர்கள். adverb நவுன், வினையுறு சொல்லும் பெயர் சொல்லும் பார்த்து விட்டீர்கள். verb adverb, வினைச்சொல்லும் வினையுறு சொல்லும் பார்த்து விட்டீர்கள். அட்ஜெக்டிவ், அட்ஜெக்டிவ் பெயரூறு சொல் இன்னொரு பெயரூறு சொல்லை பார்த்து விட்டீர்கள். இனி அடுத்ததாக adverb வினையுறு சொல்லும் present participle. பிரசன்ட்னா என்ன சார்? வினைச்சொல்லிலே நிகழ்காலம் என்பதை பிரசன்ட்டும், பார்ட்டிசிபிள் என்றால் நிகழ்காலத்திலே கலந்து கொள்வதை
present participle. அப்போ eating, sleeping, talking, jumping, going எல்லாம் present participle என்றும் சொல்லலாம். அதை இன்னொரு பெயரும் உண்டு, அதை gerund என்றும் சொல்லலாம். ஸோ adverb ஒரு வினையுறு சொல்லும் ஒரு present participle நிகழ்கால எச்சமும் சேரும் பொழுது hard வினையுறு சொல். he worked how hard. அப்போ howன்னு கேட்டு பதிலாக வரக்கூடிய அந்த வினையுறு சொல் hard working வேலை செய்து கொண்டிருப்பது. hard working என்றால் என்ன? கடின உழைப்பாளி என்ற அர்த்தம். hard working என்றால் என்ன? கடின உழைப்பு என்ற அர்த்தம். ஸோ ரெண்டு ஒரு வினையுறு சொல்லும் ஒரு நிகழ்கால எச்சமும் சேர்ந்து கடின உழைப்பு என்பதை hard working என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக வெல் ஃபங்க்ஷனிங் நன்றாக. he spoke well எப்படி பேசினா நன்றாக. ஸோ வெல் என்பது வினையுறு சொல், present participle நிகழ்கால எச்சம் ஃபங்க்ஷனிங். வெல் ஃபங்க்ஷனிங் என்றால் என்ன? நன்றாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய. எவர் லாஸ்டிங் எவர் என்றால் என்ன? எவர் he will live forever என்று சொல்வோம். he will live forever என்றால் என்ன? எப்பொழுதுமே. எப்பொழுதுமே என்பது வினையுறு சொல். ரேட்டிங் என்றால் என்ன? அதனுடைய மதிப்பீட்டு தன்மை. எவர் ஹை ரேட்டிங் என்றால் என்ன? சிறந்ததாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். ஸோ அடுத்தது வினையுறு சொல்லும் ஒரு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் என்றால் என்ன? இறந்த கால எச்சம் என்று சொல்கிறோம். ரைட் என்பது நிகழ்காலம், ரோட் என்பது எதிர்காலம், ரிட்டன் என்பது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இறந்த கால எச்சம், ஸ்பீக் என்பது நிகழ்காலம், ஸ்போக் என்பது இறந்த காலம், ஸ்போக்கன் என்பது இறந்த கால எச்சம். ஸோ ஈடி வினைச்சொற்களுக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் இறந்த காலமும் இறந்த கால எச்சமும் ஒன்று. உதாரணத்துக்கு ப்ளே இறந்த காலம், பிளேட் இறந்த கால எச்சம், பிளேட். ஸோ இந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் வினையுறு சொல்லும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளும் சேரும் பொழுது வெல் he spoke well. வெல் என்பது வினையுறு சொல். educate educate என்பது என்ன? கல்வி கற்றுக்கொடு. educated கல்வி கற்றுக்கொண்டான், educated கல்வி கொண்டிருக்கிறான். ஸோ வெல் educated என்று வரும்பொழுது நன்கு படித்த. வைட் ஸ்ப்ரெட் என்றால் என்ன? வைட் என்பது அகலமாக வைட். ஸ்ப்ரெட் என்றால் பரவி இருக்கிறது. வைட் ஸ்ப்ரெட் என்றால் என்ன? அனைத்து இடத்திலும் இருப்பதை வைட் ஸ்ப்ரெட் என்று சொல்கிறோம். அண்டர் ப்ரிவிலேஜ்டு. அண்டர் என்றால் கீழே. ஈவென்ட் அண்டர் எங்கே சென்றால் அண்டர். ஸோ அது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது. ப்ரிவிலேஜ் என்றால் என்ன? மதிப்பு மரியாதை பெறுதல். ப்ரிவிலேஜ்டு அந்த சொகுசுகளை அனுபவித்தல். அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் என்றால் என்ன? அந்த சொகுசுகளை அனுபவிக்க முடியாத மனிதர்களை அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் என்று சொல்கிறோம். சமுதாயத்திலே நன்கு மதிப்பில்லாதவர்கள், கேவலமாக மதிக்கப்படுபவர்களை அண்டர் ப்ரிவிலேஜ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்தது ரெண்டு பெயர் சொற்கள். ஒரு பெயர் சொல் இணைந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. ஒரு வினைச்சொல் ஒரு பெயர் சொல்லை இணைந்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. ஒரு வினையுறு சொல் ஒரு பெயர் சொல்லை அழைத்து ஒரு அர்த்தத்தை குறிக்கிறது. verb and adverb ஒரு வினைச்சொல்லும் ஒரு வினையுறு சொல்லும் சேர்ந்து அர்த்தம் கொடுக்கிறது. adjective ஒரு பெயர் சொல்லும் இன்னொரு பெயர் சொல்லும் சேர்ந்து ஒரே வார்த்தையாக வருகிறது. adverb and present participle ஒரு வினையுறு சொல்லும் ஒரு நிகழ்கால எச்சமும் சேர்ந்து ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஒரு adverb ஒரு past participle ஒரு வினையுறு சொல்லும் ஒரு இறந்த கால எச்சமும் சேர்ந்து ஒரே ஒரு அர்த்தத்தை, ஒரு இரண்டு வார்த்தைகள் சேர்ந்து ஒரே அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இதை போன்று இரண்டு பேச்சின் பாகங்கள் சேர்ந்து, மூன்று பேச்சின் பாகங்கள் சேர்ந்து, இல்லை ரெண்டு ஒரே மாதிரி பேச்சின் பாகங்கள் 2-3 இணைந்து கூட்டு வார்த்தைகள் ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியதை இனிவரும் வீடியோக்களில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். அதுவரை தேங்க்யூ வெரி மச்.